Hello, Heta ma'am. Hello. Yes, Mittal ma'am. Yes, Yes. live streaming બતાવે છે YouTube એવું લખીને. Yeah. But I'm just sharing the link to Okay, share in okay. the group. Okay. 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 Yeah.
Good morning, it is sir. Good morning, Nita ma'am. Good morning. So we will start the session soon, okay? Within 2 to 3 minutes. Okay. Good morning, everyone. I, Hita Kacha, coordinator of today's refresher course, sponsored by GSPC, welcoming you all on the second day of refresher course. Coffee never knew it would be taste so nice and sweet before it met milk and sugar. We are good as individuals, but become better when we meet and blend with the right people. So very good morning again to everyone present over here. Now we are moving for our first plenary session of today. During the session, if any questions are there, you can drop it in a chat box or question answer box. Attendance link for every session will be given during anytime during the lecture. The aim of education is the knowledge, not a fact, but of values. Now moving towards first plenary session, we are having with us Dr. Hitesh Kataria, sir, Associate Professor Srimati SM Sir Pharmacy College, Ahmedabad. He will be delivering a talk on application of computers in hospital pharmacy. I would like to request Dr. Vinay S. Patel, ma'am, Associate Professor, Head of Pharmacognosy Department, IICP, to introduce Dr. Hitesh Kataria. Over to you, Vinay, ma'am. Thank you, Heta madam. Good morning to all. It is a great pleasure for me to introduce Dr. Hitesh Kataria, sir. Sir is currently working as an associate professor at Srimati SM Shah Pharmacy College, Ahmedabad, and having more than 9 years of teaching experience. Sir completed his B.Pharm from Institute of Pharmacy, Nirma University in 2011, M.Pharm in Pharmaceutical Technology from Ramanbhai Patel College of Pharmacy, Charuset in 2013, and PhD from Hemchandracharya North Gujarat University in 2022. Sir had completed PGDRA from Gujarat University in 2018. Sir received 3 times grant of rupees 25,000 from GSPC to organize refresher courses. At this young age, Sir is recipient of many national and international awards. Name a few: National Level Best Research Award in 2011, Eminent Pharmacy Award in 2015, Young Pharmacy Teacher in Gujarat in 2017, Young Scientist Award in 2018, Green Thinkers Bright Educator Award in 2019, Global Teacher Award 2019, National Education Excellence Achievers Award in 2022, Bharat Gaurav Purashkar awarded by KTK Outstanding Achievers in 2022, India Education Star Icon Achievers Award in 2022. Apart from this, Sir has published 16 research and review papers in national and international journals of repute. Sir has published 2 books and filed 1 patent. Sir has presented oral poster presentation in seminar, conferences, workshop at state, national, international level, and won a prize in oral presentation at international conference organized at Vivekananda Global University, Jaipur. Sir has attended several national, international seminars. Ma'am, your mic is mute. Sir is actively involved in the organization of extra and co-curricular events. Sir is having a lifetime membership of Association of Pharmaceutical Teachers of India, Society of Pharmaceutical Education and Research Scholar Hub. Sir currently serving as President of PGS and Gujarat Forum of Pharmacy Students, Director of India's leading pharmacy education portal, pharmagupshup.com, Treasurer at APTI, Gujarat branch, Joint Secretary in Society of Pharmaceutical Education and Research, Gujarat branch,
With this brief introduction, I would like to welcome Dr. Hitesh Kataria to deliver an expert talk on topic application of computers in hospital pharmacy in a GSPC sponsored refresher course. Welcome you, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Veena ma'am. Hitesh sir, we can start the session now. Okay. Screen share. It is not permitting. Yes, not permitted. One second. Now, sir, try again. Wait. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, screen is visible, Nita? Yes, it is. Yes. It is visible. Okay. Changes. Okay. Okay. Yes. Okay. Thank you. Okay. Good morning, all of you. Myself, Dr. Hitesh Kataria, and today's lecture session, application of computer in hospital pharmacy. As we know, computer right now is very important in our field. Without computer, we can't run any type of organization. But in field of pharmacy, we will discuss about application of computer in hospital pharmacy, especially, and we will discuss about some more information regarding different softwares and how they used in our hospital pharmacy. ઓકે તો આપણે આ સેશનમાં આપણે સોફ્ટવેર્સ વિશે વધારે શીખીશું કે કયા કયા સોફ્ટવેર રાઈટ નાઉ હોસ્પિટલ ફાર્મસીમાં યુઝ બી થાય છે. આપણને બધાને ખબર છે કે હોસ્પિટલ ફાર્મસી આપણને સિમ્પલી કોમ્પ્યુટર એટલે જસ્ટ એક સીપીયુ કોમ્પ્યુટરથી શું હેન્ડલ થાય છે, શું વર્ક થાય છે, કયા કયા યુઝ છે હોસ્પિટલ ફાર્મસીમાં એ વિશે જાણવાનું છે. પ્લસ ફાર્મસી ફિલ્ડમાં કોમ્પ્યુટરનો ક્યાં ક્યાં યુઝ છે we will discuss. Okay, so as you know, pharmacy plays a very crucial role in patient care and require huge management and manpower. So reduce these managements and manpower, and effectively use of computer started in pharmacy 1980. So what are the advantages like? Reduction in time, accuracy, reduction in manpower, speed, multitasking, etc. Okay, so these are the some advantages of computers, and nowadays computer used in the everywhere. One field is not remain where computer is not used. Nowadays computers are used in pharmaceutical industries, hospitals, various departments for drug information, educations, evaluations, analysis, medication history, for maintenance or financial record, etc. And for designing of drug, development of dosage form, nowadays computers widely used. They have become indispensable in the development of clinical pharmacy, hospital pharmacy, and in pharmaceutical research. આજે આપણે કોમ્પ્યુટર વગર કોઈ બી વસ્તુ અશક્ય છે કે ભાઈ એનો યુઝ આપણે કોઈ બી રીતે ડાયરેક્ટલી યા ઇનડાયરેક્ટલી કોમ્પ્યુટર્સ ની પ્રેઝન્સ હોય છે આપણા કોઈ બી મેનેજમેન્ટ હોય કે કોઈ બી વર્ક હોય. ઓકે, તો ફાર્મસી ફિલ્ડમાં ડ્રગ ઇન્ફોર્મેશન એજ્યુકેશન્સ, ઇવેલ્યુશન્સ, એનાલિસિસ, મેડિકેશન હિસ્ટ્રી એન્ડ ફોર મેન્ટેનન્સ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ રેકોર્ડ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અત્યારે રાઇટ નાઉ વાઇડલી ફેમસ જે આપણે પ્રોજેક્ટ ગણી શકીએ કહી શકીએ કોમ્પ્યુટર્સ, તો ઈ ફાર્મસી. રાઇટ નાઉ ઈ ફાર્મસી એટલું ફેમસ છે તો બધા અત્યારે જે બી મેડિકેશન ને જે બી ડોઝેસ ફોર્મ્સ ને મેડિસિન છે બધું ઓનલાઈન પરચેસ કરતા હોય છે. બરાબર, તો એ જે પરચેસ કન્સેપ્ટ છે ડાયરેક્ટલી ઓનલાઈન કન્સેપ્ટ કોમ્પ્યુટરનો યુઝ છે કે કોમ્પ્યુટરમાં બધી જે કોમ્પ્યુટરથી બધું મેનેજમેન્ટ થતું હોય છે. સો લોકલ્સમાં થોડી એની તકલીફ પડતી હોય છે. So these are the some preventions, diagnosis, therapy. These are the areas where we can use computers, different areas. Diagnosis department હોય કે prevention department હોય કે therapy department હોય. Even each and every departments we will they have been used by computers. Computers, you know, it is very difficult. Okay, so we will start about some more informations about the computers use. So first of all, computer use retrieval of information. So basically we know computer is an electronic device consisting various components like keyboard, CPU,
VDU, visual display unit or monitor, printer, mouse, etc. And most active follow basic principle of input, process, output, IPO cycle. Actually, computer is working on input, process, and output cycle. For example, આપણે કઈ બી વસ્તુ કીબોર્ડ ઉપર પ્રેસ કરી ઇટ્સ ઇનપુટ and then converted by motherboard, it's by process, and then output, which is we can see on screen. It's IPO cycles. For example, this can be also illustrated by the example of registration in hospital. જ્યારે બી આપણે કોઈ હોસ્પિટલમાં એન્ટ્રી કરીએ છીએ એઝ અ પેશન્ટ, તો એઝ અ રિસેપ્શનરીમાં તમારી બધી જ ડિટેલ હિસ્ટ્રી ટેકિંગ પ્રમાણે દરેક ડિટેલ્સ એડ કરવામાં આવે છે. જે કોમ્પ્યુટરના જે બી રિસેપ્શનિસ્ટ એરિયા છે ત્યાં એઝ અ પેશન્ટની દરેક ડિટેલ્સ બધી ડિટેલ, ફોર એક્ઝામ્પલ નેમ, એજ, સેક્સ એક્સેટ્રા, the operator all this information feeds the data from the request slip in the computers અને એક પેશન્ટ ડિટેલ્સ તૈયાર થાય છે. અને જે પેશન્ટ ડિટેલ્સ તૈયાર થાય છે તે પેશન્ટ ડિટેલ્સ તૈયાર થઈને પહોંચે છે એકચ્યુઅલી ડોક્ટર્સ જોડે. એટલે ડોક્ટરના જે સોફ્ટવેર છે ડોક્ટર જોડે જે ઓપરેટિંગ કરતું હતું તો એની અંદર તમારો ડેટા એઝ અ પેશન્ટ ડિટેલ્સ જનરેટ થઈ જશે. એ પેશન્ટ ડિટેલ્સ તમારી જે તૈયાર થઈ જશે એ પેશન્ટ ડિટેલ્સ ડોક્ટર ચેક કરીને એમાં ડાયગ્નોસિસ કરીને પછી એ જે ટ્રીટમેન્ટ છે તો જે બી પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે રેડી થયું છે ડાયરેક્ટલી ફાર્મસી ડિપાર્ટમેન્ટમાં જશે. તો ટોટલી ધીસ ઇઝ યુઝ ઓફ કોમ્પ્યુટર ઇન ફાર્મસી ફિલ્ડ. રાઈટ નાઉ અત્યારે એટલી બધી એપ્સ ને બધી અવેલેબલ આવેલી છે કે ડાયરેક્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે દરેક એપમાં ઓલરેડી ફોર એક્ઝામ્પલ સ્કિન કેર ડોક્ટર્સ તમે કોઈની જોડે જતા હશો તો ડોક્ટરની જોડે એક પર્સન જઈને રેડી હશે તો એ ટ્રીટમેન્ટમાં ડાયરેક્ટલી લાઈક ટેબ્લેટ્સ ને કોમ્પ્યુટર યુઝ ડાયરેક્ટલી ધે આર મેન્શનિંગ. તો અત્યારે તો એટલી ઇઝી રીતે પ્રિસ્ક્રિપ્શન તૈયાર થવા એટલા ઇઝી થઈ ગયા છે કે તમને ગુજરાતીમાં જ પ્રિસ્ક્રિપ્શન એઝ કારણ કે બધા ઇંગ્લિશ સમજી નથી શકતા તો કેટલી વાર દવા કઈ રીતે લેવી તરત ગુજરાતીમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રિસ્ક્રિપ્શન રેડી થાય છે. તો ફાર્મસિસ્ટને બી એકચ્યુઅલી વધારે સમજાવવાની જરૂર નથી પડતી કારણ કે પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં જ ઓલરેડી મેન્શન કરેલું હોય છે કે આ દવા આની સાથે લેવાની, આ રીતે લેવાની. પ્લસ બીજું કે જે આ રીતે અત્યારે બધા એપ્સ ને બધું રેડીમેડ આવે છે તો એની અંદર અલગ અલગ કન્સેપ્ટ બી ફિટ કરેલા આવે છે. લાઈક ફર્સ્ટ કે ડ્રગ રિએક્શન, એડવર્સ ડ્રગ રિએક્શન. તો સમટાઈમ્સ જ્યારે ડોક્ટર જ્યારે પ્રિસ્ક્રિપ્શન ફિટ કરતા હોય છે, જ્યારે એક પ્રિસ્ક્રિપ્શન રેડી કરતા હોય છે તો ડાયરેક્ટ જાણતા કે અજાણતા અગર કોઈ રોંગ ટ્રીટમેન્ટ અથવા રોંગ મેડિસિન જો પ્રિસ્ક્રાઇબ થઈ જાય કે જે બે મેડિસિનથી જો સાથે લેવાથી કોઈ ફોર એક્ઝામ્પલ કંઈક સાઈડ ઇફેક્ટ આવતી હશે તો સોફ્ટવેરમાં ઓટોમેટિકલી હાઇલાઇટ થશે કે ઇફ યુ તેમાં જે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી છે એકચ્યુઅલી ધીસ ઇઝ રોંગ. ઓકે, તો એકચ્યુઅલી કે સમટાઈમ્સ એની એડવર્સ ઇફેક્ટ ઓર સાઇડ ઇફેક્ટ આવે છે તો એ ડાયરેક્ટલી ડ્યુરિંગ પ્રિસ્ક્રિપ્શન તો એનાથી અત્યારે જે બી સાઇડ ઇફેક્ટ એડવર્સ ઇફેક્ટ થવાના ચાન્સીસ છે ઓલરેડી રિડ્યુસ થવા માંડ્યા છે. તો એ જ બધી ઇન્ફોર્મેશન્સ જે છે એ ઓછી થવા માંડી છે કે તેને લીધે એકચ્યુઅલી ડાયરેક્ટલી ડોક્ટરને તરત જ ત્યાં જ ખબર પડી જાય છે કે ઓકે આ મેડિસિન પ્રિપેર મારા આપવાથી આ પ્રોબ્લેમ થશે તો પેશન્ટ્સ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ બી કારણોસર કદાચ મિસ થઈ ગયું કદાચ ફોર એક્ઝામ્પલ બીજી આપણે કોઈક મેડિસિન કે જે એકચ્યુઅલી પેશન્ટ ચાઇલ્ડ માટે અપાય છે, ચાઇલ્ડ માટે નથી અપાતી પણ એડલ્ટ માટે અપાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એજ બિલો એજ ફોર એક્ઝામ્પલ અપાઈ ગઈ તો તરત જ ત્યાં નોટિફિકેશન આવશે એપમાં કે આ તકલીફ છે, આ પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં એરર છે. તો જસ્ટ એટ ધ સ્ટાર્ટિંગ એજથી જ આપણે શું કહેવાય છે કે પ્રિસ્ક્રિપ્શનની જે એરર છે એ આપણે રિમૂવ કરી શકીશું અને પ્રોપર પ્રિસ્ક્રિપ્શન પ્રોડ્યુસ કરી શકીશું. એ જ પ્રિસ્ક્રિપ્શન જ્યારે ફાર્મસિસ્ટ જોડે જશે અને જે ઇલેક્ટ્રોનિક જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન હશે એ પ્રોપરલી ફાર્મસી રીડ કરી શકાશે તો એનાથી બી જે ચાન્સીસ ઓફ મિસ જે ખોટી દવા કદાચ ભૂલથી અપાવવાના ચાન્સીસ તો એ બી એક પ્રિસ્ક્રિપ્શન એરર્સ બી એક બી ઓછું થઈ શકે છે. તો જસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન્સ કોમ્પ્યુટર યુઝ ટુ જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન રાઇટ નાઉ જે અત્યારે બધી જગ્યાએ ઓલમોસ્ટ જે અત્યારે ટ્રાયલ શરૂ થઈ ગયા છે ઇન અમદાવાદ સિટી, ઇન ગુજરાત અલગ એરિયામાં હવે ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રિસ્ક્રિપ્શન સિસ્ટમ બધું એપથી જ બધા ડાયરેક્ટલી અને એ બધી જેટલો બી પ્રિસ્ક્રિપ્શન હોય છે તમારા વોટ્સઅપ થ્રુ તમારા વોટ્સઅપ થ્રુ તમારા અકાઉન્ટમાં બી આવી જાય છે, તમને મેઇલ બી થઈ જાય છે તમારું પ્રિસ્ક્રિપ્શન. તો તમને ક્યારે બી ખબર તમારે જાણવું હોય પ્રિસ્ક્રિપ્શન બી તમે મૂકી શકો છો. પ્લસ એ ઇન્ફોર્મેશન એટલી ક્લિયરલી મેન્શન હોય છે કે જ્યારે તમે એ પ્રિસ્ક્રિપ્શન જ્યારે ફરીથી રિફિલ કરવા જાઓ છો તો એટ ધ ટાઈમ ડેટ જે મેન્શન હોય છે તો રિફિલ કરતી વખતે તરતલી ખબર પડે છે કે ઓલરેડી આ પ્રિસ્ક્રિપ્શન એકવાર અપાઈ ગયું છે અને રિફિલ માટેની એપ્લિકેશન આવી છે તો પ્રિસ્ક્રાઇબ બાય ડોક્ટરો છે કે નહીં તો એ બધું બી ચેક કરી શકાય છે. તો ધીસ આર ધ ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં અત્યારે રાઇટ નાઉ ખૂબ જ અત્યારે એનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે બાય યુઝિંગ હેલ્પ ઓફ કોમ્પ્યુટર કહી શકીએ કે સર્વર્સ કહી શકીએ
કે new designing applications. In hospital, management of data is essential for effective retrieval of information and data management involved. Yes, creating, modifying, deleting, and adding data in patients' files and using to generate reports. And these reports are shared by many doctors for further investigation by connected through various personal computers. તો એક જે ડેટા હશે ડેટા એકબીજા જ્યારે ઇન્ફોર્મેશન શેર થયેલી હશે તો કરેલી ડાયગ્નોસિસ અને ટ્રીટમેન્ટ થેરાપી કરવા માટે ડોક્ટર્સને ઇઝીલી હેલ્પફુલ થશે કે તરત જ કોઈ ડેટા ફોર એક્ઝામ્પલ ડ્યુરિંગ સ્ટાર્ટિંગ વખતે પેશન્ટે શેર કર્યું વિથ રિસેપ્શનિસ્ટ બટ દે ડોન્ટ શેર વિથ ડોક્ટર્સ but already information shared, already information entered by receptionist into that prescription form or any history taking form. તો ડાયરેક્ટલી ડોક્ટર્સ ને ખબર પડી જશે ઓકે કે આ પ્રોબ્લેમ છે જે બી છે કદાચ ડોક્ટર જોડે ના કહી શકે પણ ઓલરેડી જે રિસેપ્શનિસ્ટ કે કોઈ બી એની હિસ્ટ્રી ટેકિંગ બી પહેલાથી લઈ લીધેલું હોય તો એ જે બધું ડેટા સ્ટોર્સ હોય છે જ્યારે પેશન્ટ જ્યારે ડોક્ટર્સ એ હિસ્ટ્રી ટેકિંગ માટે જોવે છે તો બધી જ ઇન્ફોર્મેશન એની સામે આવે છે તો એને ડાયગ્નોસિસ અને ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં વધારે ઇઝી રહે છે. Some popular database management systems, DBMS called database management system package are personal computers. These are GABA database DBS3+ and Foxbase Plus. As a software software is right now widely used in hospitals to manage the patients and the hospitals data management data. આની અંદર એ બધી ઇન્ફોર્મેશન આવી રીતે ત્યારે તમે જ્યારે પેશન્ટ્સને જ્યારે પેશન્ટ જ્યારે હોસ્પિટલમાં એન્ટર્ડ થાય અને જ્યારે એક્ઝિટ થાય ત્યાં સુધીની કમ્પ્લીટ એની પ્રોસેસ આ સોફ્ટવેર થ્રુ મેનેજ થતી હોય છે. ઇવન હોસ્પિટલનો સ્ટાફ હોસ્પિટલના ફાર્મસીના ડિપાર્ટમેન્ટ્સ બધું જ આ સોફ્ટવેર થ્રુ વધારે એકદમ ઇઝીલી મેનેજ કરી શકાય છે. Use of internet in pharmacy. Internet is a collection of huge data which is accessible with few clicks. If you talk about, there are number of right now websites are there. From that we can get more information about drug, dosage form, etc., side effect, adverse effect. If we talk about some simple drug like drugs.com, there is some drugs.com. We can get all information regarding drugs. તમે ડ્રગની કોઈ બી ઇન્ફોર્મેશન જાણવી છે ડ્રગ રિલેટેડ XY છે તો તમને કેટલો ડોઝ લેવો જોઈએ, એડલ્ટનો કેટલો ડોઝ છે, ચાઇલ્ડનો કેટલો ડોઝ છે, કઈ ઇન્ટરેક્શન ઇફેક્ટ છે, એવી બહુ બધી વેબસાઇટ છે. પણ રાઈટ નાઉ જે સ્ટાન્ડર્ડ અને વી કેન ટેક એઝ અ રેફરન્સ તે ટાઈપની વેબસાઇટના નામ હું એક બે શેર કરીશ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ drugs.com. સેકન્ડ છે medlineindia.com. આપણા અહીંયા ઇન્ડિયામાં જેટલી બી મેડિસિન્સ લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ પેરાસિટામોલની જેટલી બી સારી સારી બ્રાન્ડની જે દવાઓ છે તો એને પ્લસ પ્રાઇસ સાથે એની કંપની સાથે પ્લસ એમાં કેટલો ડોઝ સાથે એની એ બધી જ વસ્તુ medlineindia.com. medlineindia.com માં દરેક ઇન્ફોર્મેશન વી કેન ગેટ ઇઝીલી. રાઈટ નાઉ 1mg.com, ફાર્મેસી એ બધી અવેલેબલ છે પણ ધીસ ઇઝ તમે ડાયરેક્ટલી તમારે એકદમ ઇઝીલી તમે ડેટા એક્સેસિબલ કરી શકો. એ ફોર્મમાં એ લોકો આપેલા છે. ખાલી જસ્ટ યુ હેવ ટુ ગો ટુ ક્લિક કે ભાઈ ડ્રગનું નામ એ થી શરૂ થાય છે તો ક્લિક ઓન એ અને એ પરથી જેટલી બી એસ્પિરિન ફોર એક્ઝામ્પલ તો એસ્પિરિન ક્લિક કરો તો એસ્પિરિનની જેટલી બી મેડિસિન જેટલા બી ડોઝેસ ફોર્મ્સ અવેલેબલ છે વિથ કંપની નેમ, વિથ ડોઝેસ સ્ટ્રેન્થ, વિથ પ્રાઇસ લિસ્ટ, વિથ કંપની ઓલ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝીલી યુ કેન ગેટ. સો તમને ખબર પડી શકે કે કઈ એકચ્યુઅલી કઈ કંપનીની કઈ મેડિસિન કેટલા રૂપિયામાં મળે છે તો આપણે જે પરચેસ કરવા કે વોટ એવર માટે આપણને ઇઝીલી મળી શકે. એ પ્લસ drugbank.ca કેનેડાની એકદમ સ્ટાન્ડર્ડ સોર્સ કે છે બનાવેલી વેબસાઇટ છે. કેનેડા CA ફોર કેનેડા. ડ્રગ બેંક યુ કેન ગેટ ઓલ ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ વિથ ટેકનિકલ ઇન્ફોર્મેશન લાઇક ડ્રગ એબ્સોર્પ્શન્સ, બાયોબિલિટી, પ્રોટીન બાઇન્ડિંગ, mechanism of action, all the information you can get from the drugbank.ca. Okay, so these are the some 2 or 3 websites from we can put trust and we can get as a standard. So for information of drug, there are a number of websites like FDA ની વેબસાઇટ ઉપરથી તમે બહુ બધી સ્ટેટસ તમે મળી શકો છો like GRAS status, IIG limit status, which will be helpful to prepare dosage form. Okay, now access huge amount of research journals published online has made a very useful tool for literature survey. બરાબર. અને અવેલેબિલિટી ઓફ સોફ્ટ કોપીસ ઓફ બુક હેઝ મેડ ઇટ મોર યુઝફુલ ઓફ ફાર્મસી. અત્યારે એક ટ્રેન્ડ ચાલુ થયો છે કે આપણે જ્યારે કોઈ બી અત્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણને કોઈ બી નાનકડું બી કઈ બી લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ કોરોના થયો હતો તો કોરોનામાં સેજ બી થાય તો તરત જ સર્ચ કે આના સિમ્ટમ્સ શું છે તો બધા એટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન સર્ચ કરે લાઈક આપણને નાનકડી ખોલી થાય તો સર્ચ કરી કે જ્યારે ગૂગલ કરતા હોય તો ગૂગલમાં દરેક વસ્તુ એનાથી ડબલ વસ્તુ બતાવેલી હોય છે. તો સમટાઈમ્સ લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ એક નાનકડું આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ આ એક નાનકડી
આપણે શું કહેવાય નાડકો પ્રોબ્લેમ છે, કંઈક નાનું સ્મોલ ઇન્ફેક્શન છે, બટ જ્યારે ગૂગલમાં આપણે સર્ચ કરીએ તો બહુ મળે. તો સમટાઈમ્સ એની નેગેટિવ ઇફેક્ટ બી આવે છે કે આપણે વધારે પડતું બી લઈ લઈએ છીએ. એવું જરૂરી નથી કે એ જે વસ્તુ જે એકચ્યુઅલી ગૂગલમાં બતાવ્યું છે ઇટ્સ અ હાઈ લેવલ, મીન્સ એ લાસ્ટ સ્ટેજનું બી હોઈ શકે, અને ઇફ યુ આર ઇન ફર્સ્ટ સ્ટેજ અથવા એ બી હોય બી ના શકે. અને દરેક વસ્તુ ચેક કરવી, દરેક વસ્તુ વિચારવું બી ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ કે આ જે છે એ જ હોઈ શકે. તો સમટાઈમ્સ દરેક વસ્તુ આપણે કોઈ બી વસ્તુ અત્યારે કોમ્પ્યુટરનો યુઝ વારંવાર કરીએ છીએ, કઈ બી પ્રોબ્લેમ થયો તરત દવાનું મેડિસિન જોઈ લે, આ લીધો ને પછી સર્ચ કરીએ મને અત્યારે ખાંસી શરદી બહુ થઈ છે, કઈ દવા લેવી જોઈએ, તો લખે આવે, પછી ડોક્ટર જોડે ગયા વગર આપણે ડાયરેક્ટલી ફાર્મસીમાંથી લઈ લઈએ છીએ. અને ધીસ ઇઝ વેરી બેડ પ્રેક્ટિસ રાઇટ નાઉ ગોઈંગ ઓન ઇન અવર ફાર્મસી ફિલ્ડ, કે ભાઈ ડાયરેક્ટલી પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર ડાયરેક્ટલી મેડિસિન મળે છે. બટ આપણે જોઈએ તો એબ્રોડમાં આ ફિલ્ડ આ કેસમાં થતું જ નથી. વિધાઉટ પ્રિસ્ક્રિપ્શન યુ કાન્ટ ગેટ એની મેડિસિન, બટ રાઇટ નાઉ ઇન ઇન્ડિયા ઇટ્સ હેપન. સો ઇટ્સ વેરી બેડ. તો સમટાઈમ્સ એનાથી સેલ્ફ મેડિકેશન્સ બી વધી રહ્યું છે. તો ઇટ્સ અ રોંગ સાઇડ. તો પોઝિટિવ બી છે અને નેગેટિવ બી છે કે યસ વી કેન ગેટ મોર ઇન્ફોર્મેશન ઇફ યુ ડોક્ટર any prescribe any medicines, if you want to know which type of medicine doctor prescribe to us, એ જાણવું હોય કે ભાઈ ડોક્ટરે આપણને શું પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી છે એના વિશે જાણવું હોય તો યુ કેન go through Google and search it and find out which medicine is given by doctor and what is its use and etc etc. બટ આપણે ઊંધું લઈએ છીએ કે ભાઈ ચલો મને શરદી થઈ છે, ગૂગલ કરીશું, આ સારી દવા છે, ચલો હું લઈ લઉં છું, અને પછી આપણે એ દવાનું ટ્રાય કરીએ છીએ. તો ઇટ્સ રોંગ. સમટાઈમ્સ એ જરૂર નથી. સમટાઈમ પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી, ટર્સરી ટ્રીટમેન્ટ, 3 ટ્રીટમેન્ટ સુધી હોય છે. તો આપણે ડાયરેક્ટલી ફાઇનલ ટ્રીટમેન્ટની દવા લઈ લેતા હોય છે. એટલે ડાયરેક્ટલી આપણે બી એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ વી કાન્ટ સે કે ભાઈ આ દવા તમે કેમ લો છો. ડાયરેક્ટલી તમને કીધું એઝિથ્રોમાઇસિન આપી દીધી, પણ શા માટે લીધી, કયા યુઝ માટે લીધી એમને પૂછવું એઝ અ ફાર્માસિસ્ટની ફરજ છે. પણ બટ વી આર નોટ ડુઈંગ લાઈક ધીસ. સો સમટાઈમ્સ વોટ હેપન કે સેલ્ફ મેડિકેશન લીધે સમટાઈમ્સ ઇન્જરી, સમ રોંગ સાઇડ ઇફેક્ટ, એડવર્સ ઇફેક્ટ હેપન. સો જેટલો યુઝ ઓફ ઇન્ટરનેટ ફાર્મસીનો સારો છે, તો સમટાઈમ્સ એને આપણે એઝ અ રોંગ કન્સિડર કરીએ તો ઇટ્સ વેરી આપણને ઇફેક્ટ આપે છે. સો યુઝ ઓફ ઇન્ટરનેટ ઇન ફાર્મસી ઇઝ વેરી ગુડ. ફાર્મસી ફિલ્ડમાં જે કોમ્પ્યુટરથી બહુ બધી ઇન્ફોર્મેશન મળી રહે છે, એક ઇન્ફોર્મેશનથી બીજી ઇન્ફોર્મેશન તરત પહોંચાડી શકીએ છીએ, આપણને તરત પહોંચે છે. બટ આપણે એને રોંગ યુઝ બી જો આપણે કરીએ તો ઇટ્સ એ બી થઈ શકે છે. તો વી હેવ ટુ ટેક અ સિરિયસ કન્સિડરેશન and we can use as a seriously when using when taken as a prescription. Different computerized services in a hospital pharmacy or in a pharmacy field. So સૌથી વધારે આ બધાને જ ખબર છે કે મેન્ટેનન્સ ઓફ રેકોર્ડ્સ, આપણે કોઈ બી પ્રકારના, મેં હમણાં જ વાત કરી કે પેશન્ટ્સ રેકોર્ડ્સ મેન્ટેન કરવા માટે વપરાય છે. તો વેરિયસ રેકોર્ડ્સ, પેશન્ટ મેડિકેશન હિસ્ટ્રી, current treatment and financial record etc are maintained by computers by feeding accurate data, and data is a collection of facts and computer work as a database manager. હમણાં જ વાત કરી કે જેટલા બી ડેટા આપણે પેશન્ટ્સના હશે, જે બી આપણે ડેટા પેશન્ટ કમ્પ્લીટ હિસ્ટ્રી આપણે જ્યારે એડ કરીશું દરેક એ બધો ડેટા કોમ્પ્યુટરના સર્વરમાં સેવ થઈ જશે. જ્યારે તમે એની જ્યારે બીજી વાર મળશો, ઇવન તમારો રિપોર્ટનો ડેટા બી એની અંદર સ્ટોર થઈ ગયો, જ્યારે તમે 15 કે 20 ડેઝ અથવા 2 years લેટર બી મળશો તો તમે જે લાસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ તમે શું કરાઈ છે અને શું થયું હતું એ બધું ડેટા કોમ્પ્યુટરમાં ફીડ હશે. અને એ જ ફીડ ડેટા ત્યારે એક્સેસ બાય ડોક્ટર્સ, તો ઇટ વિલ બી વેરી ઇઝી ટુ ડાયગ્નોસિસ એન્ડ ગીવ પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ. સો દેર આર આ બધા બહુ બધા રેકોર્ડ્સ માટે બહુ બધા સોફ્ટવેર છે. મેડલાઇન, રાઇટ નાઉ મેડલાઇન ઇઝ અ વેરી વાઇડલી યુઝ ડેટાબેઝ ફોર સચ પર્પઝ, and it gives current information for the patients regarding patient name, age, sex, room number, weight, allergies, diagnosis, special precaution to be taken for the patients which are already already given in the Medline database. બધું હમણાં જ વાત કરી કે ઓલરેડી ઓલ ઇન્ફોર્મેશન જે બી હોય છે બધી જ ઇન્ફોર્મેશન ઓલરેડી આ ડેટાની અંદર હોય છે. અને રાઇટ નાઉ આજે બધા મેં હમણાં જ વાત કરી બધા એઝ અ રાઇટ નાઉ હવે વેબસાઇટ, એપ્લિકેશન્સ અને સોફ્ટવેર્સ બધા થ્રુમાં અવેલેબલ છે. તમે મોબાઈલ થ્રુ બી તમે આ સોફ્ટવેર્સને એક્સેસ કરી શકો છો, કોમ્પ્યુટર થ્રુ બી એક્સેસ કરી શકો, લાઈવ બી તમે એક્સેસ કરી શકો. એ રીતના હવે સોફ્ટવેર્સ આવેલા છે કે તમે ડાયરેક્ટલી કઈ બી જગ્યાએ, ઇવન તમે ડેટાબેઝ ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એનો ફોર એક્ઝામ્પલ 5 હોસ્પિટલ્સ છે અને 5 હોસ્પિટલ્સ વચ્ચે તમે આ સોફ્ટવેર ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ બી જગ્યાએ પેશન્ટ જશે, એની 5 બ્રાન્ચમાંથી કોઈ બી જગ્યાએ જશે તો બી ઓલરેડી એ ડેટાબેઝ શેર કરેલો હશે, તો ક્યાંયથી બી એની ઇન્ફોર્મેશન એને લેવા માટે ઇઝીલી એક્સેસિબલ થઈ શકશે કે આ અથવા આ ડેટાબેઝ એ ગમે ત્યારે બીજા કોઈ ડોક્ટર સાથે શેર કરે
તો ડોક્ટર કમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન એને ઇઝીલી મળી શકશે. ધીસ રેકોર્ડ આર સ્ટોર્ડ ઇન ફાઇલ લાઇક નેમ, ફિઝિશિયન નેમ, ડાયરેક્શન ફાઇલ, drug interaction file, whatever, and file contains physician name like registration number, phone number, address, computer. Store all the information in files, make and them available whenever need. જ્યારે બી જરૂર હોય ત્યારે કોમ્પ્યુટર્સમાં બધું ડેટા સ્ટોર હોય છે, જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે આપણે એમાંથી યુઝ કરી શકીએ છીએ કોમ્પ્યુટર્સનું. બીજો યુઝ છે ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ્સ. હવે આ ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ્સ રાઈટ નાઉ આપણે હોસ્પિટલ ફાર્મસીની વાત કરીએ કે ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ મોસ્ટ ઓફ સૌથી અત્યારે આપણે એઝ અ ફાર્મસીની વાત કરીએ કે ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રાઈટ નાઉ નાનો મેડિકલ સ્ટોર્સ હોય છે તો વાંધો નથી, પણ જ્યાં મોટા મોટા મેડિકલ સ્ટોર હોય ત્યાં ડ્રગ ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ કરવો બહુ જ ડિફિકલ્ટ હોય છે. તો એ દરમિયાન આપણે કોમ્પ્યુટરનો યુઝ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ વેરી એસેન્શિયલ બીકોઝ ઇટ મેન્ટેન્સ ધ બેલેન્સ બિટવીન સ્ટોક ઇન હેન્ડ એન્ડ excessive capital investments. And so computer used to detect items which have attained minimum order level. So એના માટે એકચ્યુઅલી જે ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ છે એમાં રાઈટ નાઉ બે ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ સિસ્ટમ રાઈટ નાઉ માર્કેટમાં અવેલેબલ છે, પીરિયોડિક ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ and perpetual systems. બે ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ સિસ્ટમ છે, પીરિયોડિક ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ અને perpetual સિસ્ટમ. સો પીરિયોડિક ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ સિસ્ટમ ને પરપેચ્યુઅલ તો આપણે આમ સિમ્પલી સમજવું હોય તો પીરિયોડિક ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ ઇટ મીન્સ મેન્યુઅલી એન્ડ પરપેચ્યુઅલ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ વી કેન સે ઓટોમેટિક. બટ બંનેમાં કોમ્પ્યુટરનો યુઝ થવાનો છે. ઓકે, the use of computer in both inventory control, but it is we can say the semi manual and perpetual we can say directly automatic. Okay, so what is periodic inventory control? So in this system stocks levels are checked manually and the amount of inventory in hands is compared with the minimum and maximum stock maintained in the computers. Emma different like during different time intervals or different days આપણે stocks manually we have to check કે whether કેટલી amount કેટલા doses form છે, કેટલા છે, કેટલી દવાઓ પડી છે, શું છે. અને એ જે દવાઓનું લિસ્ટ છે એને ઓલરેડી આપણે જે એકચ્યુઅલી કોમ્પ્યુટરમાં જે સ્ટોક અથવા ડેટાબેઝ બનાવેલો છે કે આ કંપનીને આટલી દવા અવેલેબલ છે તો એની સાથે ચેક કરવાની છે અને કઈ દવા અત્યારે હવે એની જાતે કઈ દવા નથી, કેટલી આવી હતી ને કેટલી ઘટી રહી, હવે કેટલી વધી છે, તો એના બેઝ ઉપર ઓર્ડર આપવામાં આવે છે અને ચેક કરવામાં આવે છે કે આટલું પ્રેઝન્ટ છે, આટલું નથી. આ રીતે ચોક જે આપણે નાના મેડિકલ સ્ટોર્સ હોય કે નાના ફાર્મસીસ હોય કે ત્યાં ઇવનલી જે they are not doing means they સોફ્ટવેર ને બધું પરચેસ નથી કરતા, એ લોકો સિમ્પલી પીરિયોડિક ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ કરતા. ખાલી કોમ્પ્યુટર હોય છે ત્યાં સિમ્પલી એ લોકો એક્સેલ્સ કે સિમ્પલ એક નાનકડી ફાઇલ બનાવીને ડેટા સ્ટોર કરતા હોય છે because they have not large number of database of medicines. So actually they manually doing how much amount of medicine are present and compared with list they have prepared in computer. Next one is perpetual systems. In these systems, computer tell us the present position of all the drugs because when they are received, they are entering the initial to get current stock. Perpetual. જ્યારે બી તમને ખબર અત્યારે કોઈ બી કેટલાક સારી પ્રેક્ટિસ કરતા હોય છે કેટલાક ફાર્માસિસ્ટ, તો એમને દરેક એન્ટ્રી જ્યારે બી તમે કોઈ મેડિસિન્સ એમની જોડે લેવા જાઓ તો એ લોકો એમની પ્રિપેરેશન્સ અથવા કોઈ એમની પ્રિસ્ક્રિપ્શન જ્યારે તમે આપો ત્યારે બિલ સાથે તમને દરેક વસ્તુ તમને આપે છે. તો ત્યારે દરેક એન્ટ્રી એ લોકો કોમ્પ્યુટરમાં કરતા હોય છે. તો એનો રેડીમેડ એનો સ્ટોક ચેક કરવાનું બહુ જ ઇઝીલી વારંવાર ઓછી જરૂર પડે છે કારણ કે જે બી ઓલરેડી જેવો સ્ટોક્સ આવતો હોય છે એ લોકોનામાં તે તરત જ સ્ટોક્સની એન્ટ્રી કરતા હોય છે અને ઇવન ઈચ એન્ડ એવરી વસ્તુ કોઈ બી વસ્તુ દરેક વસ્તુને એ લોકોને કોમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર થ્રુ બિલ જનરેટ કરીને જ આપતા હોય છે. તો બહુ જ વારંવાર આપણે સ્ટોક મેનેજમેન્ટ કરવાની જરૂર નથી પડતી અને જેટલો સ્ટોક તરત જ ઓછો થાય ઓટોમેટિકલી સોફ્ટવેર માંથી તરત જ સિગ્નલ્સ આવી જાય છે, તરત જ નોટિફિકેશન આવે છે કે આ સ્ટોક્સ હવે ઓછો થવા માંડ્યો છે. તો જો જરૂર હોય તો વધારે એકચ્યુઅલી એનો ઓર્ડર આપવાની જરૂર છે, ઓર્ડર આપવા અને સ્ટોક એક લિમિટ કરતા બાંધેલી હોય કે ભાઈ આનો સ્ટોક આટલો થાય તો ત્યારે આપણને જાણ કરાવું. તો સોફ્ટવેર તરત જ લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ આટલા બોક્સીસ હતા અને આટલા 10 બોક્સ અવેલેબલ હતા અને એમાંથી 3 બોક્સ હવે રાઈટ નાઉ છે, તો 3 બોક્સ જ્યારે પહોંચે તો 3 બોક્સ નોટિફિકેશન આવે કે XYZ કંપનીની આ મેડિસિન છે, હવે એની 3 બોક્સ બાકી રહ્યા છે તો ઓર્ડર માટે મૂકી શકે. તો ઓર્ડર સ્લિપ બી કોમ્પ્યુટર જાતે જ જનરેટ કરીને જો તમે સિસ્ટમમાં મૂક્યું હોય તો એ લોકો જાતે જનરેટ કરીને તૈયાર બી રાખે છે. તો ઇટ્સ અ પરપેચ્યુઅલ. તેનાથી શું કામ ઓછું થાય છે અને ઇઝીલી ઇફેક્ટિવલી વર્ક કરી શકીએ છીએ. મેડિકેશન મોનિટરિંગ. યસ, મેડિકેશન મોનિટરિંગ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ફાર્માસ્યુટિકલ ફિલ્ડમાં ટુ મીટ ધ ગોલ ઓફ ધ ઓપ્ટિમમ ડ્રગ થેરાપી
medication monitoring is essential. The prescription of particular patient received over a period of time is entered and serve as the chronological patient drug files. હવે જ્યારે બી તમે કોઈ મેડિસિન્સ તમે ડોક્ટર થ્રુ ત્યારે પ્રિસ્ક્રિપ્શન પ્રિપેર થાય છે અને જ્યારે મેડિકેશન મોનિટરિંગ ચાલતું હોય છે તો એ હવે અત્યારે જે હોસ્પિટલ્સમાં જેટલા બી બેડ્સ અવેલેબલ છે અને બેડ્સ ઉપર જેટલા પેશન્ટ હોય છે દરેકની એ ડેટાબેઝ દરેકનો એક પેશન્ટ્સ ફાઇલ બનતી હોય છે જેવી રીતે પ્રિસ્ક્રિપ્શન હોય છે અને અંદર કઈ કઈ મેડિકેશન્સ કયા કયા ટાઈમે અપાય ઓલરેડી ઓલ્સો એન્ટર્ડ બાય એમઓ ઓર એની નર્સિસ એના થ્રુ દરેક વસ્તુ એન્ટર થાય છે અને એનું કમ્પ્લીટલી મેડિકેશન મોનિટરિંગ સોફ્ટવેર થ્રુ થતું હોય છે અને એ ડાયરેક્ટલી સોફ્ટવેર ડાયરેક્ટલી વિઝિબલ બાય ધ ડોક્ટર્સ કે એમને ડાયરેક્ટલી એમના થ્રુ જોઈ શકાય છે કે ઓકે કે આ પેશન્ટ્સને આ ટાઈમે આ મેડિસિન્સ અપાઈ ગઈ છે. જો કોઈ મેડિસિન્સ અપાઈ ના હોય તો એકચ્યુઅલી ત્યાં બતાવે કે આ ટાઈમનો મેડિસિન થઈ ગયેલો છે અમને આપવાની બાકી છે. તો અગર જે બી મેડિસિન્સ ડોક્ટર જ્યારે હોસ્પિટલમાં હોય છે અને આપવાનો હોય છે તો એ તરત જ જે ડોઝ ઓફ ટાઈમ ઓફ જે ડોઝ એડમિનિસ્ટ્રેશનનો છે કદાચ મિસ ના થાય અને પ્રોપર મેડિકેશન મોનિટરિંગ કર્યું તે પ્રોપરલી થાય છે અને મેનેજ થાય છે અને કઈ મેડિસિન્સ આપી છે એનું બી લિસ્ટ અને પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં વેરી હેલ્પફુલ થાય છે. ઇટ હેલ્પ્સ ઇન સજેસ્ટિંગ ડ્રગ along with their dosage schedule for medication monitoring. Computer provide two types of informations, pharmacokinetic and non-pharmacokinetics. And pharmacokinetic, non-pharmacokinetic, pharmacokinetics body in vivo informations. રાઈટ નાઉ અત્યારે જ્યારે બી આપણે કોઈ બહુ બધા સોફ્ટવેર સાઇટનો હવે અવેલેબલ છે એમાંનું વન ફાર્માકોકાઇનેટિક ઇન્ફોર્મેશન છે નોન લીન ઇઝ અ કોમ્પ્યુટર વિચ કેન પ્રિડિક્ટ ધ ફાર્માકોકાઇનેટિક પેરામીટર વેરી ઇઝીલી. હવે આ જે ફાર્માકોકાઇનેટિક નોન લીન સોફ્ટવેર છે આવી રીતે ગેસ્ટ્રો પ્લસ ધેર ઇઝ અ વન સોફ્ટવેર ગેસ્ટ્રો પ્લસ વિચ વિલ પ્રિડિક્ટ ધ ADME characteristics of any dosage form. ઓકે તમે જ્યારે કોઈ બી દવા લો છો કોઈ મેડિકેશન ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ ટેબ્લેટ્સ લીધી તો એ ટેબ્લેટ્સની ફાર્માકોકાઇનેટિક પેરામીટર્સ વેરી ઇઝીલી ગેસ્ટ્રિક પ્લસ એ વાઇટ નાઉ નોન લીન રાઇટ નાઉ પ્રોગ્રામ છે કે જે તમારે દરેક મેડિસિનનો પ્રોપર એ આપી શકે છે કે તમે કોઈ ડેટા નાખો પેશન્ટ્સના અને એજના નાખો તો આવું થવું જોઈએ ને આવી રીતે થઈ શકે ને આટલા ટાઈમમાં રિકવરી અને આટલા ટાઈમમાં ડોઝેસ ફોર્મ આપી શકે એ સાઇડ ઇફેક્ટ કે જે બી છે ડોઝેસ ફોર્મ પ્રોપર એનું એબ્ઝોર્પ્શન એવરેજ એ લોકો આપણને સોફ્ટવેર કહી શકે છે. ધીસ પેરામીટર ઇન્ક્લુડ્સ વોલ્યુમ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સ બાયોબિલિટી રેટ ઓફ ક્લિયરન્સ એક્સેટ્રા અને એનાથી આપણને ખબર પડશે કે જો ફોર એક્ઝામ્પલ આ ડોઝ આટલા ટાઈમ સુધી આપશું આ રીતે રહેશું તો એની બાયોબિલિટી શું રહેશે અને આ બધાથી આપણને ઇટ હેલ્પ્સ ઇન મેન્ટેનિંગ ડોઝિંગ પેટર્ન ઓફ વેરિયસ ડ્રગ લાઇક એન્ટીબાયોટિક એમિનોગ્લાયકોસાઇડ એક્સેટ્રા. ઓકે તો આ વધારે વસ્તુઓ છે કે જેનાથી એકચ્યુઅલી આપણે એ બી લાઈક પેશન્ટ્સની ડ્યુરિંગ ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હશે તો આપણે પ્રિડિક્ટ બી કરીએ ને ઇટ્સ હેલ્પફુલ ફોર ડોક્ટર્સ કે ભાઈ આપણે એ બી ચેક કરીશું. આ બધા સોફ્ટવેર્સ બી right now some hospitals or sometimes used by doctors to check. Okay, non-pharmacokinetic informations, it includes various allergic reactions, drug interactions, adverse drug reactions, etc. For such information two programs are available right on Medifor and PED or non-pharmacokinetic informations તમારે અત્યારે આપણે એની ઇન્ફોર્મેશન જાણો આપણે એડવર્સ ડ્રગ રિએક્શન સેન્ટર્સ બી આવેલા છે ત્યાં. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ જ્યારે બી તમે કોઈ નવી મેડિસિન્સ ને બધું ફોર એક્ઝામ્પલ આમાં વેક્સિન્સ અવેલેબલ હતી તો જેટલી બી સાઇડ ઇફેક્ટ ને જ્યાં જ્યાં નોટ ડાઉન થતી હતી એ તરત એક સેન્ટર થ્રુ સેન્ડ થતી હતી અને એક સેન્ટરમાં સેન્ડ થાય ત્યાંથી ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે બીજે મેડિકલ કોલેજ છે ત્યાં મેઇન સેન્ટર છે ફાર્માકો વિજિલન્સ ત્યાંથી જે એડવર્સ ડ્રગ રિએક્શનનું સેન્ટર હોય છે ત્યાંથી બધી રિએક્શન ઇન્ફોર્મેશન ઇન્ડિયા લેવલે સ્પ્રેડ થાય ને ઇન્ડિયાથી આઉટસાઇડ કન્ટ્રીઝમાં સેલ થાય. તો એકચ્યુઅલી જો કોઈ ખબર પડે કે કોઈ એક મેડિસિન્સ છે બરાબર છે એની મિકેનિઝમ એની રિએક્શન એડવર્સ ઇફેક્ટ આવી છે આફ્ટર અથવા લોન્ચિંગ ન્યૂ પ્રોડક્ટ અને ખબર પડે છે તો ધીરે ધીરે આ સ્પ્રેડ થાય છે અને ફોર એક્ઝામ્પલ અથવા કોઈ સિમ્પલ રીઝનમાં થતી હોય સ્પેશિયલ એરિયામાં તો આપણને ખબર પડે કે કયા રીઝનથી સાઇડ ઇફેક્ટ આવવાના ચાન્સીસ છે. તો આ બધી વસ્તુ ડાયરેક્ટલી કનેક્ટ આવી રીતે એક નેટવર્ક બનાવેલું છે ફાર્માકો વિજિલન્સનું એડવર્સ ડ્રગ રિએક્શનનું કે જ્યાંથી બધી ઇન્ફોર્મેશન પૂરા વર્લ્ડમાં આખા વર્લ્ડમાં શેર થાય છે અને પ્રોપરલી કોઈ મેડિસિન્સ વિશે કોઈને તકલીફ પડે તો કોઈ આપતા હોય અથવા કોઈ લેતા હોય તો એમને એટલીસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન મળી રહે અને ડોક્ટરને પ્રિસ્ક્રિપ્શન વખતે થોડું ધ્યાન રાખવા હોય તો કરે અને જો કદાચ મેજર
ડ્રોબેક્સ અથવા મેજર સાઇડ ઇફેક્ટ એડવર્સ ઓફર થતી હોય તો તાત્કાલિકના ધોરણે એને વિથડ્રો કરવાનો ઓર્ડર મળે છે કે જે આ મેડિસિન્સથી આટલા બધા ચાન્સીસ આવ્યા છે, અલગ અલગ એરિયામાં, અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં, અલગ અલગ જગ્યાએ આટલા બધી એડવર્સ સાઇડ ઇફેક્ટ જોવા મળે છે ડ્યુ ટુ સમ રીઝન્સ. જે બધા રીઝન્સ હોય તેનું ઇવેલ્યુશન થઈને એને તરત જ એ મેડિકેશનને એકચ્યુઅલી એ મેડિસિન કે ડોઝેસ ફોર્મને વિથડ્રો કરવામાં આવે છે માર્કેટમાં. તો આ બધી જ વસ્તુઓ એકચ્યુઅલી કનેક્ટેડ હોય છે કોમ્પ્યુટર સર્વર્સ થ્રુ ઓલ ઓવર ડેટાબેઝ માર્કેટમાં ઓલરેડી આવા સેન્ટર્સ અવેલેબલ છે અને સેન્ટર્સ થ્રુ બધી ઇન્ફોર્મેશન, સાઇડ ઇફેક્ટ, એડવર્સ ઇફેક્ટ આવી રીતે સ્પેટા એને કલેક્ટ કરીને અને પછી એ જે પ્રોડક્ટ ઉપર લેવામાં આવે છે. અને સમટાઈમ્સ આ બધી ઇન્ફોર્મેશન ડ્યુરિંગ એઝ અ હોસ્પિટલ ફાર્મસી આ બધા આવા મેડીફોર અને પેડ લાઈક મેડીફોરનું ફૂલ ફોર્મ છે મોનિટરિંગ એન્ડ ઇવેલ્યુશન ઓફ ડ્રગ ઇન્ટરેક્શન બાય અ ફાર્મસી ઓરિએન્ટેડ રિપોર્ટિંગ. ઓકે, એન્ડ પેડ ફાર્મસી ઓટોમેટેડ ડ્રગ ઇન્ટરેક્શન સ્ક્રીનિંગ. તો આ બધી વસ્તુ જ્યારે બી તમે કોઈ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ મેડિસિન્સ એન્ટર કરતા હોય છો, કોઈ આપતા હોય છે, પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપતા હોય છે, તો સમટાઈમ્સ આ વસ્તુને બી એ લોકો ઇન્ટરકનેક્ટેડ કરેલી છે આવા સોફ્ટવેરને ડાયરેક્ટલી પ્રિસ્ક્રિપ્શન સિસ્ટમ સાથે બી કનેક્ટેડ કરેલું છે કે જો કદાચ આ એજના પેશન્ટ્સમાં આટલા એના પેશન્ટમાં જો આ ઇન્ફોર્મેશન આવી સાઇડ ઇફેક્ટ, એડવર્સ ઇફેક્ટ આવતી હોય છે, ત્યાં ઇન્ફોર્મેશન પોપઅપ થાય છે કે આ ઇન્ફોર્મેશન આવતી જો કદાચ આ સાઇડ ઇફેક્ટ, એડવર્સ ઇફેક્ટ રિપોર્ટેડ હોય એટલે સબમિટેડ હોય તો તરત જ પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં બી લાઈવ બતાવવામાં આવે છે કે આવું થયેલા કેસીસ છે, તો ધ્યાન રાખવું કે શું કરવું, પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવી કે ના કરવી. અને આખી સિસ્ટમ બી જો તમારે મોનિટરિંગ એન્ડ ઇવેલ્યુશન આ જે મેડીફોર સોફ્ટવેર છે તો એના થ્રુ તમે કમ્પ્લીટલી આખી પ્રોપર પેશન્ટ્સ રિલેટેડ સિસ્ટમ છે તમે એને ફોલો બી કરી શકો છો. નેક્સ્ટ છે ડ્રગ ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસીસ. હવે ડ્રગ ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસ આપણને બહુ બધી લાઈક સેન્ટર છે કે તમે કોઈ બી ડ્રગની ઇન્ફોર્મેશન કોલ કરો એટલે તમને કોઈ ડ્રગની ઇન્ફોર્મેશન જાણવી હોય અને સાઇડ ઇફેક્ટ તમને એવું મળી શકે છે. કોમ્પ્યુટર્સ બીકમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૂલ ફોર ક્લિનિકલ ફાર્મસી ડ્રગ ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસ. બરાબર છે, કોઈ બી ઇન્ફોર્મેશન તમારે જાણવી તમે કોલ કરશો તમને ઇન્ફોર્મેશન જાણવી શકાશે. ક્લિનિકલ ટ્રાયલ ઇન્ફોર્મેશન બધી વસ્તુ તમને ઓનલાઈન આવા વધારે મળી જશે. રાઈટ નાઉ અત્યારે સૌથી એક મેજર કન્સેપ્ટ અત્યારે રાઈટ નાઉ સૌથી વધારે અત્યારે ફાર્મસીમાં સ્ટાર્ટ થયો છે. ઇટ્સ વન ઓફ ધ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. વી કેન સે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. હવે કોમ્પ્યુટર જે ડ્રગ ડિઝાઇન છે ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કે જ્યારે કોમ્પ્યુટર એકચ્યુઅલી જ્યારે એક મેડિસિન્સ, એક મોલેક્યુલ્સની જ્યારે એક મેડિસિન્સ ડોઝિસ ફોર્મ બનવાનું થાય ઇટ્સ ટેક 20 years. ઓકે, ઇટ્સ અ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ પ્લસ પ્લસ વધારે પ્રકારના આપણે રિસોર્સિસ યુઝ થતા હતા, ટાઈમ પ્લસ એરર્સ અને પ્રોપર કેટલા મોલિક્યુલ્સમાંથી એક મોલિક્યુલ્સ બી બહુ બધા મોલિક્યુલ્સ હોય છે એમાંથી માંડ એક મોલિક્યુલ્સ બહાર આવે છે. વેરી કોસ્ટલી ટુ ઇન્ડસ્ટ્રી અને એના લીધે પછી આપણને પ્રાઇસ બી થોડી વધારે પડતી હોય છે. તો આ બધી વસ્તુઓનો ઓછો યુઝ કરવા કોમ્પ્યુટરનો વધારે તો હવે રાઈટ નાઉ કોમ્પ્યુટર એડેડ ડ્રગ ડિઝાઇન્સ જે એકચ્યુઅલી એક ડોઝેસ ફોર્મ ડેવલપમેન્ટ છે કે જેને ડોઝેસ ફોર્મ ડેવલપ કરવું છે. તો એ ડોઝેસ ફોર્મ ડેવલપ કરવા માટે જ્યારે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્ટાર્ટિંગ વિથ R&D રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, ધેન ગો ફોર F&D and then go for SUPAC and then go for production and comes from clinical trials and then come for marketing production and then marketing comes into the market. Okay, so these are the steps of any development of any dosage form. તો હવે આ સ્ટેપ જેટલા છે સ્ટેપ્સ બહુ જ લાંબા, ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ અને એમાં રિસોર્સિસ વાઇડલી યુઝ થાય છે અને બહુ બધો ખર્ચો થાય, વેરી કોસ્ટલી. તો બાય ધ હેલ્પ ઓફ ધ કોમ્પ્યુટર્સમાં હવે શું થયેલું છે કે જે એકચ્યુઅલી મોલિક્યુલ્સ જે એકચ્યુઅલી ડિઝાઇન થાય છે. તો હવે રાઈટ નાઉ મોલિક્યુલ્સમાં જે પ્રોટીન ડ્રગ બેંક છે જે એકચ્યુઅલી આપણને પ્રોટીન જ્યારે બાઇન્ડિંગ ઇફેક્ટ આવે છે આપણે ડાયરેક્ટલી પ્રોટીનના સ્ટ્રક્ચર રેડીમેડ છે, પ્રોટીન ડ્રગ બેંક અવેલેબલ છે. અને એની જોડે આપણે જ્યારે બી કોઈ બી ડ્રગનું સ્ટ્રક્ચર સાથે એની જોડે ડોકિંગ ઇફેક્ટ કરીને આપણે ચેક કરાવી શકીએ છીએ કે કેટલું પર્સન્ટેજ બાઇન્ડિંગ આવશે. પ્લસ આર્ટિફિશિયલ ન્યુરલ નેટવર્ક જેને આપણે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ પાર્ટ કહી શકીએ. તો એવા કેટલા સોફ્ટવેર્સ અવેલેબલ છે. Like like we have already heard about a QSAR. So with help of the quantitative structure activity relationship, but in 3D, 4D, 5D, by use of help of computer, આપણે ડ્રગ ડિઝાઇન કરી શકીએ છીએ, મોલિક્યુલ ડિઝાઇન કરી શકીએ છીએ કે from there are number of molecules, which molecule is very effective in this disease. આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ જે હજારોની આપણે જે લીડ મોલિક્યુલ્સ હોય છે એમાંથી કોઈ એક મોલિક્યુલ આપણે શોધીને અને આપણે એની પર વર્ક કરીને ડોઝેસ ફોર્મ બનાવીએ છીએ અને એ માર્કેટમાં આવશે. તો જે એકચ્યુઅલી એ ટાઈમ જેટલો 20 વર્ષ હતો એ કોમ્પ્યુટરના લીધે 5 થી 7 વર્ષ ઓછો થઈ જાય છે.
જે બધું કામ એકચ્યુઅલી કોમ્પ્યુટરમાં જ થાય છે. આ બધી વસ્તુઓની પાછળ છે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. કોમ્પ્યુટર પોતે જ એટલી સિસ્ટમ્સ અવેલેબલ આવેલી છે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ થ્રુ કે જે તમે એકચ્યુઅલી આવી રીતે ડોજેસફોર્મ ડેવલપમેન્ટમાં હેલ્પ થઈ રહી છે. રાઈટ નાઉ કોમ્પ્યુટર નો બીજો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો યુઝ છે જે એકચ્યુઅલી બીજી રીતે બી થઈ રહ્યો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે કોઈ સસ્ટેન રિલીઝ ટેબ્લેટ બનાવવાની હોય છે અને સસ્ટેન રિલીઝ ટેબ્લેટ બનાવવા માટે આપણે ડિફરન્ટ પોલિમર્સ લઈએ છીએ અને એ we are taking different polymers and check whether this can prepare tablets to check sustain release આવી કે નહીં. આપણે એવું જોતા હોય છે કે how much sustain release occurs and proper આવી છે કે નહીં. સમટાઈમ્સ different polymers લઈને આપણે ડિફરન્ટ ડ્રગ રિલીઝ સ્ટડી કરવાની હોય છે અને સમટાઈમ્સ ઇન્ટરેક્શન ઇફેક્ટ બી આવતી હોય છે. તો હવે આ તો આપણે એક મેડિસિન્સનું લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ પેરાસિટામોલ લઈને સસ્ટેન રિલીઝ બનાવવાની વાત કરી તો આવી રીતે થાય, એસ્પિરિનની થાય, મેટફોર્મિનની થાય, એ ફોર એક્ઝામ્પલ. તો હવે દરેક બનાવે તો મારે બહુ બધા જ એકચ્યુઅલી સોફ્ટવેર્સ આવી રીતે આવી બધી બેચીસ કોમ્પ્યુટરમાં જઈને લેબમાં જઈને બનાવવાનું, પછી એનું સિન્થેસિસ અથવા એનું બનાવીને પછી ચેક કરવાનું, પછી એની સ્ટડી કરવાની, ઇવેલ્યુશન કરવાના, ધેન ફાઇનલી આઈ ગેટ રિઝલ્ટ કે ના આ વર્ક કરે છે નથી કરતું. બટ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કોમ્પ્યુટર એન્ડ રાઇટલી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ હવે એવા મોડલ્સ તૈયાર થઈ રહ્યા છે કે જેમાં તમારે લેબમાં જવાની જરૂર નથી, તમારે ક્યાંય નથી જવાની જરૂર. પહેલા એક સોફ્ટવેર કે મોડલ્સ ડેવલપ થાય છે જેની અંદર વી હેવ ટુ એન્ટર યોર ડેટા. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓલરેડી મોડલ્સ એવી રીતે પ્રિપેર્ડ થયેલું હોય છે કે મોડલ્સને ઓલરેડી લર્ન કરાવવામાં આવે છે કે જેટલા બી સસ્ટેનેબલ ટેબ્લેટ ઓલરેડી પ્રિપેર્ડ છે એના ડેટા ઓલરેડી એન્ટર્ડ કરવામાં આવે છે. સોફ્ટવેર્સ માટે એવું નથી હોતું કે આ પેરાસિટામોલ છે એને માટે જસ્ટ એક કન્સિડર્ડ વિથ એના મોલિક્યુલર વેઇટથી, પોલિમરના મોલિક્યુલર વેઇટથી અને ડ્રગ રિલીઝ કનેક્ટેડ હોય છે. ઓકે, પોલિમરના કોન્સન્ટ્રેશનથી બધું કનેક્ટેડ હોય છે. તો જસ્ટ જ્યારે અલ્ગોરિધમ છે વિલ બી અન્ડરસ્ટેન્ડ બાય મશીન. ઓકે, તો અને પેટર્ન અન્ડરસ્ટેન્ડ બાય મશીન, અને એ જાતે એની પેટર્ન રેડી કરે છે અને એ પેટર્ન જે રેડી થાય છે એના ઉપરથી પછી તમારે જ્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ નવો ક્યુ મોલિક્યુલ આવે છે તો કોઈ મેડિસિન્સ એટલે કોઈ એપીઆઈ એવો છે કે જેની સસ્ટેન રિલીઝ માર્કેટમાં અવેલેબલ નથી ને ઇફ યુ વોન્ટ ટુ પ્રિપેર સસ્ટેન રિલીઝ ટેબ્લેટ તો તમારે એ ડ્રગનું મોલિક્યુલર વેઇટ થી માંડીને બધી જ ઇન્ફોર્મેશન વિથ તમારે કયા પોલિમર કેટલા કોન્સન્ટ્રેશનમાં યુઝ કરવો છે એ તમારે યુ હેવ ટુ એન્ટર ધેટ ડેટા ઇન ધેટ મોડેલ. સો સોફ્ટવેર ગીવ હાઉ મચ ડ્રગ રિલીઝ occurs at 24 hours એ તમને આપી દેશે વિધાઉટ ગોઈંગ ઇનટુ લેબ. તો લેબોરેટરીમાં ગયા વગર તમને આ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન્સ આપી દેશે. તો રાઈટ નાઉ આ કન્સેપ્ટ ઉપર વર્ક થઈ રહ્યું છે અને એટલા બધા રિસર્ચ પેપર, રિવ્યુ પેપર, આ રિસર્ચ પેપર બી રાઈટ નાઉ એટલા બધા પેપર્સ છે માર્કેટમાં, ઓનલાઈન અવેલેબલ બી છે કે જ્યાં તમને આ કન્સેપ્ટ હવે આવી રહ્યો તો જેનાથી ઇન્ડસ્ટ્રીને એક વેરું હેલ્પફુલ થવાનું છે કે જેટલો બધો મોટો ખર્ચો છે તમારે જે બી એવું નથી જરૂરી કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે આ સસ્ટેન રિલીઝ માટે આપણે વાત કરી છે એવું તમે કોઈ બી ટેબ્લેટ્સ માટે લઈ શકો છો. કોઈ બી કન્સેપ્ટ લાઈક સ્ટેબિલિટી કન્સેપ્ટ પ્રોપર નથી, સ્ટેબિલિટી નથી આવતી ડ્રગની પ્રોપર, તમે સ્ટેબિલિટીના બી આવા મોડલ્સ ઇન્ટેલિજન્સના બની રહ્યા છે. તો તેની પર તમે ડાયરેક્ટલી યુ ટુ એન્ટર યોર ડેટા તો તમને કહેશે કે આ મોડલ્સ અથવા આ તમે લેશો તો સ્ટેબલ છે કે નહીં તમને ડાયરેક્ટલી જ કહી દેશે. તો તમારે એની પર આગળ વધવું જ નહીં. તો એનાથી તમારે એ લેબમાં જવાનો, લેબમાં રહેવાનો, લેબમાંથી જે તમે જે એક્સપેન્સ ને જે બધું હતું કોસ્ટ એ બધું તમે બચાવી શકશો. તો રાઈટ નાઉ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સથી જે અત્યારે વાઇડલી યુઝ થાય છે, અત્યારે જે નવો કન્સેપ્ટ છે રાઈટ નાઉ આર્ટિફિશિયલ ન્યુરલ નેટવર્કથી વધારે સૌથી વધારે હેલ્પફુલ થઈ રહ્યું છે જેમાં કોમ્પ્યુટરનો યુઝ છે. This right now computer aided drug is help to formulate a drug new molecule possessing desired pharmacological actions. This new drug molecule can be generated through graphics by changing molecule configurations. Okay, તો આપણે સ્કેચ એવો છે કે ત્યાંથી તમે ન્યૂ ડ્રગ મોલિક્યુલની દરેક ઇન્ફોર્મેશન ચેક કરી શકો છો અને આનો જ કમ્પ્લીટલી યુઝ તમે તમારા ફોર્મ્યુલેશન અને ડ્રગ મોલિક્યુલ ડેવલપમેન્ટમાં કરી શકો છો. માઇક્રોમેડેક્સ is one of widely used softwares informations on drugs, the ratifications, poisons, emergency drug, etc. in a single compact disk. પહેલાના ટાઈપમાં આ જે હતું પેલા ડિસ્કમાં હતું એટલે લાઈક પેલા સીડીઝ અવેલેબલ હતી તેની તમે એ સીડીની અંદર જ તમને બધી ઇન્ફોર્મેશન ઓલરેડી પ્રોવાઈડ થતી હતી. રાઈટ નાઉ હવે બધી જ વસ્તુઓ આ જે બધા રાઈટ નાઉ બધા જ વસ્તુઓ હવે એઝ અ એપ અથવા વેબસાઇટ્સ
થ્રુ હવે અવેલેબલ છે કે જ્યાંથી તમે બધી જ વસ્તુઓ તમે ઇઝીલી યુ કેન ગેટ ફ્રોમ વન સાઇટ. નાઉ ડેટા સ્ટોરેજ એન્ડ રિટ્રાઇવલ. Data storage and retrieval in 1960 National Library Medicine of created a computerized medical information retrieval system. It's called MEDLAS. MEDLAS means Medical Literature Analysis and Retrieval Systems. Now they have developed fast working system MEDLAS Online. It is a database containing 300 biomedical journals in 1966. ઓકે, તો ત્યાં બધી જ ઇન્ફોર્મેશન તમને આવે, બુક્સ થી માંડીને તમે જર્નલ્સ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન તમે ત્યાંથી ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ ડ્રગ તમને મળી રહેશે. સિમિલરલી બાયોસિસ ઇઝ અ પ્રોડ્યુસ બાય બાયોસાયન્સ ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસ કન્ટેનિંગ વેરિયસ બાયોલોજીકલ એબ્સ્ટ્રેક્ટ્સ along with the retrieval of medical literature. Computers can be used for the information on hospital management and drug distribution. Hospital management, drug distribution software use કરે. Hospital pharmacy and retail pharmacy. Computer no use hospital and retail pharmacy માં as we know આપણે already we have too much discussed કે retail pharmacy computer no use ત્યાં છે. Computer helps hospital pharmacy in all our patients cares like simple આપણે વાત કરીએ maintenance of patient record. Patient નું record તરત, entry of prescriptions, prescription ની entry, list of preparation to be manufactured, consumption of the drug, post analysis, updating of drug information, etc. તો આ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન આપણે એક સોફ્ટવેર થ્રુ હેન્ડલ થાય છે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ બી ઇન્ફોર્મેશન જે બી ફાર્મસી દ્વારા એન્ટર ઓલરેડી ડેટા એન્ટર થયા હશે, કોઈ નવી ઇન્ફોર્મેશન ડ્રગ જે એકચ્યુઅલી ડોક્ટરને ખબર નથી તે ઇન્ફોર્મેશન જો ફાર્મસી દ્વારા એન્ટર થાય, કોઈ ચેન્જીસ આવ્યા હોય, કોઈ લાઈક કંપની ચેન્જ થઈ હોય તો દરેક વસ્તુ લાઈક ડોક્ટરને ના ખબર હોય તે વસ્તુ પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં સોફ્ટવેરમાં એડ થાય તો ડોક્ટરને ડાયરેક્ટલી ખબર પડી જશે. બધી વસ્તુઓ ડાયરેક્ટ ઇન્ટરકનેક્ટેડ વિથ ઈચ અધર અને એનાથી આપણને હોસ્પિટલ ફાર્મસી કહીએ કે મેનેજમેન્ટ કરવામાં વેરી ઇઝીલી મેનેજમેન્ટ કરી શકીએ. ફોર પ્રોપર ફંક્શનિંગ હોસ્પિટલ computer in pharmacy hospital pharmacy department should be like linked with yes nursing station, testing laboratories, register counters, accounts and purchase section etc. એટલે બધી ટોટલી લાઈક તમે કોઈ બી જગ્યાએ તમે લાઈક પ્રિસ્ક્રિપ્શન નંબર તો પેશન્ટ નંબરની ડિટેલ્સ નાખો તો તમને એ વસ્તુની દરેક ઇન્ફોર્મેશન યુ કેન ગેટ ફ્રોમ એની સેક્શન્સ. લાઈક ઇફ યુ ટોક અબાઉટ નર્સિંગ સ્ટેશનમાં જઈને અથવા ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરીઝ, રજિસ્ટ્રેશન કાઉન્ટર, ત્યાં દરેકનો એક પેશન્ટ નંબર એક જ હોય છે. તો ત્યાં જઈને તમે પેશન્ટ નંબર નાખો તો તમે ત્યાંથી તમને દરેક ઇન્ફોર્મેશન મળી રહે છે અને દરેક વસ્તુ એકબીજા સાથે લિંક હોય છે તો પ્રોપર ઇઝીલી મેનેજ કરી શકે છે. ફોર અ રિટેલ ફાર્માસિસ્ટ computer have been valuable assistance in the prescription process. It includes display of computer information about patient drug, its adverse drug reactions, caution, duplication of order, labeling condition, etc. So જ્યારે રિટેલ ફાર્મસીમાં જ્યારે પ્રિસ્ક્રિપ્શન they are getting અને જ્યારે બી કેટલીક સોફ્ટવેરમાં કેટલીક ઇન્ફોર્મેશન ઓલરેડી સેટ હોય છે અને હવે લાઈક જ્યારે બી બિલ્સ કાઉન્ટર જ્યારે આપણે એઝ અ રિટેલ ફાર્મસી જ્યારે બિલ બનાવતા હોય છે તો સમટાઈમ્સ હવે એવા એપ ને એવી વેબસાઇટ્સ કહી શકીએ છીએ કે અથવા સોફ્ટવેર્સ અવેલેબલ છે કે જેના થ્રુ જ્યારે બી એઝ અ ફાર્મસિસ્ટ જ્યારે લાઈક ડેટા અથવા સોરી કોઈ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ફિલ કરતું હશે અથવા ફિલ કરેલા એને ડેટા મેડિસિન ડિસ્પેન્સ કરતું હશે તો એ મેડિસિન્સમાં શું ધ્યાન રાખવું એ ઓલરેડી તરત જ એ જ્યારે ડ્યુરિંગ બિલ પ્રિપરેશન જ્યારે હોય ત્યારે ઓલરેડી જનરેટ થઈ જાય. ઓલરેડી પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં તો મેન્શન હોય જ છે તો બી ડ્યુરિંગ બિલ વખતે બી એ ડાયરેક્ટ એવા સોફ્ટવેર આવેલા છે કે જે જનરેટ થઈ જાય છે અને ઓલરેડી શું ધ્યાન રાખવું બરાબર છે ઓલરેડી મેન્શન કરેલું હોય છે. તો સમટાઈમ્સ એઝ અ ફાર્મસિસ્ટ આપણે કન્વે કરવું જોઈએ. ઓલરેડી જો બહુ ડિટેલ્સ વધારે હોય છે તો એ ડાયરેક્ટ પોપઅપ થયેલી હોય છે ઇન્ફોર્મેશન તો આપણે એ પેશન્ટ સાથે સમજાવવું જોઈએ કે આપણે આ મેડિસિન માટે આ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ઓલરેડી શોર્ટમાં તો ઇન્ફોર્મેશન ઓલરેડી લખેલી જ હોય છે પ્રિસ્ક્રિપ્શન ડોક્ટર થ્રુ જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન આવેલું હોય છે એમાં. બટ એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ વી હેવ ટુ કન્વે ટુ ધ પેશન્ટ્સ ધ મેઇન ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ એની સેફ્ટી રિગાર્ડિંગ ઇન્ફોર્મેશન ટુ ધ પેશન્ટ કે ભાઈ આ ધ્યાન રાખવું જોઈએ આ વસ્તુ છે આ નથી બરાબર છે. લાઈક તમે કોઈ મેડિસિન જો તમે સાઈડ પર દૂધ સાથે લેવી કે ના લેવી પાણી આ વસ્તુ કે એ બધી વસ્તુઓ તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. Okay, now following are other applications in hospital and retail pharmacies. Calculation of monthly
ગ્રોસ ઇન્કમ, તો કેલ્ક્યુલેશન મંથલી ગ્રોસ ઇન્કમ રિગાર્ડિંગ સ્ટોક્સ અથવા જે બી સેલરીઝ તમારા જે સ્ટાફની હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ થ્રુ એના થ્રુ આપણે કરી શકીએ. મંથલી ગ્રોસ ઇન્કમ કેલ્ક્યુલેશન, જે એકચ્યુઅલી તમે કેટલું પરચેસ કર્યું અને કેટલું તમારે કાઉન્ટર્સ કેટલું થાય છે ક્રિએટ અને કેટલું ઇન્કમ આવી છે, એ ડાયરેક્ટલી તમને સોફ્ટવેર્સ આપી દેશે. જનરેટિંગ પ્લે સ્લિપ તમે કરી શકશો રેડીમેડ. અપડેટિંગ એની એમ્પ્લોય ઇન્ફોર્મેશન્સ ચેન્જ કરી શકાય છે. પ્લેસમેન્ટ ઓફ સપ્લાય ઓર્ડર, જ્યારે બી ઓર્ડર કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો તરત જ આપણને ત્યારથી મેં હમણાં જ વાત કરી એ પ્રમાણે તો નોટિફિકેશન પોપ થાય છે અને તમે તાત્કાલિક ઓર્ડર પ્લેસ કરશો તો થોડા ટાઈમમાં જો ઓર્ડર કમ્પ્લીટ થાય તો જે મેડિકેશનની જે જરૂરિયાત એ કમ્પ્લીટલી પૂર્ણ થાય છે અને ઇઝીલી આપણે ઓર્ડરમાં વાર નથી થતી, તો પેશન્ટને પ્રોપર મેડિકેશન ફાસ્ટ આપણે ડિલિવર કરી શકીશું. Keeping the track of total payment amount due to the suppliers. Okay, total payment કેટલું કર્યું, બાકી છે, શું છે, information we can get. Checking the quality and quantity of the hospital supplies received and identify any discrepancies. Yes, જે બી ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ બી આપણે જે મેડિકેશન આવી છે કોઈ બી કંપની થ્રુ અને એમાં કોઈ ડેફિશિયન્સી તો કોઈ ડિફેક્ટ જણાવવામાં આવે છે, તો એ ડિફેક્ટ ઓલરેડી if you have mentioned in software કે ભાઈ આ XYZ કંપનીની મેડિસિન્સમાં આ તકલીફ હતી, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે જ્યારે ઓર્ડર્સ ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ઓર્ડર કરો અને જ્યારે ઓર્ડર પરચેસ થઈને રિસીવડ થાય તો તમે ધ્યાન રાખો કે આમાં લાસ્ટ ટાઈમ આ થયું હતું, તો આપણને એક હેલ્પફુલ રહેશે, આપણને યાદ બી રહેશે અને શું પ્રોપર એરર હતી તો આપણે મેન્શન કરી શકીએ અને ધ્યાન રાખી શકીએ, તો એ એરર ફરીથી ન થાય. રેકોર્ડિંગ પરચેસીસ ફોર અકાઉન્ટિંગ પર્પસીસ. રેકોર્ડિંગ purchases for accounting purposes. ઓકે, તો જે રેકોર્ડ્સ છે બધા આપણે જેટલા બી લાઈક પ્રિસ્ક્રિપ્શન્સ રેકોર્ડ્સ ને બધી વસ્તુ આપણે સ્ટોર કરી શકીએ અને અકાઉન્ટ પર્પઝ માટે ફ્યુચરમાં આપણે હેલ્પફુલ કરી શકીએ. તો ધીસ આર ધ ડિફરન્ટ યુઝીસ ઓફ કોમ્પ્યુટર ઇન ફિલ્ડ ઓફ ફાર્મસી. ફાર્મસીના આપણે દરેક વસ્તુ એવી જરૂરિયાત, દરેક વસ્તુ ફાર્મસી હોસ્પિટલની દરેક જગ્યાએ આપણે અત્યારે કોમ્પ્યુટર. ઇફ યુ ટોક અબાઉટ ઇન્ડસ્ટ્રી, તો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બી હવે દરેક વસ્તુ થ્રુ કોમ્પ્યુટર થ્રુ જ મેનેજ થઈ રહ્યું છે. ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સોફ્ટવેર જો વાત કરીએ તો સૌથી વધારે 1, 2 and 3, 4 ધીસ આર ધ સિસ્ટમ્સ રાઇટ નાઉ વાઇડલી યુઝ. હવે ઇલેક્ટ્રોનિક હેલ્થ રેકોર્ડ્સ, બરાબર, ઇલેક્ટ્રોનિક હેલ્થ રેકોર્ડ્સ છે, EHR છે, EHR છે, ઇલેક્ટ્રોનિક હેલ્થ રેકોર્ડ્સ. ઇલેક્ટ્રોનિક હેલ્થ રેકોર્ડ્સ ઇઝ અ પ્રિસ્ક્રિપ્શન સિસ્ટમ્સ જે રાઇટ નાઉ વાઇડલી યુઝ હવે જે થાય છે એને કહેવાય છે ઇલેક્ટ્રોનિક હેલ્થ રેકોર્ડ. સ્પેશિયલી એની અંદર પ્રિસ્ક્રિપ્શન્સ આવેલા છે, મીન્સ પ્રિસ્ક્રિપ્શન રિલેટેડ સોફ્ટવેર વધારે છે જે મેનેજ કરતા હોય છે. દરેક વસ્તુ પ્રિસ્ક્રિપ્શન રિલેટેડ જ હોય છે અને જેને ઇલેક્ટ્રોનિક હેલ્થ રેકોર્ડ્સ કહેવામાં આવે છે. પ્રેક્ટિસ મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેર અથવા હોસ્પિટલ્સ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, PMS ઓર HMS. તો આ હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, પ્રેક્ટિસ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, આ જે સોફ્ટવેર્સ અથવા જે એપ્લિકેશન્સ અવેલેબલ છે જેનું કામ હોસ્પિટલને અને પેશન્ટ્સ અને હોસ્પિટલનું કમ્પ્લીટલી મેનેજ કરવાના રિગાર્ડિંગ હોય છે, જેની અંદર બધી જ વસ્તુ આ સોફ્ટવેર થ્રુ મળે. ડિફરન્ટ સોફ્ટવેર ઓલરેડી વી હેવ ડિસ્કસ કે DB બેઝ 3, Fox બેઝ 2, these are the softwares જે actually right now widely used in hospitals to manage pharmacy as well as whole hospitals. એને બધી જ ઇન્ફોર્મેશન આવેલી હોય છે અને we can easily use. લેબ ઇન્ફોર્મેશન મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, આ લેબ એટલે પેથોલોજી લેબ. રાઇટ નાઉ હવે બધી જે લેબોરેટરી અવેલેબલ છે, જેટલી બી હવે લેબોરેટરી બધી હવે ઓનલાઈન થવા માંડી છે. તમારો જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન એમ લોકોની પોતાની એપ અવેલેબલ છે, તમે એની અંદર રજીસ્ટર કરો, તમારો જે રિપોર્ટ છે એ રિપોર્ટ એ એપમાં આવી જાય છે, પ્લસ એ રિપોર્ટ તમારા વોટ્સઅપ થ્રુ બી આવી જાય છે. તમે ભલે ગમે તેટલી દૂર તમે રિપોર્ટ કરાવે, રિપોર્ટ તમારે લેવાની જરૂર નથી હોતી, હવે તમારા ડાયરેક્ટલી તમારા એપમાં આવી જાય છે અને એની બી હિસ્ટ્રી હવે રહે છે અને યુ કેન શેર ધીસ their ફાઇલ with directly with the computer with the doctors online. તમે એમની જોડે શેર કરો અને તમે જે બી પ્રિસ્ક્રિપ્શન બી એમના થ્રુ જનરેટ કરાવી શકો. તો there are the number of softwares right now in pharmacy. અને એટલા સોફ્ટવેર હવે દરેક વસ્તુમાં ફાર્મસીની દરેક વસ્તુમાં હવે કોમ્પ્યુટરની દરેક જગ્યાએ થઈ રહ્યો છે. તો these are the some more informations ફ્રોમ કોમ્પ્યુટરનો યુઝ કઈ જગ્યાએ થાય. કોમ્પ્યુટર એઝ અ ટીચિંગની વાત કરીએ તો એકેડેમિક ફિલ્ડમાં બી દરેક જગ્યાએ અત્યારે કોમ્પ્યુટર્સનો યુઝ છે. રિસર્ચ એન્ડ ઇનોવેશન્સમાં બી ડિફરન્ટ સોફ્ટવેર્સ અવેલેબલ છે કે જેના લીધે
અત્યારે ઇઝીલી થઈ રહ્યું છે રિસર્ચ. એક એવી બી જગ્યા નથી જ્યાં અત્યારે કોમ્પ્યુટરનો યુઝ નથી થઈ રહ્યો. તો these are the some brief informations regarding computer, use of computer in hospital pharmacy. Thank you so much. If you have any question regarding presentation, you can give me, you can type in our chat box. Thank you, Hitesh sir. We are having few questions from participants. One participant wants to ask, am I audible, right? Yes. Okay. One participant has asked, when each and every time the things are available online, including the alternative option for the medicine with price, drug interaction, pharmacodynamics. So what will be the role in the future for the pharmacy store? Wait. Sir, it is in a webinar. Yes, chat. yes. Okay. Yeah. Yes. Very good question. દરેક વસ્તુ આપણે સમજીએ કે દરેક વસ્તુ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. મેં હમણાં જ વાત કરી કે દરેક વસ્તુ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. સ્કીન પર એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું, સ્કીન ઉપર એક નાનકડી ફોલ્લી થાય છે તો આપણે એનું ગૂગલ કરીએ છીએ અને ચેક કરીએ છીએ, પણ ઇટ્સ નોટ લાસ્ટ સ્ટેજ. અને આપણને ખબર પડે છે કે ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે, તો સાચી ઇન્ફોર્મેશન કેટલી છે? દરેક વસ્તુ અવેલેબલ ઓનલાઈન છે જ, પણ બધી વસ્તુનું ચેક કરવું અને દરેક વસ્તુ ચેક કરવી એ પહેલા આપણે ચેક કરવું પડે પ્રોપર. તો એ ચોક ક્યારે કરી શકીશું? જ્યારે આપણે ડોક્ટર જ્યારે મળીશું કે ભાઈ આ કયા લેવલનું છે. કારણ કે સમટાઈમ્સ દરેક વસ્તુ ઓનલાઈન મળી રહે, ઓનલાઈન ઇન્ફોર્મેશન મળી રહે, પણ ઓનલાઈન ઇન્ફોર્મેશન સાચી હોવી બી જરૂરી. એ બી એ માટે આપણે સમ રિલાયબલ સોર્સ ઉપર ટ્રસ્ટ કરીશું. પ્લસ આપણે એ વસ્તુ જોવી પડશે કે ફાર્મસી સ્ટોરનો શું યુઝ છે. તો ફાર્મસી સ્ટોરનો જે વાત કરીએ છીએ કે ઈ ફાર્મસી, યસ, રાઈટ નાઉ ઈ ફાર્મસી વાઇડલી યુઝ થઈ રહ્યું છે કે જેનાથી મેડિકેશન્સ ને બધું એઝીલી સેલ્ફ મેડિકેશન થયેલું છે. બટ એઝ અ ફાર્મસી સ્ટોર આપણે મેઇન યુઝ જે આપણે પહેલેથી છે કે મેડિકેશન્સ પ્રોપર ડિસ્પેન્સ કરવી અને પ્રોપર મેડિસિન વિશે સમજાવવું એ આપણો મેઇન સ્ટોર રહેશે. કારણ કે દરેક પેશન્ટ્સને બધી જ ઇન્ફોર્મેશન ઓનલાઈન મળવું અને સાચી મળવી એની જોડે જરૂરી નથી કે એ જે જાણતો હશે કમ્પ્લીટલી સાચું જ જાણતો હશે. એ આપણે બી એને સમજાવવાની જરૂર છે કે ભાઈ તમારી જે ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ રાઈટ, બટ આ ઇન્ફોર્મેશન બી તમારે એને સાચી ઇન્ફોર્મેશન જણાવવું બી આપણો એક રોલ રહેશે એઝ અ પર્ટિક્યુલરલી રોલ્સ ઓફ ફાર્મસી. કે ભાઈ દરેક વસ્તુ ઓનલાઈનથી હોય છે, બધી વસ્તુ સાચી હોવી અને પ્લસ એ લેવલની હોવી જરૂરી નથી. દરેક વસ્તુ આપણે બી આપણી એઝ અ ફાર્મસી પર્ટિક્યુલર ફાર્મસી સ્ટોરનો બી એ રોલ છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ સેલ્ફ મેડિકેશન આપણે એઝ અ ફાર્મસી સ્ટોર તો આપણે સૌથી વધારે સેલ્ફ મેડિકેશન રોકવું જોઈએ. એવા બહુ બધા રોલ્સ છે કે જે એ બધી વાતો છે કે એ બધા ટોપિક્સ છે જે આપણે એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ રિફિલિંગ ઓફ પ્રિસ્ક્રિપ્શન, ડ્યુરિંગ રિફિલિંગ ઓફ પ્રિસ્ક્રિપ્શન કરીએ તો આપણે અટકાવવું જોઈએ કે રિફિલિંગ ઓફ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ના કરવું જોઈએ. તો આ બધી વસ્તુઓ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ સ્ટોર ઇન ફ્યુચર, કે આ જે બધી વસ્તુઓ ના થાય. ડાયરેક્ટલી જે ઓનલાઈન જોઈને થઈ જાય છે બધું ખબર જ પડે જ છે, એચ એન્ડ એવરીથિંગ વસ્તુઓ નેટ ઉપરથી મળી રહે છે. તો આ બધા રૂલ્સ છે કે જે એકચ્યુઅલી ફાર્માસિસ્ટના છે, જે ઓનલાઈન થ્રુ નહીં થઈ શકે, જે આપણે સમજવાનું છે. થેન્ક યુ સો મચ હિતેશ સર. બીજા બી ક્વેશ્ચન હતા પણ આઈ થિંક એનો આન્સર પણ આ જ આવશે તો હું એ રિપીટ નથી કરતી. Thank you Hitesh sir for sharing your informative views about the topic and how we can successfully use the computers in our pharmacy profession. Thank you once again. Now the further session will be conducted by Mr. Madam. Mr. Madam, over to you please. Mr. Madam. Good morning to all of you. Now it's time. Good morning, dear all. Now it's time for our second plenary lecture by Dr. Eddie Captain Ma'am, Assistant Professor, AR College of Pharmacy and C.H. Patel Institute, Bivinagar. She would be delivering a lecture on drug-food interactions. I will request Ms. China Tandel, Assistant Professor, IICP, to introduce Dr. Eddie Captain Ma'am. Over to you, Ma'am.
Thank you so much, Mittal Madam. Good morning, everyone. It's my privilege to introduce such a knowledgeable and kind-hearted person. Dr. Mrs. Anand Kumari Captain Madam has completed her graduation in 1993, post-graduation in pharmaceutical analysis in 1995, and PhD in pharmaceutical science from Maharaja Sayaji Rao University, Vadodara. She is in the profession of teaching for more than 23 years. She has guided 33 students for the award of their MPharm in quality assurance and 2 students for their PhD in pharmaceutical science. Currently, 2 MPharm and 1 PhD students are working under her guidance. She is carrying out research in the field of pharmaceutical quality assurance in the area of analytical method development and validation and process validation. She has published more than 45 research papers in various national and international journal of repute. Madam is life member of professional bodies like IPA and ISTE. Currently, she is working as an assistant professor granting aid component at AR College of Pharmacy and GH Patel Institute of Pharmacy, Vallabh Vidyanagar. On behalf of Indukaka Epwala College of Pharmacy, I welcome you, ma'am. Ma'am, we can start the session now. Yes. Good morning, madam. Good morning, Usman. Come to my friend. Happy to see you. Thank you, thank you. So first of all, I would like to thank course director and principal, Dr. Mrs. Harsha Patel madam, coordinator Mrs. Hetal Kachia madam, and co-coordinator Mrs. Mittal Parmar madam for giving me this opportunity to deliver talk in this refresher course. And thank you, Jinal madam, for your kind introduction. This is today is the second day of Gujarat State Pharmacy Council sponsored refresher course, and the picture behind this PPT, first slide, is the host institute, Indukaka Ipkowala College of Pharmacy. This is the picture of my college, AR College of Pharmacy, which is running by Charutar Vidya Mandal. Now the food-drug interaction, which is our today's topic. Both are good, but then there is always a other side, and we have to take care of that. So let us see what is drug interaction. It is an interaction between a drug and another substance that prevents the drug from performing as expected. And this definition applies to interaction of drugs with other drug, that is known as drug-drug interactions, as well as drug with food and other substances such as supplements, and that is known as drug-food interaction. So sometime there may be some side effects or unwanted symptoms, and that we need to check. So such interactions can either increase the effectiveness and or the side effects of a drug. It may decrease the effectiveness of a drug, or it can create a new side effect not seen before. Different types of drug interactions include drug-drug interaction. For example, ketoconazole interacts with antacids, which decreases dissolution bioavailability of the drug. Next is drug-food interactions, which may inhibit the metabolism of several drugs by, that is example, by grapefruit juice. Next is drug chemical interactions. For example, interaction of drug with alcohol, tobacco, or environmental chemicals. And last is drug disease interactions. For example, that may worsen the disease condition by the drug. For example, if somebody is heart patient and on low sodium diet, and if due to some reason diclofenac sodium is administered to the patient, then it will increase the sodium level and it will further aggravate the heart condition.
So in that case, definitely we need to observe that we can replace diclofenac sodium with diclofenac potassium formulation. This is the just overview of drug interaction. That drug can interact with drugs, other drugs, food, supplements, as well as medical condition, and possible side effects may be increase, decrease, or decrease of the drug action, and some adverse effect, a new adverse effect, or there may be some aggravation of the actual adverse effect of the drug. So by definition, this interaction means an alteration of pharmacodynamics or pharmacokinetics of a drug or nutritional element, or a compromise in nutritional state as a result of the addition of the drug. Here, we must understand that pharmacodynamic means the effect of drug on the system, and pharmacokinetic means the movement of drug within the body. So let us see first how this drug interacts in the body. So this is much more necessary to understand drug-food interaction, and therefore it is needed to understand how drug work in the body. So there are 4 stages when medication is administered orally. Stage 1 is the drug dissolves in a usable form, and that is in the stomach. Next step is the drug is absorbed into the blood and it is transported to its action site of action. Stage 3 is the body responds to the drug and the drug performs its function. And last is the drug is excreted from the body either by kidney, liver, or both. There are several factors which affects the extent of this interaction. They are dosage of the drug, sex of the person, age of the person, size or weight of the person, state of the health, time of the drug taken, and apart from above these factors, the time at that the food and the medications are taken also plays an important role. And it is again important to note that avoidance of drug interaction doesn't necessarily mean avoiding drugs or food. એટલે એવું નથી કે ડ્રગની સાથે કંઈક ઇન્ટરેક્શન થશે એટલે આપણે ડ્રગને બંધ કરીએ અથવા તો પર્ટિક્યુલર ખાવાનું બંધ કરી દઈએ, એવું નથી. But then we need to be cautious. For example, in case of tetracycline and dairy products, both should simply be taken at different times rather than eliminating one or the other. Sufficient information about the medications and timing of medications around food intake can help to avoid drug interaction problems. So we don't need to stop any one of them. Either we cannot stop drug or we cannot stop the food, but we have to be precise in taking the medication as well as food at different time. Let us understand briefly mechanism of drug-food interactions. There are 2 types of interactions, pharmacokinetic interactions and pharmacodynamic interaction. Pharmacokinetic interaction includes ADME, that is absorption, distribution, metabolism, and excretion. This absorption of drug and the distribution of drug later can be affected by altering the gastric pH, by other secretion from the GI tract, by changing the gastrointestinal motility, and by altering gastric transit time. So this may result in a change in the rate of absorption or extent of absorption or both. For example, azithromycin absorption is decreased when it is taken with food, resulting in a 43% reduction in its bioavailability. Sustained release thiophylline products, on the other hand, when taken with high-fat food, may cause a sudden release, that is known as dose dumping of theophylline, resulting in increased theophylline concentrations and therefore possible increment in the toxicity. And for such kind of cases, children are more prone to this interaction than the adults. In many cases, delayed absorption does not necessarily reduce the total overall exposure of body to the drug. The area under the curve may be equivalent regardless of how the drug is taken. For example, a reduced rate of absorption may sometimes be useful in reducing the side effects of a drug,
as in case of ibuprofen without reducing bioavailability. Because if you take this ibuprofen and related drugs on empty stomach, then there is a gastrointestinal reactions or side effects. This table gives some examples of drug-food interactions that delays the absorption of drugs. Acetaminophen, when taken with the high pectin food, that food act as an adsorbent and protectant, and therefore it is always taken on empty stomach if not contraindicated. Another example is digoxin, and in this case, high fiber, high pectin food binds to the drug. So take the drug at the same time as food, but avoid taking high fiber food. Levodopa, drug competes with amino acids for absorption transport. So avoid taking drug with the high protein foods. Next example is of glipizide, diabetic drug. That is, mechanism is still unknown, but it is observed that it affects the blood glucose level, and drug found more potent when taken half an hour before the meal. Quinidine, possibly it binds to the protein and may taken with the food to prevent gastrointestinal uptake. Methyl dopa, mechanism is competitive absorption. So definitely we need to avoid taking it with high protein food. Sulfonamides, still mechanism is unknown, but taking with meals may prolong gastric emptying time. Tetracyclines, as we have already seen earlier, binds with the calcium ion or iron salt, forming insoluble chelates. So definitely it can be taken 1 hour before or 2 hours after the meal, but do not take with the milk, because it is general tendency that any medicine is safe with the milk, but that is not true. The absorption and therefore the bioavailability of some drugs may be enhanced by food. For example, acidic environment is necessary for the absorption of ketoconazole, and always there is a secretion of gastric acid in response to the food intake, and therefore it is always advisable to take ketoconazole along with the food so that acidic environment is provided. The absorption of grisufulvine, which is antifungal drug, is increased by fatty meal, because drug is water insoluble but fat soluble, so always it is administered with the fatty meal. Fenofibrate, mebendazole, isotretinoin, tamsulosin, carbamazepine, and labetalol, they are the examples of drugs that will be better absorbed when taken with the food. And therefore, it is advisable to take some medications with food to reduce gastrointestinal irritation and possible nausea. Examples of these drugs includes potassium supplements, ferrous sulfate, NSAIDs, estrogen, prednisone, tacrine, terfenadine, and nitrofurantoin. Cholesterol-lowering agents like statins should be taken with food to enhance GI absorption and bioavailability of the drug. This table gives some examples of drug-food interactions that accelerates the absorption of drug. Grisufulvine, as we have discussed, lipid-soluble and enhanced absorption can be observed with high fatty food, and therefore always taken with high fatty food. Propranolol, food may reduce the first pass extraction and metabolism, and therefore reduces its side effects, so always taken with the food. Spironolactone, delayed gastric emptying time, permits dissolution of the drug and therefore absorption, and bile may solubilize the drug further, and therefore it will increase its availability and therefore taken with the food. Antibiotics, taken on empty stomach to speed up the absorption of the drugs. Don't take this antibiotics with the fruit juice or wine, which decreases the drug's effectiveness. Then there is an increased risk of vitamin B12 deficiency and lowers vitamin C absorption, and dairy products reduces the drug's effectiveness. Anticonvulsants increases the risk of anemia and nerve problems due to the deficiency of folate and other vitamin B if taken with the food. Antidepressants
reduces the appetite and can lead to excessive weight loss. A low salt diet increases the risk of lithium toxicity. Excessive salt reduces the drug efficacy. And many food, especially legumes, meat, fish, and foods high in vitamin C, reduces the absorption of drug. So that kind of food may be avoided while on the therapy of these drugs. Antihypertensives and heart medicines taken always with the liquid or food to avoid excessive drop in the blood pressure. Avoid taking with milk and high fiber food, which reduces the absorption and increases the potassium loss. Diuretics, like potassium sparing diuretics, if taken with the food, then increase the risk of potassium deficiency. Unless a doctor advise otherwise, don't take diuretic with the potassium supplements or salt substitutes, which can cause potassium overload. Asthma drugs, avoid caffeine, which increases feeling of anxiety and nervousness. High protein diet reduces the absorption, and caffeine increases the risk of particular drugs toxicity. Next is heartburn and ulcer medicines. Therefore, interfere with the absorption of many minerals. For example, for the maximum benefit, the medication can be taken 1 hour after eating. Avoid high protein food, caffeine, and other items that increases the stomach acidity while on the antacid therapy. Hormone preparations. For oral contraceptives, salty food increases the fluid retention. Drug reduces the absorption of folate, vitamin B6, and other nutrients. Increases intake of foods high in these nutrients to avoid deficiency. So along with the oral contraceptives, this some nutrient may be added to the prescription. Steroids, salty food increases fluid retention, then increase intake of food high in calcium, vitamin K, potassium, and protein to avoid the deficiency of this nutrient. For with the thyroid drugs, iodine-rich foods lower the drug's efficiency, so that can be avoided. Laxatives of mineral oil base. Overuse of this kind of laxative can cause the deficiency of fat-soluble vitamins, that is A, D, E, and K. Painkillers like aspirin and stronger NSAIDs, always taken with the food to lower the risk of GI irritation. Avoid taking with the alcohol, which increases the risk of bleeding. Because this already these painkillers, they have the GI irritation, and it may, there is a ulcer formation if taken without food, and alcohol if taken on the empty stomach can increases the bleeding. So combination further aggravates the symptoms. Then frequent use of these painkillers lowers the absorption of folate and vitamin C. So that can be added while on the therapy of this painkiller. And codeine, which is again painkiller used for cancer patient, increases the fiber and water intake to avoid the constipation, because one of the side effects for codeine or opioid analgesic is constipation. So definitely we have to advise the patient to take more amount of fiber and water. Sleeping pills, and that is tranquilizers of benzodiazepine groups, never taken with the alcohol. Caffeine increases the anxiety and reduces the drug's effectiveness. Food provides viscous environment, because when we take food, certain secretions are there from the stomach wall as well as acid, and together they produce the viscous environment, and that will be reduce the rate of drug dissolution and diffusion to the absorbing membrane. Drug may also bind to food particles or react with gastrointestinal fluids secreted in response to the food. Food may influence drug bioavailability by means of some different mechanism. First is increased viscosity of GI content that result in reduction in the rate of drug dissolution in the GI content. Absorbing surface may also be reduced by increase in the viscosity. Next is alteration in the rate of gastric emptying. Hot solid meals containing high amount of fat tends to decrease the gastric emptying rate,
and thereby delaying the onset of drug action. Next mechanism is stimulation of GI secretion. Food stimulates secretion from the GIT and which influences the drug stability and its absorption rate. Due to the chemical hydrolysis and enzymatic metabolism, there is a reduction in bioavailability of drug. Bile salt and surface active agents increases the absorption of drug by increasing their rate of dissolution in fatty food. For example, griseofulvin. Next is competitive inhibition of drug by food components. Drug which shows a structural similarity with the nutrients are also absorbed by the same mechanism or that of food. And therefore, it is competitive inhibition to drug absorption in the presence of nutrients. For example, levodopa. Next is complexation of drugs with dietary components. Tetracyclines form insoluble and non-absorbable complex with calcium ions present in the diet. This is the reason for the reduced absorption of tetracyclines when administered with the milk. Food with high iron content also reduce the bioavailability due to the complexation, that is same mechanism. This is observed only when drugs form an irreversible or unabsorbable complex with the dietary components. Blood flow to the liver. Blood flow to the GIT and liver increases shortly after a meal. This increased blood flow to the liver will increase the rate at which the drugs are presented to the liver. The metabolism of some drugs are sensitive to their rate of presentation to the liver. The greater the rate of presentation of such drug to the liver, the longer the fraction of drugs that escapes first pass metabolism. Now, third is our drug metabolism under the heading of pharmacokinetic interaction. Food may alter the hepatic metabolism of some drugs. For example, if felodipine, that is calcium channel blocker, is taken with the grapefruit juice, its bioavailability is 284%, and for nifedipine it is 134%, then that of the water, that is when drug is taken with the water, which results in lower diastolic blood pressure and increases the heart rate. The reason is flavonoids present in the grapefruit juice inhibits cytochrome P450 metabolism of the above drug. This interaction could increases both the efficacy and toxicity of the drug. And last is drug excretion. Food may alter the urinary pH, which can affect the activity of certain drugs. The half-lives of some drugs can be significantly changed by alteration in urinary pH. Therefore, the half-life of acidic drugs will be extended in acidic urine because the drug is in its unionized form, and the opposite is true in the alkaline urine. Foods such as milk, vegetable, citrus fruits can alkalinize the urine, while meat, fish, cheese, and eggs can acidify the urine. Food may alter the renal excretion of some medications. For example, lithium and sodium compete for tubular reabsorption in the kidney. Therefore, a high salt diet causes more lithium to be excreted, whereas a low sodium diet or low salt diet causes decreased renal excretion of lithium and an increase in the serum lithium level. Next, second is pharmacodynamic interactions. Food may interact with drug by altering their pharmacological action. For example, diets high in vitamin K, that is green leafy vegetable, green tea, pork liver, etc., may cause antagonism of warfarin, which is anticoagulant, and decreases therapeutic efficacy of drug. Now, there are some different mechanisms of food taken with the drug. First is combination of dairy products with some drug. When fluoroquinolones, antibiotic, ciprofloxacin, norfloxacin, etc., or biphosphonates, bisphosphonates taken with dairy products, then that leads to formation of insoluble chelates, which reduces the absorption and therapeutic efficacy of the drug. So solution is to avoid that interaction. Calcium-rich dairy products and calcium supplements should be taken 2 hours before or 6 hours after the administration of the drug.
Next is tyramine-rich foods and monoamine oxidase inhibitors. When antidepressant of monoamine oxidase inhibitor class taken with tyramine-rich foods in the diet, their interaction leads to hypertensive crisis, as tyramine is an amino acid involved in blood pressure regulation. This tyramine-rich food includes the cheese, specific type of wine, fermented food, fava beans, we call in Gujarati wal, pickled herring, and beverages, and to a lesser extent, chocolate and yeast-containing foods. So for that, avoid foods and drinks with high tyramine and food with histamine, because food rich in tyramine can cause a sudden dangerous increase in blood pressure, while foods with histamine can cause headache, sweating, palpitation, flushing, and hypotension. Next is potassium-rich foods and some drug. When certain antihypertensive of this angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin 2 receptor blockers, then potassium sparing diuretics, digoxin, etc., when taken with the potassium rich food, their interactions result in hyperkalemia or decrease in the therapeutic efficacy of the drug. While taking above drugs, avoid potassium rich foods such as banana, spinach, apple, grapes, squash, then tomato, etc., and avoid herbal supplements such as dandelion, gossypol, licorice, etc. Next is omega-3 fatty acid rich food and some drug. So omega-3 fatty acid rich reacts with the anticoagulant and antiplatelet drugs and potentiates anticoagulant effects, increasing the risk of unusual bleeding or swelling. So avoid taking omega-3 fatty acid rich fish such as tuna, salmon, etc. during the treatment, and consult your physician during the treatment with these medications if abnormal symptoms occurs. Next is potassium rich foods and some drugs. When beta blockers and drugs like levodopa, theophylline, etc. are taken with protein rich food, there is enhanced absorption and bioavailability of the drugs, which leads to adverse drug reactions such as bradycardia, hypotension, bronchoconstriction, etc. So to avoid such interaction, avoid protein-rich food. Don't suddenly stop taking beta blocker without consulting the doctor. Otherwise, chest pain and irregular heartbeat or a heart attack may result. One can decrease the drug gradually as per the doctor's advice. Next is fiber-rich foods and some drug combination. When fiber-rich foods react with drugs like digoxin, amoxicillin, levothyroxine, etc., and tricyclic antidepressants, fiber binds to the drug in the gut, which results in the delayed absorption of the drug. So, during this therapy, avoid high fiber diet simultaneously with the drug of this class. Next is alcohol and some drugs. Metronidazole, when taken with the alcohol, it will cause flushing, headache, palpitations, nausea, and vomiting. Acetaminophen increases the liver toxicity. NSAIDs, there is a higher intake of higher intake of alcohol leads to the stomach bleeding. So for avoiding this kind of serious side effects, avoid alcohol while taking any of this medication, as it interacts with almost every medication, because alcohol is a organic solvent and it interacts with almost every medication and affects the biological processes. If patient is habituated to drink 3 or more alcoholic drinks every day, the doctor must be consulted before taking any NSAIDs or other pain relievers or fever reducers. Next combination is of caffeine and some drug. So oral contraceptives inhibits the metabolism of caffeine and increases its effect. So it may result in the cardiac arrhythmia. Theophylline inhibits drugs
theophylline if taken with the caffeine. Caffeine inhibits drugs metabolism and increases its serum concentration, and therefore feeling extremely tense and nervous, insomnia, cardiac arrhythmia may result. If bronchodilators taken with the caffeine, caffeine can change the activity of the drug, and there may result nervousness, rapid heartbeats, excitability, etc. So it is always better to avoid caffeine-rich foods or drinks like coffee, tea, soft drinks, etc. while taking the above type of medicine. Fruit juices and some drug. Grapefruit juice and drug interactions are well known as compared to the other juices. The components of grapefruit juice, which leads to many adverse reactions, are naringin, then furanocoumarine, bergeptin, and flavonoids. So any of this contains or component of grapefruit juice can react with the drug and produce serious side effects. When statins taken with the grapefruit juice, it increases the risk of breakdown of muscle tissues. Grapefruit juice and oral contraceptives increase the risk of deep vein thrombosis. Grapefruit juice taken with immunosuppressants there is an increased risk of nephrotoxicity. Opioids and grapefruit juice combination can elevate the risk of respiratory distress or depression. Now, other fruit juice also interact with drug. So apple juice can interact with the fexofenadine, cyclosporine, etc., and diminishes therapeutic efficacy of the drug. Orange juice can react with the beta blockers and fluoroquinolone antibiotics and reduces the therapeutic efficacy of the drug. Pomelo orange interacts with the phenolidipine, that is calcium channel blockers, and cyclosporine, and there is an increased risk of adverse effect of the drug because all the drugs, they are associated with some side effects, and if taken with particular type of juice, there is an increase in the adverse effect. When dextromethorphan and phenolidipine kind of drug taken with the juice of sour orange, there is a excessive adverse effect of the drug. Now, what is the role of pharmacist in prevention of drug-food interactions? So, pharmacists must advise patients regarding foods or beverages to avoid when taking certain drugs. And it is important for the pharmacist to keep up to date on potential drug-food interaction of medications, especially today's new drugs, so that they may counsel properly to the patient. Now, what kind of instructions can be given to the patient while dispensing the medicine? First is, we can advise that read the directions, warnings, and interaction precautions printed on all medication labels and package inserts. Take the medication with full glass of water. Do not stir medication into your food or take capsules apart unless directed by your physician. Do not take vitamin pills at the same time you take medication, as vitamins can interfere with some drugs. Next, do not mix medication into hot drinks because the heat from drink may destroy the effectiveness of the drug. Never take medication with alcoholic drinks, and consult a physician when health problem persist. So, in nutshell, food and drugs both are necessary for our good health, but they sometimes also bring side effects and risks when used at the same time. Generally, the effect of food on drugs results in a reduction in the drug's bioavailability. However, food can also alter drug clearance. Drug can influence food intake, digestion, absorption, and excretion. We need to note that much more research is needed for identification of such kind of interactions, and pharmacists
should be aware of the necessity of monitoring for potential drug-food interactions and advising patients regarding foods or beverages to avoid when taking certain medications. The interactions are not always detrimental. This is very important line, that the interactions are not always detrimental to the therapy, but can in some cases be used to improve drug absorption or to minimize adverse effects. So with this word, my presentation is over and I hope it is useful to everyone. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Lady Captain ma'am, Yes, for your highly okay. informative lecture on topics of drug-food interactions. Thank you, Mittal. Thank you, ma'am. If there is any question, I'm happy to interact. No, ma'am, there is no questions among the participants. Is there any question? No, ma'am, no, ma'am. Can I Okay. audible, ma'am? No, Yes, no, yes, and you are no, audible. no questions from any Okay, among okay. the participants. Yes, Thank you yes, so much, okay. ma'am. Okay, thank you. Okay. Ladies and gentlemen, there is a small break. Please join at 11:30 a.m. Ladies and gentlemen, please note that there is a short break. You can attend seminar on at 11:13 a.m. sharply.
Hello, Mittal ma'am. Are you there? Yes, ma'am. Am I Okay. audible, ma'am? Yes, you are Yeah. audible. Okay. Okay. Good Good morning, morning, Gayatri lecturer. ma'am. Welcome, ma'am. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, You are ma'am. audible. Yes, Gayatri ma'am. You are audible. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Okay. ma'am. Good Now it's morning. time. Yes. Good morning. Good morning, Can I everyone. start, ma'am? Can I start? Yes, please. Yes, okay. Yeah. Now it's Good time morning. for our last language session by Dr. Gayatri C. Patel, Professor, Ramambai Patel College of Pharmacy, Charles University, Changa. She would be delivering a talk on food storage practice. I would request Dr. Usmangani K. Chatosha sir, Associate Professor, IICP, to introduce Gayatri Patel ma'am. Please, sir. Thank you. Okay. Thank you, Mittal madam. May I audible? Yes, sir. You are audible. Yeah. Good morning, Gayatri ma'am. Good noon to one and all. We have a very good orator, researcher, and academician, Dr. Gayatri C. Patel madam. On behalf of Indukaka Ipwala College of Pharmacy, it is a pleasure and privilege to introduce our speaker. Dr. Gayatri C. Patel madam is currently working as a professor in the Department of Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Ramanbhai Patel College of Pharmacy, Charuset, Changa, Gujarat, India. She earned her B.Pharm degree in the year of 2003, master degree in the specialization in pharmaceutical technology in the year of 2005, and PhD degree awarded in the year of 2008 from HNGU, Patan, Gujarat. Under her noble guidance, 42 PhD students successfully completed postgraduate program. 6 PhD students completed and awarded PhD degree, and 5 students are right now pursuing their PhD under her noble guidance. She has a wide experience of 18 years. She has published 44 research paper publications in a peer-reviewed national international journals, 7 chapters, book chapters, 8 reports and journal articles, 2 patents granted and published. She has delivered more than 16 scientific talks at various national level seminar, workshop, and conferences. She received a grant of junior fellowship by AICT New Delhi in the year of or during the period of 2003 to 2005. She also received a grant of rupees 8,62,500 from AICT under the research promotion scheme for the research project as a principal investigator in the year of 2011. She also received a grant from Gujcost for minor research project of rupees 5 lakhs as a principal investigator in the year of 2015. I would like to invite, with this note, I would like to invite Dr. Gayatri C. Patel madam to deliver a talk on the good storage practice. Please, ma'am. Thank you very much. Thank you, sir, for a nice introduction. I hope, am I audible properly, right? Yes, ma'am. madam. Okay, because of some circumstances, I started this lectures like in my car. I am traveling, right? Okay, so Okay. Over to ma'am. No if problem. anything between, just please draw my attention. Okay. Okay, ma'am. Okay. Start. Ma'am. Yeah. I hope my screen is also visible. Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, yeah. Yeah. Now this presentation, I hope in this full screen share, right? Yes, ma'am. Okay, fine. Okay. Now I begin this. Very first, I must thank to Gujarat State Pharmacy Council and IICP to provide this opportunity to share my views. And I must say the Gujarat State Pharmacy Council for this, like you can say, refresher course, because in this particular field, the upgradation of the knowledge is important because we are playing directly to biological body, or you can say the human system. If anything is wrong delivered from our side, that it may be, you can say that is a there is maybe a very, you can say, unavoidable, or you can say that side effects, and many a times you can say the lethality, and you can say. So this is the good storage practice I'm going to take. I thought that this particular topic is very important in this, you can say, the current era. We know there are the many practices required.
in, you can say, the pharmaceutical industry, starting from GMP, GCP, good laboratory practices. But as here the audience are, that is, there are upgrade there, you can say renewal for the license, or you can say the registration particular to the Gujarat State Pharmacy Council, and most of are dealing with the retailer store and the prescription handling, and you can say that managing their you can hospital, or you can say the hospital medical store or their own medical store. Okay, so considering the current need, I'm going to tell you some, you can say, the important practices that is required in the storage. For the preparation of this, you can say, this presentation, I have referred so many guidelines, not only the India, but you can say the US and Europe, and you can say the other regulatory also. Because see, when we are developed the drug, and particularly their storage is, you can say, the need to be finalized, that is, you can say, we are also dealing with the export, right? Okay, so many products we are even import. So all these products that we are import, that is manufactured at the other place, but also we need to store at our retailer store, you can say the medical store or pharmacy. Okay, so considering this, you can say the storage under the proper condition is very important. And if suppose we are not like, you can say, store properly, then what happen? It lost their potency, right? Okay, so આપણે જ્યારે therapeutic actions માટે drug કે biological body like patient ને આપતા હોઈએ છે અને storage proper નથી, so what happen? There are the chances to lose their potency, right? Okay, so maybe a actionable માં નહીં રહે. So a medical store, generally, if we can say the large entity or small, koi bhi hoy, right? Okay, but it must manage properly to medicines the stock effectively. So it is very important, right? If you can store the properly, it makes the sure that potency of the drug should be maintained. Generally, we are particularly store our medicine to prevent that, you can say, the deteriorations, like degradations, breakage, right? So generally, what happen? The distribution practice, storage practices are the distribution practice be important. Whenever we have, you can say, the products that is manufactured in the small scale industry, right? Okay, then after small scale industries, that's particular medicines are stored at the, you can say, that the place of warehouse of the you can say pharmaceutical industry. But once warehouse, from the warehouse of pharmaceutical industry, the medicines are directly reached to the warehouse of the respective, you can say, the warehouse agency, right? Okay, and then it comes to the retail store, in which storage is very important, but along with the storage, the proper distribution channel is important, right? So it is again, you can say, the very wider topic, right? Good distribution practices. But yes, once suppose your the medicines you have, you can say, arrive to your desk, means you can say your family medical store, then it is responsibility as a you can say that pharmacist to make it proper store, right? Distribution is already done, but next after the storage. Okay, so with the view, I have preferred this topic and to put my views towards the audience. Now here, there must be a system to make the following called the good storage practice. Here, I have outlined some points, right? Okay, now storage of medicines should be secure. Now security is very important also, right? Okay, there are some, you can say, narcotic, psychotropic products. We have biologics also. Sometimes in hospital, medical store, they are dealing vaccine-like products, right? So each and every products must be secure. Then you can say it should be clean and proper environment. And you can say the record of drug. Yes, later I will tell you about that. What is the importance of the record, right? Okay. Then effective stock rotation. You might heard the various method. The first come, first arrive. જે products આપણા ત્યાં first આવે છે અને આપણે first out કરવાની હોય છે, right? Okay, or first expire to be first out, right? These are the methods for the stock rotation. And you can say the expiry date of medicine also need to be monitored. Then firefighting, you can say the arrangement, proper arrangement, because many of the elixirs like products that are containing alcohol, or might be some other products that containing some, you can say that such products that are fire feasible. Then you can say the proper arrangement is also important. Control temperature, humidity, because see, we are living in such a country in India, right? Okay, in 2000 up to 2020, the pharmaceutical companies are generally, you can say that perform the stability that is generally at the temperature of 45 plus or minus 2.
but at the 2019 we have reached to the highest temperature of 50 degree, right? Okay, now this you can say in the current practice of stability, that particularly now it is mandated to perform the stability at 48 or you can say 50 degree plus or minus 2. See, there is a need, right? Okay, so we also assure that if the particular product is sensible to temperature, humidity, then we need to provide the storage condition. Then you can say the medicines directly from sunlight. Okay, now there are four main problems of instability that we already knew, right? Either you can say the diploma pharmacy course curriculum, or you can say some of the UG, right? Okay, or must be masters or like that. There is, you can say, light, temperature, humidity, and one is the oxygen, right? Okay, so if your you can say settlement of your entity, or you can say the enterprise in such a way that direct sunlight, then you must be protect, right? Okay, so that is again you can part of some you can say the requirements. Okay, so this you can say, yes, very important one is that it not be contaminate in terms ke paste, like you can say rodent like this. Okay, so you can take care that many times what happen, the important you can say that sometimes important medicines that we need to prescribe say, along with the prescription of the doctor, but many times what happen, this may be you can say not properly you can say protect from this rodent may enter and sometimes some harmful of this particular, right? Okay, so this is you can say how this we require to be, right? Now very first we require to see in the good storage practices. In good storage practices, very first we need to assure that our physical location, right? આપણે આપણી ડ્રગને આપણા મેડિકલ સ્ટોરમાં કે ફાર્મસીમાં કઈ જગ્યાએ મૂકીએ છીએ. It is also true if some people, some audience from pharmaceutical industry, it is also important for them also कि physical location of the drug or finished product, or you can say the excipient, right? Okay, but here most of the audience are from you can say carry the retail store, so it is very important कि where you can put, તમે physical locations ક્યાં રાખો છો, right? So very first that there are organization method we will see later on. Okay, so you can keep the medicines that should be easy to locate, right? તમને easily દેખાઈ જાય. Okay, otherwise તમે એને properly arrange bhi kari sako jo कि this is some kind of OTC. Now it is nutraceutical also, some cosmetics you are also holding to your premises, right? Some you can say the complex, or you can say generic biologics you are handling. એટલે તમે તમારા medicines જેટલી બી તમારા medical stores માં available હોય, right? એને આપણે શું કરવાનું છે, we can segregate to it, અને આપણે એને એવી રીતે રાખીએ કે it can easily you can say locate, right? Okay, અને accessible બી હોય, you can easily take it, right? Okay, and systematically હોય, alphabetically છે, કંપની વાઇઝ છે, જેનેરિક ને ઘણી બધી રીતે તમે તમારી લાઈક મેડિસિન્સ ને સ્ટોર કરી શકો છો, રાઈટ? ગ્લાસ બોટલ છે, જનરલી હવે ગ્લાસ બોટલ નથી, બટ सी when I refer the Indian good storage practices laid down by our regulatory agency CDSCO, I have seen this, right? Okay, glass bottles should be stored at the lowest rack of the premises to minimize the loss, but nowadays in we are preferring less the glass, but we are more of the you can say the plastic bottles, right? Okay, then store medicine preferably you can put into the rack and with the glass shutters for visibility. Glass shutters is important, right? Okay, તમને ત્યાંથી દેખાય, but glass shutter હોવું જરૂરી છે, right? કોઈ બી protection હોવું જરૂરી છે, otherwise what happen, maybe we are approaching towards the roadside or like that, pollutions may you can say accumulate, or you can say the dust particles may get accumulate, right? So if patient's hands is properly prior to take the medicines, આપણને એવું લાગે છે કે આપણે દવા આપી દીધી પછી આપણો રોલ પૂરો થયો, નહીં. ફાર્માસિસ્ટનો રોલ એ બી છે કે પેશન્ટ એને ઇફેક્ટિવલી સ્વેલો કરે અને ઇફેક્ટિવલી એને પ્રોપરલી યુઝ લે, રાઈટ? ઓકે, સો લેબલિંગ કન્ડિશન સમજાવવાથી માંડીને like you can say that કે ઇફેક્ટિવ એડમિનિસ્ટ્રેશન બી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, એટલે આપણે ગ્લાસ શટર્સ એટલા માટે રાખીએ છીએ કે કોઈ ટાઈપનું કન્ટામિનેશન્સ મેડિકલ યુ કેન સે કોઈ બી પ્રકારની બ્લિસ્ટર છે, સ્ટ્રીપ છે, ગ્લાસ બોટલ છે કે ઇન્જેક્શન ઉપર જાય નહીં, રાઈટ? નહીં તો આપણા જે યુ કેન સે દેટ ફ્રી ફ્રોમ ઓફ કન્ટામિનેટેડ હેન્ડ છે એની સાથે ટચ થાય, we can take these you can say the pills in our two fingers, or you can say one thumb and fingers, and then we put like, so it may be chances to carry the contaminations many times in injectable and ophthalmic, you can say it may be very harmful, right? Okay, so it is very important that we can protect wherever we can store, but we can protect at least, right? Okay, then you can say the stock the drugs in refrigerator. Yes, we can see that there are many storage conditions, right? Okay, so ઘણી બધી medicines માં એવું લખેલું હોય છે કે storing cool place only, storing cold place only, અથવા તો not store below 25 degree, or you can say the below or above 25
25 degree, right? Indicate એવું કરે છે કે the pharmaceutical manufacturer has conducted the stability at extensive way. એ લોકોએ બહુ જ એક્સટેન્સિવ વેમાં સ્ટેબિલિટી કન્ડક્ટ કરેલી છે અને એના પરથી એ કહે છે કે તમારું જો ટેમ્પરેચર આટલું નહીં હોય તો એના પરથી ડિગ્રેડેશન થઈ જશે. તો ઘણી જગ્યાએ આપણે લાઈક વી આર ઇવન આઈ હેવ સીન, right? I am not used to prefer the medical store name, okay, but when I used to take the medicines, જે મેડિસિન ઉપર સ્ટોરિંગ કુલ પ્લેસ બી લખેલું છે એ મેડિસિન્સ મને નોર્મલ સેલ્ફમાંથી અથવા તો ત્યાંથી મળે છે, રાઈટ? This is not an ideal practice, right? Okay, see, being a pharmacist, we must be a good, or you can say responsible citizen. આપણે responsible citizen બનવાનું છે. આજે આપણે બીજાને આપી રહ્યા છે medicines, but એવું બી થાય in future કે our family member or you can say our close relative may take the medicines from other pharmacists who actually not following the good storage practices, right? Okay, so very first you can say that is, you can say, become a good responsible citizen, and next is a very professional, that you can say in pharmacist manner, right? Okay, so it is very important. Now this is some I prepare કે આપણે ડેલી છે, વીકલી છે, ક્વાર્ટરલી છે, મીન્સ 15 દિવસે છે, મહિનામાં, 3 મહિનામાં, 6 મહિનામાં કઈ કઈ વસ્તુ આપણે રૂટીન મેનેજમેન્ટમાં લેવાની હોય છે. Okay, so this is the list. Next I will also provide you some, you can say, the checklist also, to do list, right? Okay, daily, weekly and like this. So આપણે daily storage conditions monitor કરવાની હોય છે. Now there are sensors with humidity and temperature, you can record. If anything is going to out of order, then you can take the necessary actions further, right? Okay, then properly assure કે cleaning થાય છે, receiving, storage, packing, shipping areas, floors, right? Then garbage every day આપણે remove કરવો પડે છે, right? Clean bins કરવા પડે છે. Then you can say the adequate ventilation, cooling facilities હોવી જોઈએ. આપણે security અને safety બી monitor કરવું પડે છે, right? We assure કે આપણા room બી leak free હોવા જોઈએ, right? So these are all you can say generally in the rainy season. Okay, so this is you can do as a daily or weekly. This is in continuation again. આપણે સ્ટોક લેવલ્સ છે, સ્ટોક ક્વોન્ટિટીઝ છે, સ્ટોક રેકોર્ડ્સ છે, આપણે મેન્ટેન ફાઇલ કરવી પડે છે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ઓલ યુ રિક્વાયર ટુ ધેટ. અને બીજું છે કે આપણે જે કોમ્પ્યુટરાઇઝ, નાઉ યુ કેન સી જે આપણે હાર્ડ બાઉન્ડ યુ કેન સે રજિસ્ટર, એન્ડ નાઉ ઇટ ઇઝ બીકમ ઓબ્સોલેટ. નાઉ ઓલ આર યુઝિંગ ધ કોમ્પ્યુટર એટ ધ ડેસ્ક, રાઈટ? ઓકે, સો વી ઓલ્સો હેવિંગ ધ પ્રોપર કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ વેલિડેશન, રાઈટ? ઓકે, એટલે મહિનામાં કે અઠવાડિયે કે એક વખત આપણે એવું જોવું જોઈએ કે આપણે જે રેકોર્ડ નાખી રહ્યા છે, that record we can get the validity or not. એને પાછો retrospective આપણે ચેક કરવું જોઈએ ડેટા કાઢીને કે નહીં, આ ડેટા મેં એન્ટર કરેલો હતો તો માય પ્રોપર કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ ઇઝ પ્રોપરલી સેવિંગ ઇટ અને મને મળી રહ્યો છે, રાઈટ? ઓકે, સો ધેટ યુ કેન એશ્યોર ધેટ. મંથલી આપણે સ્ટોક કાર્ડ કરવાનું હોય છે, આપણે ઇન્વેન્ટરી જોવાની હોય છે, કઈ મિસિંગ છે તો આપણે મંગાવવાનું છે, રાઈટ? વી કેન સી ધ સપ્લાય એન્ડ ડિમાન્ડ ચેનલ્સ ફ્રોમ અવર રિટેલર સ્ટોર, આપણે જોવી પડે, રાઈટ? ઓકે, સો ધીસ ઇઝ યુ કેન સે મંથલી. Every 3 months also we can have the stock is important for each and every phase of cycle. Then you can say also, you can say the procedure to dispose the expiry. Today suppose during the prescription I found okay, this is expired or damaged product, right? So you cannot suppose to each day you can contact to your higher authority like wholesale or you can say the other, but yes you can preserve those damaged products and પછી તમે every 3 months કેવી રીતે એમને કહી શકો છો, but you can inform and then you can find out કે કેવી રીતે એમને આપણે collection અને distribution કરાવવું છે, right? Okay, so this is very important. This is every 6 months that we can say suppose fire extinguisher આપણે ત્યાં in place છે તો એનું જે fire drill છે આપણે review કરાવવાનું છે. Suppose કોઈ person join કરે છે અને training, so yes it is very important, you can take it immediately training આપી શકાય છે. આપણે physical inventory complete છે કે નહીં જોઈ શકીએ છે, right? Okay, and this you can say that at the end of the every year કઈ મેડિસિન્સ તમારા ત્યાંથી વધારે ગઈ, કઈ મેડિસિન્સ ઉપર પેશન્ટને ટ્રસ્ટ છે, રિપીટેડલી લેવા આવે છે, રાઈટ? ઓકે, ઓલ્સો યુ કેન હેલ્પ ધેમ ટુ આઉટ ધીસ. ઓકે, સો આપણે આપણા મેડિકલ સ્ટોરમાં આ રીતનું આપણે એવરી ફેઝિસ ઉપર કામ કરવાનું હોય છે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ધ પાર્ટ ઓફ ગુડ સ્ટોરેજ પ્રેક્ટિસ. Now here in this actually the storage practice there are 5 elements. Receiving goods, then very first we ordered it, right? અને આપણે એને રિસીવ કરીએ છીએ આપણા મેડિકલ સ્ટોર ઉપર. then second આપણે એને અરેન્જ કરીએ છીએ. અરેન્જની ઘણી બધી મેથડ છે, પ્રોબેબલી મે બી લાઈક આલ્ફાબેટિકલ છે એવી રીતે આપેલું છે. નેક્સ્ટ we will see in the detail. Then storage and maintenance is also important. Maintenance and security and storage and premises, right? અત્યાર સુધી જે આપણે જોયું very brief way માં જોયું કે actually storage practice સમજવાની જરૂર શું છે. Being a pharmacist, why it is important to understand કે storage practice mandatory છે, right? Now these 5 elements is prescribed by the good storage practices of various regulatory bodies.
Very first, receiving goods, right? Okay. Now here I have summarized in one box. That box is visible to you, right? Check the expiry dates and quality of medicines, consumables and health products before placing the items in your store, right? Okay. હું just એક example આપીશ અહીંયા. આપણે ઘરે અગર કોઈ electronic devices purchase કરે છે, suppose the air conditioning or AC, right? Okay. Now what we can assure that કે એ completely proper છે, quality છે, જે કંપનીનું આપણે ઓર્ડર કર્યું છે કંપનીનું છે, બારકોડ ઓથેન્ટિફિકેશન્સ છે, રાઈટ? અત્યારે મોસ્ટ ઓફ મેડિસિન્સ ને બારકોડ ઓથેન્ટિફિકેશન આવી ગયું છે. નોટ પ્રાઇમરી પેકેજિંગ બટ યુ કેન સે ઇન ધ સેકન્ડરી પેકેજિંગ, ટર્શરી પેકેજિંગ એક બારકોડ હોય છે, એનાથી બી તમે જોઈ શકો છો કે યસ આઈ હેવ રિસીવ ઓનલી ધ ગુડ પ્રોડક્ટ્સ ટુ માય મેડિકલ સ્ટોર. મને કોઈ યુ કેન સે સ્પુરિયસ કે મિસબ્રાન્ડેડ કેવી કોઈ કાઉન્ટરફેટ મેડિસિન્સ અત્યારે બહુ જ માર્કેટમાં વેચાઈ રહી છે, રાઈટ? કાઉન્ટરફેટ મેડિસિન્સ. I have heard from my community also કે like Parle છે ને Parle biscuit is replaced with the Parle, like okay, so they have missed one of the words. So it is also true in our pharmaceutical also, right? Okay, there are, you can say, similar name products, we cannot even identify it. There is a slight color change in the label and you can say the ink color and you can say the blister and like this. Okay, so if once you can receive the goods to your medical store, just you can check whether it is properly come to you or not. This is very first and important steps, right? પાછળ આપણે બધું કરી લઈશું, ઓર્ગેનાઇઝ કરી લઈશું, we can make the proper set of order, everything we can manage. Okay, but આપણને જે આપણા હાથમાં આવે છે properly quality products આવી છે કે નહીં, that is our first priority, right? Okay, so you can just check it. Now arranging goods, right? Arranging goods માટે generally એવું હોય છે કે આપણે generally we can arrange the medicines in such a way that કે first to expire, right? જે આપણે ત્યાં available છે first to expire, તો આપણે એને એવી રીતે સેલ કરીએ. first out બી કરી શકાય છે, right? Okay, first in first out procedure, that is you can say the very useful nowadays, right? Okay, now see, this is the organization of drugstore. Here some snap is also there, how we can organize, right? Okay, one of the popular method that is called alphabetical order. Okay, see, India is the third largest country in generic. Okay, if you can talking about, so mostly we receive the generic products to our you can say that doorstep, right? So આપણે પહેલા એને A to Z પ્રમાણે કરી દઈએ અને પછી આપણે એને A to like this આપણે જે સેલ્ફ કે જે બી છે રેક્સ એને આપણે A B C કરી આપીએ. તો એવી રીતે આપણે મેડિસિન સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. Then therapeutic and pharmacological category pramane kari shakaય છે. Those are dealing with the hospital medical store, right? Okay, like you can say that multi-organization or you can say the multi-specialist hospital. Then એ લોકોને floor system હોય છે, right? Okay, so like if I am, my medical store is along with the one of the, you can say, CVS floor, means cardiovascular or specific to the CNS floor, right? Okay, so in this you can say the CVS or you can say the nervous system related diseases and the treatment, એ બધાને એક therapeutic category થઈ ગઈ, right? Okay, so આપણે એને therapeutic category પ્રમાણે સેટ કરી શકીએ છીએ. or otherwise તમે જો communityમાં retailer store છે તો તમે લગભગ બધી જ રાખો છો, right? all diseases and treatment માટે, તો તમે એને એવી રીતે બી કરી શકો છો કે this is for diabetic, this is for you can say the blood pressure, means chronic diseases પ્રમાણે અલગ કરી દો તમે. acute diseases once a while જ આવે છે requirement, એનું અલગ કરી દો, right? so that is also this method help you to organize your proper this thing. then dosage form wise બી કરી શકો છો. this is a solid dosage form rack, this is a liquid dosage form rack. parenteral આપણે અહીંયા જ મૂકવાના છે, right? આપણે surgical items અહીંયા store કરવી છે, so that medical devices છે એ બધું તમારે અહીંયા store કરવું છે, right? so this is also important way of organization. System level is very important. જ્યારે આપણે મલ્ટી you can say specialist hospital માં કે different level healthcare system માં કામ કરતા હોય, system level is very also important. Then frequency of use, right? ઘણી બધી products એવી હોય છે કે everyday rotation માં જતી હોય છે, so you can keep at near to you and remaining you can see, so that is you can say the frequency of use. Manufacturer પ્રમાણે બી આપણે store કરી શકીએ છીએ. Commodity coding is very important when you are dealing with such a you can say a big staff, right? Okay, so generally commodity coding થી આપણને એક ખબર પડે છે કે codes આપ્યો હોય છે અને code થી we can also retrieve, right? Okay, આપણા locations પ્રમાણે કરી શકીએ છીએ. now it is, see, you can say artificial intelligence and machine learning, right? IT field is growing, right? Along hand to hand with other system also, right? so computerized systems will help you to locate your product. so તમારે દરેક product ને code કરી દેવાનો હોય છે, તો rack ને બી code કરી શકો છો, right? so this particular application will help you in this particular rack your product is located here, right? so these are the some organization method.
Once you can organize your medicines properly, next we require to track the products, right? Okay, so maintain the accurate records, make your job easier. Now, what is the meaning of this? કે આપણે accurate records maintain કરીએ છીએ તો આપણી job easier થઈ જાય છે, right? Okay, કે આપણને ખબર પડે છે કે કેટલું delivery vouchers છે આપણી પાસે, કેટલી receiving એ છે, આપણે કેટલું sell કરી દીધું, right? Okay, આપણી પાસે list of approved medicine અને prices બી છે. Okay, see, being a pharmacist, તમારે knowledge રાખવું પડે છે કે essential drugs કઈ કઈ છે. essential drug નું list every year update થાય છે. ઘણી બધી drug એમાંથી નીકળી બી જાય છે because of potential reporting of that failure, or you can say the health related problems, right? Okay, so we cannot work with the fixed knowledge. આપણે fixed knowledge માં કામ કરવાની જરૂર નથી, but instead we can find that કે yes, we can upgrade ourselves કે આ essential medicines remove થઈ છે, આ છે, like this, બરાબર? So that is our prime responsibility કે આપણે એનો record maintain રાખવો પડે છે. Now next very important is storage and maintenance. હવે see, એક કાર્ટૂન થ્રુ હું તમને આ સ્ટોરેજ એન્ડ મેન્ટેનન્સ સમજાવીશ અહીંયા. see, આપણને જો ફીલ થતું હોય હોટ આપણા હેલ્થ સેન્ટરમાં કે આપણા મેડિકલ સ્ટોરમાં, રાઈટ? ઓકે, સો યોર ડ્રગ્સ આર પ્રિફરેબલી હોટ ટુ. આર ધે સ્ટોર ઇન ધ કુલેસ્ટ સ્પોટ પોસિબલ, રાઈટ? ઓકે, જનરલી કેવું હોય છે કે આપણે જનરલી એસી ની નીચે બેસતા હોઈએ છીએ, ક્યારે પછી આપણને એવું લાગે છે કે નાઉ એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ કુલ, રાઈટ? ઓકે, environment is cool. Okay, so in that particular condition what happen કે આપણને ખબર છે કે આપણને લાગે છે કમ્પેટેબલ છે એટલા માટે કરીએ છીએ, પણ જે તમે તમારાથી થોડી અવે તમે જે રાખેલી છે રેક્સ, what about that temperature, right? Okay, and particularly Indian climatic is frequently change because of global warming effect and like this, right? So જો આપણને એ વસ્તુ ફીલ થતી હોય તો do for the medicines also, medicines ને બી આપણે properly store કરવી પડે છે, right? Okay, આ બધી ટર્મિનોલોજી થી લગભગ આપણે વાકેફ જ છીએ કે વેલ ક્લોઝ કન્ટેનર કોને કહેવાય છે, પ્રોટેક્ટેડ મોઇસ્ચર્સ કોને કહેવાય છે, લાઇટ થી પ્રોટેક્ટ કરવાની શું જરૂર છે, કઈ ટાઈપની ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ હોય છે, શું હોય છે એની ઉપર, રાઈટ? ઓકે, this is the temperature set, generally લેબલિંગ કન્ડિશન ઉપર લખેલું હોય છે, રાઈટ? કે વેક્સિન્સ છે કે કોઈ બાયોલોજિક્સ છે તો ડીપ ફ્રીઝ ઉપર લખેલું હોય છે, રેકમેન્ડેડ ટેમ્પરેચર ટુ or you can say -4 to -20 ડીપ ફ્રીઝમાં રાખવાની હોય છે. રેફ્રિજરેટર હોય છે 2 degree to 8 degree પર. કુલ એન્ડ કોલ્ડ પ્લેસ કહેવાય છે. જનરલી ઇટ ઇઝ રેકમેન્ડેડ ટેમ્પરેચર 18 to 15 degree and generally room temperature is 15 to 25 degree. Yes, this you can say go through this terminology only. Temperature is slightly variable, right? Okay, that depends on that in which country you are dealing. A temperature પ્રમાણે બદલાય છે. Generally ambient temperature we prefer as 30 to 40 degree and warm temperature you can say 40 degree or above, right? Okay, so these are the set of temperature. Now this is some step I have prepared. Do not issue or dispense the products that you suspect are damaged, right? So being a pharmacist, પહેલા તો આપણને જ ખબર હોવી જોઈએ કે કઈ ટાઈપની પ્રોડક્ટ we are dealing every day with doses form wise, કે હું લિક્વિડ્સ હેન્ડલ કરી રહ્યા છે, આપણે ઇન્જેક્ટેબલ્સ કરી રહ્યા છે, કેપ્સ્યુલ્સ કરી રહ્યા છે, ટેબ્લેટ્સ કરી રહ્યા છે, રાઈટ? ઓકે, સો અલોંગ વિથ ગુડ પ્રિસ્ક્રિપ્શન એન્ડ ગુડ હેન્ડલિંગ આપણને એવી ખબર હોવી જોઈએ કે હાઉ વી કેન આઈડેન્ટિફાઈડ કે આપણી પ્રોડક્ટ આ ડેમેજ છે, રાઈટ? ઓકે, સો ડેમેજ પ્રોડક્ટના આઈડેન્ટિફિકેશન માટે લાઈક યુ કેન સે લિક્વિડ છે તો લિક્વિડમાં જનરલી કેવું હોય કે લાઈક અંબર કલર નહીં હોય તો ઇટ મે બી યુ કેન સે ઇટ ઇઝ અ વ્હાઇટ કલર બોટલ્સ હોય છે, તો ડિસ્કલરેશન્સ છે ઓર યુ કેન સે ધ ક્લાઉડીનેસ છે, સેડિમેન્ટેશન્સ થઈ જાય છે, બ્રોકન સીલ થઈ ગયું છે, પેલું જે લીનર હોય છે નીકળી જાય છે, રાઈટ? ઓકે, જનરલી વોટ હેપન એમ્પ્યુઝ બોટલ વાયર્સથી ક્રેક્સ થતી હોય છે, મીન્સ ઘણી બધી રીતે આપણે આઈડેન્ટિફાઈડ કરી શકીએ છીએ બિફોર putting in the under the prescription, right? Even tablets માં બી હોય છે, right? Okay, so once you can have observe anything, please be a responsible citizen, be a responsible pharmacist. એને તમે out of stock કરી દો અને એને expire or detect damage જે છે એની અંદર લેબલ કરીને એની અંદર properly બોક્સમાં મૂકી દો, right? Okay, this is you can say very important. એના માટે આપણને જાણવું પડે કે આપણે કઈ ટાઈપ્સની defect or indicators ને આપણે એને detect as a damage કરી શકીએ છીએ, right? Okay, so this is some information about the various product. Now the last elements is also important, maintenance and security, right? Okay, here suppose you are dealing with some narcotic psychotropic drug that you can say the overuse is also you can say harmful,
રાઈટ. સો જનરલી એવું હોય છે કે આપણે પ્રોપરલી એને સેપરેટ કરવી પડે છે, લોક કેબિનેટમાં એને સ્ટોર કરવી પડે છે. ઓથોરાઇઝ પર્સન છે તો એને આપણે લાઈક યુ કેન સી ગીવ ધ કી ટુ ધ ઓનલી ઓથોરાઇઝ પર્સન that is responsible to. જનરલી આપણે જ્યારે નાના મેડિકલ સ્ટોર સાથે ડીલ કરીએ છીએ, રિટેલર સ્ટોર સાથે કોમ્યુનિટીમાં, એમાંથી કંઈ ફેર નથી પડતો. બટ જનરલી વેન વી આર હેવિંગ ધ હેલ્થ કેર સિસ્ટમ, એક જાયન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે કામ કરી રહ્યા છે, where we are required to maintain the floor system level ઉપર કામ કરવાનું હોય છે, રાઈટ. એના માટે this is the very you can say miss એક જ મેડિકલ સ્ટોરમાં જ્યારે 5+ મીન્સ અપ ટુ 50 માણસો કામ કરતા હોય છે, ત્યારે this is very important કે who is responsible for which kind of activities, right. અને upon activities મીન્સ તમારી જે એક્ટિવિટી અસાઇન થાય છે એ પ્રમાણે તમારે મેડિકેશન્સ રિલેટેડ રિસ્પોન્સિબિલિટીને હેન્ડ ઓવર કરવાની હોય છે. this is very important, right. so this is comes under the chief pharmacist role. okay, so this is also important to small as well as the giant organization. Now this is the storage premises. Generally, okay, is fine. Nowadays, it is very as per the Schedule N of DNC Act, right? Okay, આપણે retailer store open કરવા માટે what is the basically required, right? And it is also by you can say the inspection. So inspection થતું હોય છે ત્યારે એ લોકો જોતા હોય છે કે properly floor કેવું છે, like this is or not, right? Okay, dust accumulations છે કે નહીં, કેવી રીતે તે લોકો like what is drainage system છે, water system છે, what are the consumables required, at least freezer છે, freeze છે, humidity control માટેની વ્યવસ્થા છે કે નહીં. okay, it means they are asking in form of SOP, standard operating procedures પ્રમાણે એ લોકો to run a pharmacy માંગતા હોય છે, right. okay, so this is also important. Now this is a self inspection checklist, right. okay, again I am telling this word 3 to 4 times, right. We must be a responsible pharmacist first, right. okay, so if anybody draw our attention prior to that, we can also go for self inspection checklist, right. okay, આપણે આપણું self inspection checklist કરવાનું હોય છે. I will share this copy to this organizer, and the form will soft copy of form will distribute to you, right. okay, so that you can say help you that what we have and what we don't have, right, or what we require to implement. I always say to my students also, there is a corner for improvement, right. okay, learning never be end process. આપણે કોઈ બી એજમાં લર્નિંગ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ સેલ્ફ ઇન્સ્પેક્શન ચેકલિસ્ટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ લર્નિંગ એન્ડ ધ કોર્નર ઓફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ મીન્સ we are not perfect, right. આપણે એવું નહીં કહી શકીએ કે my now retailer storage is properly organized છે, like so far I knew that's good storage practices, તો એ પ્રમાણે બધું જ I am following. No, there might be some lacking area, right. okay, so we identified from the self inspection checklist, right. okay, and we can find that this is the corner and this is the things that I need to implement further or improve further, right. okay, so these are you can say the checklist as per what we have seen the major elements, okay, of the good storage practices. I hope you can get what I'm trying to tell about the good storage practice. The second part is also important, inventory management. Though it is a part of, you can say different, you can say, but I consider it is also helpful for the good storage practice, right? A good storage practice might be important. Okay, so inventory management means કે આપણે જે stock out કરીએ છીએ, stocking કરીએ છીએ, that you can say how you can hold it. Okay, so I'm briefly going to that methods. This is the table. This is the inventory control method. A, B, C, V, D, HML, FSN, SD, okay, Golf, XYZ. These are some methods. If you can say the large corporate, not only pharma, but you can say other corporation, then you can say there are large many inventory control, but these 8 I highlighted, that is very important. That is to get the inventory control method of our medical store. This is ABC. ABC means very important, moderately important, least important, right? So આપણે જે Excel sheet ke whatever we can prepare by computerized, or you can say the handbook, or you can say that by writing mode, right? કોઈ બી રીતે આપણે કરતા હોય એની અંદર આપણે બનાવી દઈએ કે કેટલી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, મોડરેટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, લિસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એનું એન્યુઅલ વેલ્યુ ઓફ આઇટમ્સ કેટલી છે, એ પ્રમાણે આપણે એને ક્લાસિફાઈડ કરીએ છીએ. This is you can say the ABC. Generally always better control ના ફોર્મમાં આપણે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ. અને the main objective behind this ABC classification શું છે, આપણે consumptions કરવાના છે, consumptions of item per year, right? કેટલો સ્ટોક રોટેશન થાય છે એ પ્રમાણે આપણે એને A ક્લાસમાં મૂકીએ, B ક્લાસમાં મૂકીએ અને C ક્લાસમાં મૂકીએ, right? And this is the one example.
Now this is the steps to perform ABC analysis. You can easily get it right from any of MBA book, or you can say even in our you can say the good storage practices along with the inventory module. This is the VD analysis. What is VD analysis? V is vital, E is essential, and D is desirable, right? Okay. So again, if you are not going to prefer ABC method, you can go for the VD method, right? Okay. So vital item માં કઈ વસ્તુ તમારે like difference between life and death જે બહુ જ important વસ્તુ છે, right? Okay. Suppose sublingual route થી એક tablet અપાય છે. Okay. So this is you can say that sorbate or nitrate, right? Okay. This is very important, right? Okay, so this kind of the medicines, though there are not even, you can say the price matter, 10 rupees, 12 rupees, 10 tablets મળે છે આપણને. But yes, it definitely make the difference in life and death, right? So એવી ઘણી બધી medicines હોય છે, we need to identify, અને આપણે એને vital items માં મૂકી શકીએ છીએ, essential items માં મૂકી શકીએ છીએ કે જેનો આપણે shortage of such can be tolerated for the short period, right? Okay, but અગર week સુધી આપણને medicines નથી મળતી, suppose diabetes છે, you can say પેશન્ટ્સ લાઈક બીપી પ્રોબ્લેમ્સ છે, ઓકે, સો અસ્થમા પ્રોબ્લેમ છે, એમની પાસે 1 week 2 week નો સ્ટોક હોય છે, બટ ઇફ ધ સ્ટોક ઇઝ નોટ સફિશિયન્ટ ટુ ધેન આફ્ટર, અને આપણે જો એ પ્રોવાઈડ નથી કરી શકતા, ધેટ યુ કેન સે ધેટ ઇઝ અવર ગેપ ઓફ લેવલ મેનેજમેન્ટ, રાઈટ? ઓકે, સો આપણે એસેન્શિયલ ડ્રગ્સને બી આઈડેન્ટિફાઈડ કરવી જોઈએ અને ડિઝાયરેબલને. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ સ્ટેપ્સ ટુ પરફોર્મ. This is the application actually. FSN means fast moving, slow moving and non moving, right? The prior first 2 years at least આપણને આઈડિયા આવી જતો હોય છે કે આ બધી ડ્રગ વધારે જાય છે પ્રોડક્ટ્સ, આ બધી પ્રોડક્ટ્સ ઓછી જાય છે. This products is having the intermediate this thing, right? Okay, so we can do it. This is HML analysis, high, medium and low. This is actually in terms of the rupees, that is unit value પ્રમાણે હોય છે, બરાબર? ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ બહુ હાઈ કોસ્ટમાં આવે છે, ઘણી પ્રોડક્ટ્સ મીડિયમ કોસ્ટમાં આવે છે, ઘણી પ્રોડક્ટ્સ લો કોસ્ટમાં આવે છે. એવું જરૂરી નથી કે you can go for only one inventory. You can use 2 inventory together, right? ABC સાથે HML કરી શકો છો, VD સાથે HML કરી શકો છો, right? Okay, so even you can say merge the 2 method and get the good inventory of that. STE, that is scarcity, long lead time, easy, reasonable lead time, difficult, long lead time, right? Okay, so lead time is availability, right? Availability of this particular medicines. This is SOS. This is very important. Seasonal of seasonal, right? આપણે કોરોનામાં ઘણી medicines ની shortage observe કરી છે. કેમ કરી હતી? કારણ કે we cannot even predict the what happen in the future, right? Okay, but yes, we can predict definitely કે if one season is changed to another season, right? એક season બીજી season માં change થાય છે, so there are some diseases that might be happen, એ થવાના જ છે, right? Okay, so better we are more, you can say the proactive, rather to that at the time we can ask to the distributor and we can get it, right? Okay, so this is, you can say, the SOS, seasonal of seasonal. This is the golf, government, local, ordinary, foreign. મેં પહેલા કહ્યું કે તમે આપણે ઇમ્પોર્ટ બી કરી રહ્યા છે, રાઈટ? ઓકે, સો ધીસ યુ કેન સે ધ ઇમ્પોર્ટ મેડિસિન્સ તમે અલગ રાખી શકો છો, લોકલ મેડિસિન્સને રાખી શકો છો, ઓર્ડિનરી બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ્સ અલગ રાખી શકો છો, ગવર્મેન્ટ, રાઈટ? ઓકે, અત્યારે જે ગવર્મેન્ટ સબસિડીથી આપણે જે જનઔષધિ કેન્દ્ર કે જે બી છે, રાઈટ? ઓકે, સો એનું બી આપણે અલગથી રાખી શકીએ છીએ. જરૂરી નથી કે આપણે ગવર્મેન્ટ છે તો વી કેન નોટ ટેક ધ ફોરેન ઓર લાઈક ધીસ. Okay, we can. Okay, so this you can say the analysis. This is XYZ. Okay, this is, you can say, based on the inventory stored, the values are high, special efforts should be made to reduce the items. This is less applicable in our pharma, but though I have placed it here, you can also definitely go for XYZ if required. Now here I end my presentation and I hope you can get some useful information and what you need to do next, right? Okay, in betterment of distribution as well as, you can say, the good storage of the medicines at your store. Yes, please, coordinator. Yes, thank you, ma'am, for your such a kind lecture. Yes, now, ma'am, we have no questions regarding this talk. Thank you yes, so any much, question ma'am. from audience? No, ma'am, no, ma'am, no questions among the participants. Okay. Thank you so much for your valuable time with us. Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, Gayatri madam, for joining. I think you are busy with some work, but still you have Manage. Thank you. Yes, sir. Right now I am traveling, sir. Yes, sir. So rather to, you can say,
tell the organizer કે cancel કરો better છે કે I can manage. No, no, ma'am. Thank you, ma'am. Once again. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes, yes. Okay. Thank you. Okay, fine. Yes, ma'am. Should I resume? Yes, 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 ma'am. ma'am. You can. Okay. So I'm leaving this. Okay. Now we are reached towards the end of our 2-day online refresher course. For this 2-day refresher course, I would like to say there is no end to education. It is not that you read a book, pass an examinations, and finish with education. The whole life, from the moment you are born, the moment you die, is a process of learning. I hope you all have enjoyed these informative sessions. Sorry for your convenience. Good morning to all of you. May I audible? Good morning to all of you. Yes, madam. Yes, madam, you are audible. Yes, good morning, all of you. Now moving towards our validity functions, I would like to invite Dr. Dimale sir, Associate Professor, HOD, Pharmaceutical Chemistry and Science, to introduce guest of honor of today's functions, Dr. B.N. Suhaja sir, Dean, Faculty of Pharmacy, DDU, Nalya. Mittal madam, I think Suhagya sir has not joined. Needs to wait for some time. We have taken some 5 minutes break. Sir. We'll take 5 minutes Can I break. take 5 minutes break? Let Suhagya sir to join. Yes. Ladies and gentlemen, we take a 5 minutes break. Our guest of honor joined for the first time. Please Ma'am, we will start the session after 10 minutes. okay. Participant, continue with the meeting. You can take a 5-minute break. Don't leave the meeting, but okay. Thank you. Okay.
I think Suhagya sir has joined the meeting. Sure, sir. Good morning. Namaste. Good morning. Good morning, sir. Namaste. Namaste, Ben. Morning, sir. Mitra madam, we can start with the session. Mitra madam, hello. Good afternoon, sir. Again, I invite Dr. Dimale Shah, sir, Associate Professor, Head of Department, Pharmaceutical Chemistry Analysis, to introduce our chief guest of today's function, Dr. B.N. Sohagia, sir, Dean, Faculty of Pharmacy, DD, Nadia, to say some word. Yes. Thank you so much, Mittal madam. Yes. It is my pleasure to actually say the introduction ની જરૂર નથી. પિતામહ કહેવાય ફાર્મસી પ્રોફેશનના લગભગ અહીંયા જેટલા લોકો હાજર છે એ બધા જ લોકો સુવાગ્યા સાહેબની સાથે ભણ્યા છે, સુવાગ્યા સાહેબના ગાઈડન્સ હેઠળ ભણ્યા છે. એટલે આમ તો ઓફિશિયલી સાહેબને કોઈ ઇન્ટ્રોડક્શનની જરૂર નથી, પણ એક આપણા પ્રોટોકોલના ભાગરૂપે કઈ જરૂર નથી. ના સાહેબ, એક પ્રોટોકોલના ભાગરૂપે એક સાહેબને બ્રીફ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી દો. Dr. B.N. Suhagia sir is presently working as a Dean and Professor at Faculty of Pharmacy, DD University, Nadia, and has previously rendered his duty as a Professor and Head of Department of Pharmaceutical Chemistry, LM College of Pharmacy, Ahmedabad. He is an academician with vast experience of more than 44 years in academics at graduate and postgraduate level. His educational distinction includes doctoral in pharmacy in year 1989 by Gujarat University, and he gained D.Pharm and M.Pharm from LM College of Pharmacy. His research interest resides in development of new and sensitive analytical methods for various drugs and their formulations and design, synthesis, and biological evaluation of new chemical entities. He holds an expertise on instruments like HPLC, HPTLC, spectrophotometry, UV, IR, fluorimetry, and many more, and extending expertise to different educational institutes, researchers, as well as industry. He is, having a H index of 26 and I-10 index of 55. That shows the vast research experience of the sir in the field of pharmaceutical science. He had continuously believed that ideas need not to be transmuted and commuted to the real world. And for this, he is dynamically involved in research and has received grants of more than rupees 50 lakhs from BIREC, 14 lakhs from Guj Post, and seminar and workshop grant of 10 lakhs from Guj Post. He holds life membership of various organizations like IPA, IST, APTI, APP, and many more. He is basically involved abetting as a member of Faculty of Pharmacy, Gujarat University, Bir Narmad South Gujarat University, and Saurashtra University, member of governing body at Uka Tarsadia University and KB Rawal Pharmacy College, Shertha. He is a member of Syllabus Committee at Gujarat University, Gujarat Technological University, and DD University, as well as Nirma University. So with this brief introduction, I welcome sir to the valedictory function of 2 days refresher course organized by Indu Kaka Ipkala College of Pharmacy. Welcome, sir. Welcome. Thank you. Thank you, Dimale, sir. Thank you. Now I'd like to invite respected Dr. B.N. Sohagia, sir, to say a few words to our registered pharmacists. Thank you, sir. Okay, thank you, madam. Respected Harsha Ben, Principal and Course Director, respected Jasubhai Chaudhary, Registrar, Gujarat State Pharmacy Council, Co-Coordinator Heta Ma'am, Co-Coordinator, staff members, and my dear students, a very good afternoon to one and all. First of all, I congratulate Principal and staff member for arranging 2 days refresher course for the registered pharmacists. I also thank Gujarat State Pharmacy Council for inviting me as a guest during 2 days workshop or 2 days course. You refresh your knowledge because you are the pharmacist, you all have a knowledge, but refreshment update is required time to time. Therefore, we are conducting the Pharmacy Council is conducting the refresher course. So knowledge about various
topic related to patient counseling and duties of pharmacist. About GSPC, GSPC in past couple of years did a lot of changes in the council, and I think it is the first in the India who has made this type of changes. Say, as for example, number over there, I say few out of them. Complete digitalization of pharmacy council, user-friendly website, online application we can do, no need to go to person, online renewal and online receipt, refresher course, job portal, smart card, and many more. So these changes are beneficial to the registered pharmacist. Now about the pharmacist. A pharmacist is a part of healthcare system, barabar. But in India, what is the status of pharmacist? So we are still struggling for our status. We are struggling still for our respect in the society, medical professional. So pharmacist plays a vital role in the healthcare system in India, even though we are not recognized. In healthcare system, they are less recognized and less paid than Western countries. So therefore, refresher course is required to uplift the status of pharmacists in the society, also to uplift the designation, uplift the pay, etc. I wish best of luck to the pharmacists. I wish to extend my warm greetings to all my colleagues with the request to give their best in terms of professional skill, knowledge they have to the patient. And for the, you have to remain in constant contact, direct or indirect. Indirect via say Facebook or email, because you have to work at multitask level, like adopt the ever-changing situation, practices and environment. Some drugs are banned, some drugs are spurious, some drugs are not required. That you have to look into the matter. So pharmacist is a plays a role as good as the doctor, but we are trying to uplift your level, pharmacy council, and therefore we are arranging the refresher course. At last, I would like to thank Gujarat State Pharmacy Council and principal and staff member and ETA ma'am coordinator and staff member of the college. I also congratulate and thank participants for attending the refresher course, and I request to implement whatever the knowledge you gain, you transfer to the patient. That will be beneficial and that will increase your status in the society. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir, for giving us such a precious information. Thank you, sir. Melodic function માં બધાને ઉતાવળ હોય એટલે આપણે બને એટલું short and sweet. Okay. Now I would like to invite GSPC representative, our chief guest, Mr. Jasubhai Chaudhary sir, to say a few words. Sir. Yes, ma'am. I'll take 1 minute, only 1 minute. Okay, sir. No problem, no problem, sir. શું ડિમલભાઈ કેવું ચાલે છે? Hello, Dimal sir. ચાલ કઈ વાંધો નહીં. Network issue maybe, sir. Okay. So your name is Jeta ma'am? Yes, sir. I am Heta Kachya. Heta Kachya. So we met recently, I think. સાહેબ અમારી યંગ ટીમ હેતાબેન અને મિત્તલબેન આખું પ્રોગ્રામ 2 દિવસનો આ હેન્ડલ કર્યો અમારા કેનેસ્ટડી ડિપાર્ટમેન્ટ.
કાશિયા સાહેબ હતા એમના રિલેશનમાં છે કઈ કે એમ જ? ના ના કાછા સાહેબના રિલેશનમાં નહીં, પણ ઓળખું છું ખરી એમને હું. હા, કારણ કે મારે હું વિવીનગર આવતા ત્યારે સંબંધ સારા હતા. ના ના બરાબર. ના એ ખબર નથી. ના અમારા કમ્યુનિટી ને થાય. ગુડ આફ્ટરનૂન સર. ગુડ આફ્ટરનૂન, ગુડ આફ્ટરનૂન. હા કેમ છો? બસ મજા. આપને જોઈને વિશેષ આનંદ. થેન્ક યુ સર. સાહેબ તમારું ડેડિકેશન આ ઉંમરે જોઈને અમને કદાચ પેલું એક ઉત્સાહ મળે છે કે સાહેબ જો આ ઉંમરે આટલું પ્રોફેશન માટે કામ કરી શકતા હોય તો વિમલભાઈ, ઉંમર ને ડ્યુટી ને કોઈ લેવા દેવા નથી. આપણું ભાડાના મકાનમાં છીએ, શરીર જૂનું થાય છે પણ આપણું મગજ ચાલે છે, હાથ ચાલે છે, પગ ચાલે છે, ત્યાં સુધી માણસે પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. પછી છેલ્લા શ્વાસ સુધી કામ કરવું જોઈએ, હું માનું છું. બિલકુલ સાચી વાત. I think Jasu sir has joined. Yes, sir. We request him to. So you can start. Yes. Thank you very much. કોઈનું માઇક ચાલુ છે? I think. હા લાગે છે. Yes, sir. સર નમસ્તે. નમસ્તે. યસ, મને લાગે છે કે સ્વર્ગીય સાહેબની હાજરી હોય એટલે એમના આશીર્વાદ બધા આપણા ફાર્માસિસ્ટને મળતા હોય એટલે મને લાગે છે કઈ વિશેષ ખાસ કહેવાનું નથી, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી કાલે સાહેબ મારું connection, I think internet was not proper, so I could not connect. And a few things regarding renewal process I wanted to convey, so I have joined again. I'll take only. I'll take. To convey the yes, sir. આજે મારું વેલિડિટી પીજી કોલેજ હતું પણ મને લાગ્યું કે હું કન્વે ના કરી શકીએ તો ફાર્માસિસ્ટ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પ્રોસિજર બીકોઝ પ્રોસિજર ઇઝ એન્ટાયરલી ચેન્જ અને એના લીધે પછી કાલથી એ બધાને કાઉન્સિલ પર કોલ કરવા પડે છે અને એક્સપ્લેનિંગ એવરીથિંગ ઓન કોલ ઇઝ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ, એટલે એમને પણ મુશ્કેલી પડે છે અને કાઉન્સિલ લેવલથી પણ એક પ્રોપર એક કામ કરવાની મજા નથી આવતી કે ભાઈ પ્રોપર સમજાવી ન શકાય. તો મને લાગ્યું કે આજે ડેમોના માધ્યમથી જે કઈ બાકી છે સમજાવી લઈએ, એટલા માટે જોઈન થયો છું સર. એટલે ખાસ કરીને ઓન ધ વેલિડિટરી ફંક્શન્સ ઓફ 2 days refresher course which is being organized by Induka Kaipkowala College of Pharmacy. I would begin with conveying my sincere thanks to the entire team, including the principal, coordinator, and co-coordinator. Eta ma'am, Usman Ghani sahib hoy, અને આપણા હર્ષા મેડમ પ્રિન્સિપલ સાહેબ, everybody has been supporting us tremendously, સાહેબ, and because of we are getting blessings of seniors like સુહાગિયા સાહેબ. આ બધાના લીધે સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલ સાહેબે કીધું એ પ્રમાણે we are the number 1 pharmacy council in the entire we can say entire nation. And there are lot many activities which makes us very special among the other councils. પરંતુ મને લાગે છે કે તમને આજે હું અભિનંદન આપું છું બધા ફાર્માસિસ્ટ ને બધાના વિટનેસમાં કે you have done lot of work for the upliftment of the pharmacist as well as Pharmacy Council of India, and right. Everything is user friendly. Yes, sir. We are trying. Also, I congratulate and thanks from our fraternity. Right. You. Your blessings, sir. Blessings. Because of your blessings, we have been, encouraged to, implement all these kind of activities. તો આપનો સપોર્ટ કન્ટિન્યુઅસલી મળે છે સાહેબ, અમારા માટે મોટી વસ્તુ છે. અધરવાઇઝ વી ટ્રાય ટુ બી ઇન બિટવીન યુ, ઇન બિટવીન ધી ફાર્માસિસ્ટ, જેથી કરીને કોમ્યુનિકેટ થાય, એમના પ્રોબ્લેમ્સ ધ્યાન પર આવે તો એટલીસ્ટ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ લેવલે આપણે ચેન્જીસ કરી શકીએ. એ મારો અને અમારી ટીમનો બેઝિકલી પહેલો મોટો છે કે આપણે એને સીધા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ. મિત્રો, જે લાસ્ટ ટાઈમનું આપણું રિન્યુઅલ હતું એમાં અને આ વખતના રિન્યુઅલમાં ધેર ઇઝ અ વાસ્ટ ચેન્જ, અને એટલા માટે જ આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત થયો છું કે ગઈ વખતે જે રિન્યુઅલ કરતા હતા ઇટ વોઝ એન્ટાયરલી ફિઝિકલ. તમે 5 વર્ષ પહેલા કર્યું છે. ડોક્યુમેન્ટ્સ બધા કાં તો તમે પોસ્ટથી કાઉન્સિલ મોકલતા હતા, ડ્રાફ્ટ મોકલતા હતા, અથવા તો કેશમાં મની કોઈ મોકલી આપતા હતા, અને અધરવાઇઝ તો તમે ઓલ ધ ગુજરાતના કોઈ ખૂણેથી બધા જ રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ ટ્રાવેલ કરી
અને દે હેડ ટુ કમ ટુ અમદાવાદ. અને એના પછી ફાઇનલી તમારું એક રિન્યુઅલ માટે ઘણો સમય વેસ્ટ જાય, યુ હેડ ટુ ટ્રાવેલ. આ બધું થઈ અને તમે રિન્યુઅલની ફીસ ભરતા અહીંયા આવીને અમદાવાદ, અને અલ્ટિમેટલી યુઝ ટુ ગેટ ધી યોર રિન્યુઅલ ડન, મને એવું લાગે છે. પરંતુ આજે જે ચેન્જ એટલા માટે આપને સમજાવો છે, ઇટ ઇઝ નોટ અબાઉટ પ્રેઝિંગ થિંગ્સ, પણ મને લાગે છે કે એટલા માટે સમજાવો છે કે જ્યારે તમે આ તમારું રિફ્રેશર કોર્સનું સર્ટિફિકેટ મળવાનું છે કોલેજ તરફથી, એના પછી તમે સરળતાથી તમારું રિન્યુઅલ કઈ રીતે આપણી પ્રોસેસ છે એ સમજાવવાનો મારો આજનો બેઝિકલી હેતુ છે. તો એમાં જે મેં કહ્યું કે લાસ્ટ ટાઈમની ફિઝિકલ પ્રોસેસ હતી, આપ બધા કાઉન્સિલ સુધી આવતા હતા, પરંતુ આ વખતની ચેન્જ એન્ટાયર એવો છે કે અવર કાઉન્સિલ ઇઝ ધી ઓનલી કાઉન્સિલ ઇન ઇન્ડિયા કે વિચ ઇઝ કેશલેસ એન્ડ પેપરલેસ. વી આર નોટ એક્સેપ્ટિંગ એની પેપર. એક પણ ફિઝિકલ પેપર ત્યાં લેતા નથી. તમારે કોઈ પણ ફિઝિકલી પેપર મોકલવાનું પણ નથી, બીકોઝ વી આર નોટ એક્સેપ્ટિંગ એટ ઓલ. અને એક પણ હાર્ડ કેશમાં ફી પણ નથી લેતા. ફી પણ એવરીથિંગ કમ્સ ઓનલાઈન. તો તમારા જે લાસ્ટ ટાઈમે કેટલાક જૂના ફાર્માસિસ્ટ મિત્રો ડ્રાફ્ટ મોકલતા હતા, એ પદ્ધતિ પણ બંધ થઈ છે, કારણ કે એવરીથિંગ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ ઓનલાઈન. બધી જે એની આપણી ફીસ છે બધા પ્રકારની ઓનલાઈન લેવાય છે. કઈ રીતે લેવાય છે એ મારે તમને સમજાવું છું મિત્રો. શરૂઆતનો તબક્કો છે ને, એમાં બે ભાગમાં આપણું રિન્યુઅલ વહેંચાયેલું છે. એક ભાગ છે આપણું એકાઉન્ટ બનાવવું વેબસાઇટ પર, અને બીજો ભાગ છે બાકીની એપ્લિકેશન પ્રોસેસ કરવી. એમાં મહત્વનો તબક્કો જે કહી શકાય એ આપણું એકાઉન્ટ બનાવવાનું છે. વન્સ યુ ક્રિએટ યોર એકાઉન્ટ, મને લાગે છે કે હાફ ઓફ ધ જર્ની ઇઝ ડન. અને એના પછી તમારું રિન્યુઅલ હોય, રીએન્ટ્રી હોય, કે નેમ ચેન્જ હોય, કે એની એડ્રેસ ચેન્જ હોય, એ કોઈ પણ એપ્લિકેશન હોય, ઇટ હેઝ બીન બીકમ વેરી સિમ્પલ. જેમ કે શરૂઆતમાં આપણે નેટ બેન્કિંગ કરવું હોય કે ગૂગલ પે નું એકાઉન્ટ બનાવ્યું, ફેસબુક કે વોટ્સએપના, અને એમાં શરૂઆતનું એકાઉન્ટ બનાવવું વોઝ લિટલ બીટ ડિફિકલ્ટ. આપણને એવું લાગતું એ વખતે કે આટલી બધી ડિટેલ્સ ભરવાની છે અને કઈ બધી માહિતી માંગે છે, આપણે આપવી પડતી હતી. અને એ વખતે એક એકાઉન્ટ બનાવવાનો ભાગ છે ને, એ થોડીક ટીડીએસ પ્રોસેસ કહી શકાય. પરંતુ એના પછી હવે તો ચા પીએ છે તો પણ ગૂગલ પે થી 10 રૂપિયા આપણે પે કરીએ છીએ. દેટ સિમ્પલ ઇઝ અવર એપ્લિકેશન ઓલ્સો. તો એના પછીની રિન્યુઅલની પ્રોસેસ એટલી જ સિમ્પલ છે મિત્રો. અમદાવાદ આવું અને બધા ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મ ભરવાના એવરીથિંગ કરવા કરતા સિમ્પલી ઘરે બેસી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરી અને પૈસા પે કરી દેવા, એટલી સિમ્પલ 5 મિનિટની પ્રોસેસ છે. પરંતુ એના પહેલા બધા જ મિત્રો એક એકાઉન્ટ બનાવી લે, એ દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો આજે આઈ વુડ લાઈક ટુ શેર માય સ્ક્રીન, અને આઈ વોન્ટ ટુ શો કે તમારે બધાએ આપણી વેબસાઇટમાં જઈને એકાઉન્ટ કઈ રીતે બનાવવાનું છે. એમાં કેટલીક જગ્યાએ ભૂલો થવાની સંભાવનાઓ છે, એટલા માટે હું તમને સમજાવી રહ્યો છું. પરંતુ એક વખત એકાઉન્ટ આપનું બની જશે, પરંતુ પછી બધું સરળ છે. તો જસ્ટ હેતા મેમ જસ્ટ કન્ફર્મ મી કે મારી સ્ક્રીન વિઝિબલ છે કે નહીં. આઈ શેર માય સ્ક્રીન એન્ડ જસ્ટ લેટ મી નો whether it is properly visible or not. ઓકે, here we go. આપણી વેબસાઇટ આપના બધાને ખ્યાલ જ છે, ગુજરાત ફાર્મસી કાઉન્સિલ.org, પરંતુ છતાં પણ કોઈને યાદ નથી રહેતું તો ગૂગલમાં જઈને આપણે આપણી વેબસાઇટ સર્ચ કરી શકીએ. આઈ વિલ ટેક મેમ, ઇઝ ઇટ વિઝિબલ પ્રોપરલી? Yes, yes, sir. Yes, sir. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે, ગૂગલમાં જઈ અને વિલ ફાઇન્ડ our website Gujarat State Pharmacy Council. ઓકે, સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલ નું આ પેજ છે. એમાં આપણી આ વેબસાઇટ, એમાં લોગિન પર ક્લિક કરી લઈશું એટલે સ્ટ્રેટ હવે આપણને જ્યાં જવું છે જે પેજ પર ત્યાં લઈ જશે. સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલની આપણી વેબસાઇટ ગૂગલમાં શોધી લઈશું અને એમાં લોગિન પર ક્લિક કરીશું એટલે આપણને આ પેજ ઉપર પહોંચવાનું છે. ફાઇનલી તમે બધા આ પેજ પર પહોંચો છો, ત્યાંથી આપણી જર્ની સ્ટાર્ટ થાય છે. મેં કહ્યું એ પ્રમાણે એક વખત આપણું એકાઉન્ટ બનેલું હશે પછી તમારું ઈમેલ આઈડી અને જે પાસવર્ડ તમે એકાઉન્ટ બનાવવાનો છો ત્યાંથી લોગિન કરી અને આગળની પ્રોસેસ કરવાની છે. પરંતુ એના પહેલા એકાઉન્ટના આ તમારું આઈડી અને પાસવર્ડ ક્રિએટ કરવા માટેની પ્રોસેસ જરા સમજી લઈએ. એ અહીંયા નીચેલી છે, નીચે આપેલી છે ક્રિએટ લોગિન એકાઉન્ટ. So there are two ways, two kind of individuals who can create their login account. એક છે કાઉન્સિલમાં રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ, જી નંબર ધરાવતા લોકો. એટલે આજે જે પણ 200 લોકો જોડાયા છે, બધા જ લોકો તમે બધા આ કેટેગરીમાં આવો છો મિત્રો. તમારો બધાનો જી નંબર છે. યુ ઓલરેડી આર હેવિંગ જી નંબર એન્ડ યોર રિન્યુઅલ ઇઝ ડ્યુ ઓલ્સો. ધેટ્સ વાય યુ આર ડુઈંગ રિફ્રેશર કોર્સ. તો આ ઓપ્શનમાં જઈ અને આપણે એકાઉન્ટ બનાવવાનું છે. આ બે ઓપ્શન આપે છે, પણ કેટલાક લોકો ભૂલ કરીને આ ઓપ્શનમાં જાય છે એટલે જે મુશ્કેલી આવે છે, અધરવાઇઝ તમને જે કન્ફ્યુઝન થાય છે ત્યાં આવે છે. તો આમાં એકાઉન્ટ નથી બનાવતું. આ જી નંબર ધરાવતા રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટના એક ટેબ પર ક્લિક કરી
અને આપણે એકાઉન્ટ બનાવવું છે. આ કોના માટે છે? ધીસ ઇઝ ફોર those who are still to get registration. અભ્યાસ પૂરો થયો છે, તમે પણ જેમ ડિપ્લોમા બી ફાર્મસી કે ફાર્મ ડી કરી અને હજુ રજીસ્ટ્રેશન મેળવવાનું બાકી હતું, તો નવું રજીસ્ટ્રેશન મેળવવા માટે જ્યારે અરજી કરતા હતા એમાં પણ એન્ટાયરલી ચેન્જ છે મિત્રો. હવે નવી અરજી આવે છે ને, એ બધા લોકો આ ઓપ્શનમાં જે એકાઉન્ટ બનાવે છે એમના બધા જ ડોક્યુમેન્ટ ઓનલાઈન અપલોડ કરે છે. અમે ત્યાં કોઈ પણ ઝેરોક્સ લેતા નથી, બધા ડોક્યુમેન્ટ ઓનલાઈન અપલોડ થાય છે અને ઓનલાઈન કાયમ માટે અમારી જોડે રહે છે. ફાઇલ અપ પણ ઓનલાઈન છે. હવે તો સરકારે પણ શરૂ કર્યું છે ઈ સરકાર. આપણે ઓલરેડી 1.5 વર્ષ પહેલા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે. એવરીથિંગ ઇઝ ગોઈંગ ઓનલાઈન. એવરી એપ્લિકેશન ઇઝ એક્સેપ્ટેડ ઓનલાઈન. એવરીથિંગ ગો સેવ્ડ ઓનલાઈન. તો અમારા ત્યાં કોઈ ફિઝિકલ ફાઇલ રહેતી નથી. હવે આપણે ગુજરાત સરકારે પણ હમણાં ઈ સરકાર એવો એક કન્સેપ્ટ અમલમાં મૂક્યો છે, પરંતુ આપણી સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલ એ તો 1 જાન્યુઆરી 2022 થી ઓલરેડી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યો છે. તો આ ઓપ્શન નવી અરજી માટે એ લોકો ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરે છે. એમની જે એપોઇન્ટમેન્ટ જે દિવસે ત્યાં અરજી કરવા આવવાનું છે એની એપોઇન્ટમેન્ટ પણ અમે આપીએ છીએ આમાંથી. એટલે જે દિવસે અમે 20, 25 કે 30 લોકોને બોલાવ્યા હોય, એટલે અચાનક 100-200 લોકો આવે ની ભીડ ના હોય અને તમે દૂર દૂરથી આવ્યા હોય, તો સાંજે મોડા સુધી ઉભા ના રહેવું પડે. એવા નવા વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ વ્યવસ્થા કરી છે. અને હવે તો અમે છે કોલેજો સુધી જઈને પણ કેમ્પ કરીને ત્યાં પણ એપ્લિકેશન સ્વીકારી રહ્યા છે. તો આ ઓપ્શનમાં જઈ અને એ લોકો એકાઉન્ટ બનાવે છે, ફીસ પણ ઓનલાઈન પે કરે છે. જે દિવસે એમની એપોઇન્ટ મળે છે એ દિવસે ફક્ત અડધા કલાકમાં એમની એપ્લિકેશન પૂરી થાય છે. ત્યાં ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફાઈ કરાવવા આવે છે અને એમનો ફોટોગ્રાફ થાય છે. દેટ્સ ઇટ. એ સિવાય બધું જ કામ ઓલરેડી એવરી ફોર્મ બધું છે એ બધું ઓલરેડી ઓનલાઈન ફિલઅપ થયેલું હોય છે. એટલે એ દિવસે ત્યાં આવીને ફોર્મ પણ ફિલઅપ નથી કરવાના. દે ડોન્ટ નીડ ટુ ડુ એની એફિડેવિટ્સ ઓલ્સો. જે ભૂતકાળમાં આપણે 500,000 રૂપિયાના ખર્ચા કરીને વિવિધ પ્રકારના એફિડેવિટ્સ જે કરતા હતા એ બધું બંધ છે હવે એમની એપ્લિકેશન. અને આનું મજાની વાત એ છે સાહેબ કે અત્યારે જે નવી અરજીઓ કરી રહ્યા છે એ લોકોનો મોસ્ટલી આપણને આપણા સમયમાં છે 1 મહિનો 1.5 મહિનો આપણું રજીસ્ટ્રેશન થતા થઈ જતું. સર્ટિફિકેટ પણ મેક્સિમમ મને લાગે છે કે મિનિમમ 1 મંથ ટુ 1.5 મંથ થઈ જતું હતું. અત્યારની આપણી આ સિસ્ટમનો ફાયદો એ થયો છે કે ધ સિસ્ટમ હેઝ બીકમ સ્મૂથ. એના લીધે મેક્સિમમ 1 or 2 ડે માં દે આર ગેટિંગ ધી રજીસ્ટ્રેશન. અને લગભગ બીજા વર્કિંગ દિવસે હું તો માનું છું, બીજું તો થતું નથી, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં એમનું પ્રોવિઝનલ રજીસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ પણ મળી જાય છે ઓનલાઈન. ઓરિજિનલ હોય તો વી ટ્રાય ટુ ગીવ ઓન ધ સેમ ડે, અધરવાઇઝ પોસ્ટથી 10 દિવસમાં એમને મળે છે. તો આમાં બધાનો સમય બચી રહ્યો છે. આપણે જે મેં કહ્યું છે કે આપણે જી નંબર ધરાવતા લોકોએ આમાં ક્લિક કરવાનું છે. અને ક્યાંય સમજણ નથી પડતી, આ બધું સમજાવેલું ફરીથી સમજવાની જરૂર પડે છે તો એક વિડીયો પણ મૂકેલો છે. તો તમે એ વિડીયો સાંભળીને પણ કેટલાક જૂના ફાર્માસિસ્ટ મિત્રોને આમાં થોડી પ્રોબ્લેમ આવે છે. દેટ વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એ લોકો દે આર નોટ યુઝ ટુ ધી ઇન્ટરનેટ એન્ડ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન્સ. તો એમના માટે એક વિડીયો પણ મૂક્યો છે. તો એમાંથી ઇફ દે ગો થ્રુ તો એમને આખી પ્રોસિજર ત્યાં સમજાવેલી છે. વિડીયો પૂરો થશે એના પછી રિન્યુ રીએન્ટ્રીનો ઓપ્શન છે, એના પર ક્લિક કરશો એટલે આટલી ડિટેલ ભરવાની થાય છે અને તમારું એકાઉન્ટ બનાવવાનું થાય છે. સી યોર ફૂલ નેમ, યોર ડેટ ઓફ બર્થ, then your G number, that is your registration number, and then your email ID. email ID મિત્રો લખવામાં ધ્યાન એટલા માટે રાખવાનું છે કે ભલે ભૂતકાળમાં તમે જૂનું ઈમેલ આઈડી આપેલું હોય, પરંતુ આ ઈમેલ આઈડી મેં હમણાં શરૂઆતમાં જ સમજાવ્યું કે લોગિન કરવા માટે ઈમેલ આઈડી અને પાસવર્ડની જરૂર પડશે. તો આ જે ઈમેલ આઈડી લખો છો ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બીકમ ધ આઈડી ફોર લોગિંગ ઇન ટુ ધ વેબસાઇટ. તો એ તમારું આઈડી બનવાનું છે. તો ધ્યાનપૂર્વક તમે લખીએ, એમાં સ્પેલિંગ મિસ્ટેક ના આવે, અને બને ત્યાં સુધી વર્કિંગ ઈમેલ આઈડી લખીએ. કારણ કે ઘણી વાર તમે જ્યારે પાસવર્ડ ભૂલી જશો ત્યારે એને રીસેટ કરવા માટેની લિંક એ ઈમેલ ઉપર આપતી હોય છે. તો જો તમે વર્કિંગ ઈમેલ આઈડી જે પ્રોપર તમે ડેલી યુઝ ન કરતા હોય અથવા તો વપરાશમાં ન હોય એવું ઈમેલ આઈડી લખશો તો તમને પછી પાસવર્ડ રીસેટ કરવામાં પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે. તો જે પણ વર્કિંગ ઈમેલ આઈડી છે દેટ યુ કેન યુઝ. કન્ફર્મ ઈમેલ આઈડી, then your mobile number, and the next step is you have to create your password. પાસવર્ડમાં મિત્રો 8 digits નો પાસવર્ડ બનાવવાનો છે. યુ કેન keep any suitable digits for you. જનરલી યાદ રહે એવા આંકડાઓ લખીએ, કારણ કે આજનું રિન્યુઅલ હોય કે રીએન્ટ્રી આવે કે આગળની કોઈ પણ પ્રોસિજર, આજ પછીની બધી જ પ્રોસિજર એ ઓનલાઈન લેવાની છે. હવે તમારે બધાએ કોઈ પણ કામ માટે કાઉન્સિલ આવવાનું નથી. તો એવરી ટાઈમ તમારે જ્યારે પણ કાઉન્સિલની કામની જરૂર હશે ત્યારે તમારે લોગિન કરવું પડશે. તો આઈડી અને પાસવર્ડ બંને યાદ રહે જરૂરી છે. અને એના પછી યુ હેવ ટુ એન્ટર હિયર, ક્રિએટ એકાઉન્ટ પર ક્લિક કરશો તો તમારું એકાઉન્ટ બની જવાનું છે અને એના પછી તમારે લોગિન કરવાનું છે. સી અહીંયા પણ એકાઉન્ટ બને છે.
પછી લોગિન કરવાનું છે. તો હું છે મારું એકાઉન્ટ બનેલું છે, હું લોગિન કરું છું તો આપને ખ્યાલ આવશે. ઓકે, મારી જોડે એક ક્રેડેન્શિયલ પણ છે એક ફાર્માસિસ્ટના, એના ક્રેડેન્શિયલ થી સંજયનું લોગિન કરું છું તો રિન્યુઅલની આખી પ્રોસેસ આપને સમજાવી શકીશ. I'll take a minute. આ એક ફાર્માસિસ્ટનું ઈમેલ આઈડી છે. મેં કાલે એનું રિન્યુઅલ નહોતું થતું તો એના ક્રિએટ પાસવર્ડને સેટ કરીને બનાવ્યું છે. તો આઈ થિંક એમાં લોગિન કરીએ અને એનું ડ્યુ પણ છે. ઓકે, સંજય ઓલરેડી લોગિન થયેલું છે. ઓકે, તમે લોગિન કરશો ઠીક છે, હું મારું એકાઉન્ટ લોગિન કરું છું. See, this is my account. મારું એકાઉન્ટ છે. તમે લોગિન કર્યા પછી આઈડી અને પાસવર્ડ થી જ્યારે જોઈન કરશો ત્યારે તમે આ પેજ પર પહોંચવાના છો મિત્રો. તો અહીંયા આ પેજ પર શું શું એક્ટિવિટી છે? સી, પહેલું તો તમારું એક સ્માર્ટ કાર્ડ આવે છે વિચ ઇઝ યોર આઈડેન્ટિટી કાર્ડ, જેને તમે છે ને આ નીચે ડાઉનલોડનો ઓપ્શન છે એના પર ક્લિક કરી અને આને ડાઉનલોડ કરી અને પછી પ્રિન્ટ લઈ શકો. એના પરથી એક કાર્ડ બને છે, દેટ ઇઝ યોર આઈડેન્ટિટી કાર્ડ ઓફ અ રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ. જે મિત્રોના ફોટોગ્રાફ આમાં નથી બતાવતા મારી જેમ, કેટલાક જૂના લોકોના હજુ અપડેટ નથી થયેલા, તો ફોટો નથી બતાવતો એ લોકો મેલ કરી શકશે અમને કે ભાઈ અમારો ફોટોગ્રાફ અપડેટ કરવાનો છે. એમનો ફોટોગ્રાફ મોકલી આપે તાજેતરનો, તો અમે અપડેટ કરીશું. જેનો ફોટો નથી બતાવતો એ પહેલા ડાઉનલોડ ન કરી લે, નહીં તો જે ડાઉનલોડ કરી લે છે તો પાછળથી એમનો ફોટો અપલોડ કરવામાં પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે. તો જેનો ફોટો નથી એ લોકો મહેરબાની કરીને એને ડાઉનલોડ ન કરે. અધરવાઇઝ જેનો ફોટોગ્રાફ અપલોડેડ છે પ્રોપરલી, they can download it. ઓકે, અહીંયા વેલિડિટી પણ બતાવે છે. યુ કેન સી, પહેલા આપણી વેલિડિટી ભૂલાઈ જતી હતી કે ભાઈ મારું કયા વર્ષે રિન્યુઅલ આવે છે, તો એની વેલિડિટી અહીંયા લખેલી આવશે. અહીંયા ફોન નંબર, ઈમેલ આઈડી એ જૂના હશે મિત્રો, ભલે તમે એકાઉન્ટમાં નવા બનાવો છો, પણ અમારા રેકોર્ડમાં છે અહીંયા આવશે. એ તમે પાછા અમને મેલ કરશો તો વી કેન ચેન્જ. તમારા ફોન નંબર, મેલ આઈડી પણ રેકોર્ડમાં પણ ચેન્જ કરીશું. તમારું એકાઉન્ટ બનાવવામાં ભલે તમે બીજું ઈમેલ આઈડી અને ફોન નંબર યુઝ કરો છો, એ સિવાય અહીંયા પણ એક્ઝિસ્ટ કરતા હશે જૂના, તો તમે બદલવાની રિક્વેસ્ટ અમને મેલથી મોકલશો તો એ બદલી આપીશું. ઓકે, નાઉ બેક ટુ અવર વર્ક. સી, આ બધા અલગ અલગ ટેબ છે. જે લોકો નવું રજીસ્ટ્રેશન કરવા વાળા છે એમના માટે અહીંયાથી ક્લિક કરીને જવાનું છે. મારું ઓલરેડી થયેલું છે એટલે નહીં બતાવે. સી, ક્વોલિફિકેશન એડ છે. ડિપ્લોમામાં રજીસ્ટર થયા હોય એના પછી બેચલર ફાર્મસી કે માસ્ટર ફાર્મસી એડ કરવાનું છે, તો એના માટે એડ ક્વોલિફિકેશન થી થશે. ગુડ સ્ટેન્ડિંગ સર્ટિફિકેટ, જે લોકો ફોરેન છે એમને ત્યાં ફાર્માસિસ્ટ બનવા માટેની એક્ઝામ આપવા માટે ગુડ સ્ટેન્ડિંગ સર્ટિફિકેટની જરૂર પડે, તો ઇવન દે કેન ઓલ્સો એપ્લાય ઓનલાઈન. ચેન્જ ઇન એડ્રેસ છે. તમારું એડ્રેસ આ જૂનું બતાવે છે, તો તમારે આના પર જે ક્લિક કરી એડ્રેસ બદલવાનું છે, એની જોડે જે નવું એડ્રેસ છે એનો પુરાવો પણ એટેચ કરવાનો છે. ચેન્જ ઇન નેમ હોય મેરેજ પછી, તો એ લોકો આ ઓપ્શનમાં જઈ
અને આગળ વધી શકે. ધીસ ઇઝ પેનલ્ટી અંડર સેક્શન 3642. આમાં ક્લિક કરશો તો બધાને 5000 રૂપીસની પેનલ્ટી બતાવે છે, પરંતુ એમાં આપણે કોઈએ ચિંતા કરવાની એટલા માટે જરૂર નથી કે એ જે લોકો આપણા લાયસન્સનો મિસયુઝ કરે છે અને કન્વિક્ટ થાય છે એ લોકોને જ આ પેનલ્ટી ભરવાની થાય છે, તો બાકીના લોકોએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અને ફાઇનલી ધીસ ઇઝ ધી ડાઉનલોડ ઓપ્શન, જ્યાં આપણે આજ પછી જે કંઈ પણ એપ્લિકેશન કરીશું એ બધાની ફી રિસિપ્ટ આ ડાઉનલોડમાં રહેવાની છે. આમાં ડાઉનલોડમાં જઈ યુ કેન સી જે કંઈ પણ ફી આજથી વર્ષો નાવ ઓનવર્ડ્સની બધી જ ફી રિસિપ્ટ અહીંયા જમા રહેશે. તમે જે કંઈ પણ સર્ટિફિકેટ, રિન્યુઅલનું સર્ટિફિકેટ લેશો, રીએન્ટ્રીનું હશે કે નવી અરજીવાળા માટે પ્રોવિઝનલ રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ, આ બધા જ સર્ટિફિકેટ હવે ઓનલાઈન આવે છે, તો અહીંયાથી ડાઉનલોડ કરી લેવાના છે. ડિગ્રી એડિશનનું સર્ટિફિકેટ હોય તો અહીંયા આવે છે. તો એ ડાઉનલોડનો ઓપ્શન છે એ આપણા માટે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મિત્રો, રિન્યુઅલ કઈ રીતે કરવાનું છે એના પર હું પાછો આવું છું. રિન્યુઅલનું આ જે બટન છે મારું એટલા માટે ઓપન નથી થતું, અથવા જે લોકોનું ઓપન નથી થતું મતલબ એમનું ડ્યુ નથી અત્યારે. મારું 2025માં એક્સપાયર છે, આની વેલિડિટી 31 ડિસેમ્બર 2025 છે, મતલબ મારું 1 જાન્યુઆરી 2026 જ ડ્યુ છે રજીસ્ટ્રેશન રિન્યુ કરવા માટે, અને મારો ઓપ્શન રિન્યુઅલનો ત્યારે જ ખુલશે. મિત્રો, જે લોકોનું રિન્યુઅલ ડ્યુ હતું ને મિસ કરી ગયા છે એમનો રીએન્ટ્રીનો ઓપ્શન ઓપન થશે. જેનો રીએન્ટ્રીનો ઓપ્શન ઓપન થાય છે એનો મતલબ કે તમારું રીએન્ટ્રી કરવાનું થાય છે. તો આ રિન્યુ રજીસ્ટ્રેશનના બટન પર તમારા બધા મોટાભાગનાનું છે એ લોકો એના પર ક્લિક કરવાનું છે. સિમ્પલ પ્રોસિજર છે. 2 જ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના છે મિત્રો. વન ઇઝ યોર આધાર કાર્ડ ઇન પીડીએફ ફોર્મેટ. આગળ અને પાછળ બંનેનો ભાગ એક જ પીડીએફમાં આવે, ધ્યાન રાખીએ. કેટલાક લોકો એક જ ભાગ આગળનો કે પાછળનો અપલોડ કરી રહ્યા છે, તો મિત્રો ધ્યાન રાખીએ કે પીડીએફ ફોર્મેટમાં આગળ અને પાછળ આધાર કાર્ડનો આગળનો પાછળનો બંને એડ્રેસ વાળો અને ફોટોગ્રાફ વાળો બંને ભાગ એક જ પીડીએફમાં અપલોડ કરવાનો છે. બીજું ડોક્યુમેન્ટ છે દેટ ઇઝ યોર રિફ્રેશર કોર્સ સર્ટિફિકેટ, જે 2-4 કે મેક્સિમમ 5-6 દિવસમાં તમને કોલેજ તરફથી એ સર્ટિફિકેટ મળી જવાનું છે. એ સોફ્ટ કોપી પીડીએફ ફોર્મેટમાં તમારે અપલોડ કરવાની થશે. 2 ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો છો, એના નેક્સ્ટ પેજમાં મારું આગળ એટલા માટે નહીં વધે કે રિન્યુઅલ નથી મારું. એના નેક્સ્ટ પેજમાં સિમ્પલી યુ હેવ ટુ ડુ પેમેન્ટ કરવા માટે પણ દેર આર લોટ મેની ઓપ્શન્સ. ડેબિટ કાર્ડ હોય, ક્રેડિટ કાર્ડ હોય કે બીજા કોઈ ગેટવે હોય, પેયુ મની છે, તમારું જીપે છે, ફોન પે છે, આ બધા જ અધરવાઇઝ કોઈ પણ યુપીઆઈ આઈડી થી તમે પેમેન્ટ કરી શકો છો. અત્યારે જીપે છે એમાં કેટલાક પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યા છે, તો જીપે બને ત્યાં સુધી યુઝ નહીં કરતા, અને કરવાનું થાય તો જીપે સ્ટ્રેટ હવે જીપે ના ઓપ્શનમાં જવાની જગ્યાએ જીપે નું તમારું જે યુપીઆઈ આઈડી છે એ કોપી કરી અને યુપીઆઈ આઈડી ના માધ્યમથી તમે જશો તો સરળતાથી પેમેન્ટ થઈ રહ્યા છે. ઓકે, એના પછીની પ્રોસિજર શું છે એ મારે તમને સમજાવવાની છે. એના પછી મિત્રો તમે જેવા પૈસા ભરશો તરત જ 1 મિનિટમાં તમને 2 રિસિપ્ટ આવવાની છે. પેયુ મની જે આપણું મીડિયમ છે પૈસા કલેક્ટ કરે છે એની રિસિપ્ટ આવશે કે તમારું પેમેન્ટ 550 રૂપીસ મળ્યા છે. ગુજરાત સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલનો પણ એક મેલ આવશે જેમાં લખેલું છે કે વી હેવ રિસીવ્ડ 550 રૂપીસ ફોર ધીસ નેમ. તમારું નામ, જી નંબર અને આ એપ્લિકેશન રિન્યુઅલની એપ્લિકેશન માટે 550 રૂપીસ મળ્યા છે એવો એક મેલ તરત આવશે. પણ મિત્રો લાસ્ટ ટાઈમ કરતા આ વખતે ફરક એટલો છે કે આ રિસિપ્ટમાં ક્યાંય પણ એવું લખેલું નહીં હોય કે તમારું 5 વર્ષનું રિન્યુઅલ થયેલું છે. ખાલી પૈસા મળ્યા છે, યોર મની હેઝ બીન રિસીવ્ડ. સો ઇટ્સ અ સિમ્પલી ફી રિસિપ્ટ. લાસ્ટ ટાઈમમાં શું હતું, જે ફી રિસિપ્ટ મળતી એમાં જ રિન્યુઅલ લખાઈને આવતું કે 2027 સુધીની ફી મળી છે, એનો મતલબ 2027 સુધી રિન્યુઅલ થયું છે. આ વખતે આપણે ડિફરન્સ એ કર્યો છે કે માત્ર પૈસા તમારા મળે છે તરત જ તમને રિસિપ્ટ આપીએ છીએ. ઓનલાઈન આવે છે, ક્યાં આવશે મેં કહ્યું એ પ્રમાણે અહીંયા ડાઉનલોડ્સમાં રિસિપ્ટ તરત જ આવી જશે. અહીંયા નીચે પણ ફી રિસિપ્ટ આપીએ છીએ. કેટલાક લોકોને ડાઉનલોડમાં જવાનો પ્રોબ્લેમ થતો હતો, અહીંયા નીચે ફી રિસિપ્ટ પણ આવે છે. અહીંયા પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો, તરત બતાવશે કે તમારા 550 રૂપીસ મળ્યા છે. બટ ઇટ ડઝ નોટ મીન દેટ યોર રિન્યુઅલ હેઝ બીન ડન. રિન્યુઅલ ક્યારે થાય છે? તમારી ઓનલાઈન એપ્લિકેશન અમને તમે કરો છો એ તરત જ મળે છે. જો વર્કિંગ દિવસ હશે તો વિધિન 1 ડે અમે એને અપ્રૂવ કરીએ છીએ. તમારા ડોક્યુમેન્ટ ચેક કરીએ છીએ. આધાર કાર્ડ પ્રોપર હેઝ બીન સ્ટેટેડ, આગળ પાછળ બંનેનો ભાગ ગુજરાતનું એડ્રેસ પ્રૂફ હોય. અધર કોઈનું આધાર કાર્ડ ગુજરાતનું એડ્રેસ પ્રૂફ નથી તો બીજું કોઈ એડ્રેસ પ્રૂફ, પણ ગુજરાતનું એડ્રેસ પ્રૂફ મૂકવું પડશે ફરજિયાત આધાર કાર્ડની જગ્યાએ. તો ગુજરાતનું એડ્રેસ પ્રૂફ છે પ્રોપર, એ ચેક કરીશું. તમારો રિફ્રેશર કોર્સ તમે પ્રોપર આ જે ડ્યુ ટાઈમમાં કરેલો છે 2018 થી 2023 સુધીનો માન્ય ગણાય છે, પરંતુ 2018માં માર્ચ પછીનું, કારણ કે એ વખતે માર્ચ સુધી જેને રિન્યુઅલ રિફ્રેશર કર્યો હોય છે એમને 2018માં યુઝ કરી લીધો હશે, તો 2023માં એનો યુઝ નહીં થાય.
તો કહેવાનો મતલબ કે વેલિડ રિફ્રેશર કોર્સનું સર્ટિફિકેટ હશે, વેલિડ તમારું એડ્રેસ પ્રૂફ તમે અપલોડ કર્યું છે અને પૈસા મળ્યા છે. દેટ મીન્સ અમે 1 જ મિનિટમાં એને એપ્રુવ કરીએ છીએ. વર્કિંગ દિવસ હોય તો વિધિન 1 અવર તમારી એપ્લિકેશન એપ્રુવ થશે અને તરત જ એનું સર્ટિફિકેટ આપીએ છીએ. એક અલગથી જે ફી રિસિપ્ટની જગ્યાએ એક અલગથી સર્ટિફિકેટ આપીએ છીએ, જેમાં લખેલું હોય છે કે મિસ્ટર J.H. ચૌધરી, G number this is, and his registration has been renewed up to 31st December 2027 તમારું આવશે આ વખતે, એવું લખેલું એક અલગથી સર્ટિફિકેટ હોય છે. અને અહીંયા ડાઉનલોડ્સમાં તમારું મેં કહ્યું એમાં આવશે. આ રિન્યુઅલ અને રીએન્ટ્રીના સર્ટિફિકેટમાં અહીંયા નીચે આવી જશે, એને ડાઉનલોડ કરી અને પ્રિન્ટ કરવાનું છે મિત્રો. મતલબ રિન્યુઅલ માટે જે ભૂતકાળમાં રિસિપ્ટ તમે રાહ જોતા હતા, પોસ્ટમાં રાહ જોતા હતા, એવું કંઈ જ આવવાનું નથી મિત્રો. એવરીથિંગ ઇઝ ઓનલાઈન. તમારું પેમેન્ટ પણ ઓનલાઈન આવે છે, ડોક્યુમેન્ટ ઓનલાઈન આવે છે, અને અમે રિન્યુઅલ થયાની ફી રિસિપ્ટ એ પણ ઓનલાઈન આપીએ છીએ અને રિન્યુઅલ થયાનું સર્ટિફિકેટ પણ ઓનલાઈન આપીએ છીએ. એ તમારે પ્રિન્ટ લેવાનું છે. તો રિન્યુઅલ થાય છે, તમારે ક્યાંય ડ્રગમાં કે બીજે ક્યાંય રજૂ કરવાની થાય તો ફી રિસિપ્ટ હવે રજૂ નથી કરવાની. રિન્યુઅલનું સર્ટિફિકેટ લઈ જવાનું છે, જેમાં રજિસ્ટ્રારની સાઇન વાળું તમારું એક વેલિડ રિન્યુઅલનું સર્ટિફિકેટ આપીએ છીએ, ધેટ યુ કેન પ્રિન્ટ. બીજો આનો ફાયદો એ છે કે ભૂતકાળમાં આપણું પાછું રિસિપ્ટ ખોવાઈ જતી, તો ફરીથી વાપી, વલસાડ હોય કે કચ્છ, ભુજ ગમે ત્યાં હોય ત્યાંથી પાછું અમદાવાદ આવવાનું. ખોવાયું હોય તો એના માટે તમારે એફિડેવિટ કરવાનું, બીજા ખર્ચા કરવાના, અને આ બધું કર્યા પછી તમને પાછું એક ડુપ્લિકેટ રિસિપ્ટ મળે. 1-2 દિવસ બગડે, બીજા ખર્ચા થાય, ટ્રાવેલિંગ કરવું. પરંતુ હવે તો સુવિધા એ છે કે અહીંયા જ તમારું રિન્યુઅલનું સર્ટિફિકેટ રહેવાનું છે. એક વખતે ખોવાઈ ગયું તો ફરી પ્રિન્ટ લઈ લો. બજારમાં ગયા છો અને ત્યાં જરૂર પડી તો ત્યાં પ્રિન્ટ લઈ લો. યુ કેન પ્રિન્ટ ઇટ એની ટાઈમ એન્ડ એઝ મેની ટાઈમ યુ વોન્ટ. તમારા બધા જ આજ પછીના સર્ટિફિકેટ આપણા, ધીસ ઇઝ યોર પર્સનલ વોલેટ, આઈ વુડ સે. એમાં રેકોર્ડમાં રહેવાનું છે, તો તમે એને ગમે ત્યારે ગમે તે રીતે એને પ્રિન્ટ કરી શકો છો. તો મને લાગે છે કે ધીસ ઇઝ વેરી સિમ્પલ પ્રોસેસ. અને ફરક સાહેબ એટલો દેખાય છે કે લગભગ અમે 3 મહિનામાં ગયા વર્ષે 8,000 રિન્યુઅલ કર્યા છે. એટલા ડ્યુ થતા હોય છે લગભગ. પરંતુ આજના દિવસે બિફોર ધ એન્ડ ઓફ ધી ફેબ્રુઆરી, હજુ તો માર્ચનો આખો મહિનો બાકી છે અને 7,000 રિન્યુઅલ્સ હેઝ ઓલરેડી બીન ડન. એટલે એવું કહી શકાય કે ધ યુઝર્સ આર એન્જોઈંગ ઇટ. અને રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટને મુશ્કેલી વિના રિન્યુઅલ થઈ રહ્યું છે. તો યુ ડોન્ટ નીડ ટુ ટ્રાવેલ. ક્યાંય પણ મુશ્કેલી છે તો યુ કેન કમ ટુ ધ કાઉન્સિલ. વી ડોન્ટ સે કે તમારે આવવું, તમે ન આવશો, પરંતુ આવવાની જરૂરિયાત નથી. અને ક્યાંય મુશ્કેલી પડો છો તો યુ કેન કોન્ટેક્ટ અસ. દેર ઇઝ એન ઈમેલ આઈડી ઇન ધ વેબસાઇટ, દેર ઇઝ અ કોન્ટેક્ટ નંબર. ક્યાંય તમને એવું લાગે છે કે અમે નથી કોન્ટેક્ટ કરી શકાય, યુ કેન કોન્ટેક્ટ ધી કોલેજ ઓલ્સો, એનીબડી ઓફ ધી કોઓર્ડિનેટર, કો-કોઓર્ડિનેટર. તમે એમને સિમ્પલી મેસેજ પાસ કરશો, દે આર કન્ટિન્યુઅસલી ઇન ટચ વિથ અસ. તો તરત જ અમને પણ પાસ કરી દેશે. અને આઈ એશ્યોર યુ કે તમારો પ્રોબ્લેમ તરત જ સોલ્વ થશે. તમને ક્યાંય પણ મુશ્કેલી ન પડે એ જોવાની જવાબદારી બિંગ ધી એડમિનિસ્ટ્રેટર ઓફ સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલ એ અમારી છે. તો આઈ એશ્યોર કે એ થઈ જશે, ક્યાંય પણ મુશ્કેલી પડવાની નથી. એન્ડ આઈ વિશ યુ ઓલ હેપી રિન્યુઅલ ઇન એડવાન્સ. મને લાગે છે કે આ જનરલ જે તમારા ક્વેશ્ચન્સ છે દેટ આઈ હેવ ટ્રાઈડ ટુ કવર ઇન માય સ્પીચ. છતાં આપના કોઈ ક્વેશ્ચન હોય રિન્યુઅલ રિલેટેડ તો આઈ વુડ બી હેપી ટુ હેલ્પ યુ. See, somebody has said renewal expires in December 2021. So much we pay for this renewal. See, તમારે રિન્યુઅલ નહીં થાય મિત્રો. મેં કહ્યું 22માં પૂરું થાય છે, એ લોકો 23માં 1 જાન્યુઆરીથી 31 માર્ચ સુધીમાં જ રિન્યુઅલ કરી શકે. જે લોકોનું લેપ્સ થયું છે, જે લોકોનું ડ્યુ પીરિયડ તમે મિસ કર્યો છે, તો દે વિલ હેવ ટુ ગો ફોર રીએન્ટ્રી. તો રીએન્ટ્રીના ઓપ્શન પર ક્લિક કરીએ તો એ રીએન્ટ્રીમાં તમારે 1 વર્ષની ગેપ હશે તો 100 રૂપીઝ એવું ફાઇન છે. અને બાકીની પેનલ્ટીની ફીસ, સોરી, રીએન્ટ્રીની ફીસ છે, તો એ ઓટોમેટિકલી કેલ્ક્યુલેટ થાય છે મિત્રો. એમાં તમારે પેલા પેનલ્ટી વાળા ઓપ્શનમાં જવાની જરૂર નથી, એ ઓટોમેટિકલી કાઉન્ટેડ થશે. અને અરાઉન્ડ 1 વર્ષની ગેપ હશે તો અરાઉન્ડ 250 ફીસ ડિડક્ટ થશે. અને મને લાગે છે કે એ રીએન્ટ્રીનો મતલબ એવો થાય છે કે 2021માં તમે મિસ કર્યું છે તો રીએન્ટ્રીનું તમને 1 વર્ષનું રિન્યુઅલ મળશે. અત્યારે તમે રીએન્ટ્રી કરો છો, મતલબ આ વર્ષના અંત સુધી તમારું રિન્યુઅલ થશે. કેટલાક લોકો એવું પૂછે છે સાહેબ મેં રીએન્ટ્રી કરી દીધી છે, હવે તરત મારું રિન્યુઅલ થશે? તો નહીં. જે વર્ષે તમે રીએન્ટ્રી કરો છો એ વર્ષનું અંત સુધીનું રિન્યુઅલ તમને ઓટોમેટિકલી એના ભાગરૂપે મળે છે. તો તમારું આ વર્ષનું 31 ડિસેમ્બર 2023 સુધીનું રિન્યુઅલ મળવાનું છે. અને હવે તમારું 5 વર્ષનું રિન્યુઅલ આવતા વર્ષે ડ્યુ થશે. મતલબ 1 જાન્યુઆરી 2024 થી 31 માર્ચ 2024 દરમિયાન તમે 5 વર્ષ માટે રિન્યુઅલની એપ્લિકેશન કરી શકશો. તે વખતે આ રિફ્રેશર્સ વેલિડ ગણાશે, કારણ કે રીએન્ટ્રીમાં તમે રિફ્રેશર કોર્સનું સર્ટિફિકેટ મૂકતા નથી તો એ ચાલે છે, વી કન્સિડર ઇટ. પરંતુ રિન્યુઅલ 5 વર્ષના રિન્યુઅલ માટે એવરીબડી હેઝ ટુ પ્રોડ્યુસ અ
certificate of refresher course. I have to log in after I get certificate from college. ઓકે, નહીં, મારું સલાહ એવી છે, લોગિન તમે બધા અત્યારે કરી લેજો. મેં તમને જે પદ્ધતિ સમજાવી છે એ પદ્ધતિથી અત્યારે પૂરું થાય ત્યારે જ લોગિન કરી લેવું જોઈએ. પછી ભૂલી જઈએ એના કરતા એક એકાઉન્ટ બનાવી દઈએ, આઈડી પાસવર્ડ, અને પછી ભલે 4 દિવસ પછી કોલેજ તરફથી તમને રિફ્રેશર કોર્સનું સર્ટિફિકેટ મળે છે ત્યારે લોગિન કરીને સિમ્પલી આધાર કાર્ડ અને રિફ્રેશર કોર્સ સર્ટિફિકેટ અપલોડ કરીને ફીસ પે કરવાનું એટલું જ બાકી રહે. તો આશા રાખું કે તમે બધા લોકો આજે એકાઉન્ટ બનાવી લેજો સરળતાથી, અને એકાઉન્ટ બની જાય છે તો જ્યારે પણ સર્ટિફિકેટ આવે છે તરત જ 1 ડે માં રિન્યુઅલ થઈ જશે. અને એકાઉન્ટ બનાવવાનું શરૂઆત કરશો, ક્યાંય કોઈની મુશ્કેલી આવશે તો એડવાન્સ વચ્ચેના 2-4 દિવસમાં તમે અમારો કોન્ટેક્ટ કરી અને એ સમજી પણ શકશો. તો વિલ ટ્રાય ટુ હેલ્પ યુ એન્ડ ટ્રાય ટુ સોલ્વ ધી પ્રોબ્લેમ. અધરવાઇઝ બાકીના કોઈ કોમન પ્રોબ્લેમ લાગે હેતા મેડમ તો? Sir, participant want to ask what is the validity of refresher course certificate? યસ, એક્ઝેક્ટલી. રિફ્રેશર કોર્સ સર્ટિફિકેટની વેલિડિટી 5 years છે. પરંતુ એમાં કેવું થાય છે, આપણે કેટલાક હોશિયાર મિત્રો એવું કરે કે આજે રિફ્રેશર કોર્સ થયો છે, સમજો કે 26 ફેબ્રુઆરી થયો, તો આજે તો એનો યુઝ કરી લે મેડમ, હમણાં 3 માર્ચે કરશે, અને 5 વર્ષ પછી શું કરશે, જાન્યુઆરીમાં પણ એ સર્ટિફિકેટ મૂકશે, કારણ કે માર્ચ પહેલા એક્સપાયર નથી થતું. તો મિત્રો, એક જ વખત તમારું સર્ટિફિકેટ 5 વર્ષમાં વેલિડ ગણાશે. આ વખતે તમે યુઝ કરો છો, અમારા રેકોર્ડમાં રહે છે, તો આ વખતે જે યુઝ કરે છે તો આવતી 5 વર્ષ પછી જે આવશે એમનું અમે વેલિડિટી ક્યાંથી શરૂ કરીશું? 1 એપ્રિલથી જ શરૂ કરીશું. 1 એપ્રિલ પછી જેને કર્યું છે એ પછી 5 વર્ષ સુધી વેલિડ ગણાય. તો આજે જેને યુઝ કર્યું છે એ આવતા ડિસેમ્બર 26 સુધી, 31 ડિસેમ્બર 26 સુધી આનો યુઝ કરી શકશે. મીન્સ વેલિડિટી ઇઝ 5 years, પરંતુ જાન-ફેબ માર્ચ એમાં ડિડક્ટ કરી લઈએ છીએ. એક વખત આ જાન-ફેબ માર્ચમાં યુઝ કરે છે તો આવતા જાન-ફેબ માર્ચમાં ભલે 5 વર્ષના સમયગાળામાં અંદર આવે છે, but we don't consider. ઓકે, હાઉ ટુ ચેન્જ ઈમેલ એડ્રેસ ઇન સ્માર્ટ કાર્ડ? મિત્રો, સ્ટ્રેટ હવે હજુ ઓપ્શન ઈમેલ બદલવાનો નથી આપ્યો. તમે જે ઈમેલ આઈડી માટે વાપરશો એ આમાં સ્માર્ટ કાર્ડમાં નથી આવવાનું. વી આર વર્કિંગ ઓન ઇટ કે સ્ટ્રેટ હવે તમારું ઈમેલ આઈડી પણ તમે અમારા રેકોર્ડમાં બદલી શકો. અત્યારે ઓપ્શન નથી, પણ તમે એવું કરી શકો કે અમને આપણું ઈમેલ આઈડી છે pharmacy-guj@nic.in વાળું આપણી વેબસાઇટ પર છે, એના પર મેલ કરી દેશો કે ધીસ ઇઝ માય જી નંબર, ધીસ ઇઝ માય નેમ એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ ચેન્જ માય ઈમેલ આઈડી એન્ડ માય મોબાઈલ નંબર. તો મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડી અમે તરત જ અમારા રેકોર્ડમાં ચેન્જ કરી આપીશું, અને એ સીધો તમારા સ્માર્ટ કાર્ડમાં તરત જ રિફ્લેક્ટ થશે. બરોબર છે? હાઉ ટુ ગેટ સ્માર્ટ કાર્ડ? એ સ્માર્ટ કાર્ડ મેં હમણાં કહ્યું એ પ્રમાણે તમારા ડેશબોર્ડ ઉપર દેખાશે. એમાં ફોટોગ્રાફ ન હોય તો અમને મેલ કરી આપશો તો ફોટો અપલોડ કરીશું. બાકી એ સ્માર્ટ કાર્ડ તમારે જાતે ડાઉનલોડ કરવાનું છે અને જાતે જ તમારે એને પ્રિન્ટ કરીને કોઈ કાર્ડ ઉપર જાતે બનાવી લેવાનું છે. કારણ કે એવરી વેલિડિટી તમારી જ્યારે એક્સટેન્ડ થાય ત્યારે નવું કાર્ડ બનાવીને પોસ્ટ કરવું, ઇટ વોઝ બિકમિંગ લિટલ બીટ ટેડિયસ પ્રોસિજર ફોર અસ. તો એ સીધી જ આપના માટે મૂકી દીધી છે. યુ કેન ડાઉનલોડ ઇટ એન્ડ યુ કેન પ્રિન્ટ ઇટ એની ટાઈમ. હાઉ ટુ સેટ પ્રોફાઇલ ફોટો એન્ડ સેન્ડ ઇન વિચ ફોર્મેટ? ઓકે, તમે લોકો છે ને પીએનજી ફોર્મેટમાં તમે મેલ કરી આપજો તમારો ફોટોગ્રાફ. સેલ્ફી વાળા ફોટો અને પેલા બનાવે છે ને એ પ્રકારના ફોટોગ્રાફ નહીં, સીધો એકદમ સિમ્પલ ફોટોગ્રાફ તમે આપણા સર્ટિફિકેટમાં મૂકી શકાય અથવા તો સ્માર્ટ કાર્ડમાં મૂકી શકાય એ પ્રકારનો ફોટોગ્રાફ તમે મેલ કરી આપશો તો અને સીધો તમારા સ્માર્ટ કાર્ડમાં રિફ્લેક્ટ થશે. પરંતુ જેના સ્માર્ટ કાર્ડમાં ફોટોગ્રાફ અત્યારે દેખાતો નથી એમને વિનંતી કરું છું કે એ લોકો એને ડાઉનલોડ ન કરી લે. પહેલા ડાઉનલોડ એક વખત કરી લો છો પછી અમારે એમાં ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરવામાં મુશ્કેલી આવે છે. તો ફોટો નથી દેખાતો તો પ્લીઝ ડોન્ટ download the smart card. Sir, female candidates are having one common question that Aadhaar card is a name after the marriage name, Aadhaar card containing, and the refresher course certificate has the name before the marriage. So Yeah, this is very common question. That's a very common question અને અમારા માટે common છે. We understand it and we consider it. So you don't need to worry. હા, તમારું મેરેજ પહેલાનું નામ હશે અને આધાર કાર્ડમાં મેરેજ પછીનું નામ હશે તો એને એડ્રેસ પ્રૂફ તરીકે અમે વેલિડ ગણીએ છીએ and we consider it. Your application will be approved. There is no reason to worry. Thank you, sir, for your valuable information. Jasu sir, sorry for interruption. Mital madam. Yes, yes. સર, મેં અહીંયાના આણંદના જે ટ્રેઝરર છે કેમિસ્ટ એન્ડ ડ્રગિસ્ટ એસોસિએશનના, એટલે મેં એક પહેલ કરી હતી એમને કે જે બી ફાર્માસિસ્ટ રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ છે અને જેમને પ્રોબ્લેમ છે ઓનલાઈન રિન્યુઅલ માટે, સો દે કેન કમ ટુ આર કોલેજ. હર્ષા મેડમ ઓલ્સો ગીવ અ પરમિશન. અમે અમારા પ્લેટફોર્મ પરથી અમને રિન્યુઅલ માટે હેલ્પ કરીએ છીએ
વેરી ગુડ સાહેબ, વેરી ગુડ. મને તો જુઓ કેવું છે સાહેબ, તમે ઉસ્માન સર છે તો સ્ટ્રેટ હવે હું કોઈને કહી પણ શકું છું કે તમે ત્યાં કોન્ટેક્ટ કરશો, પરંતુ ધેટ્સ અ વેરી ગુડ સજેશન ફ્રોમ યોર સાઇડ કે જનરલી આવું કેટલાક જૂના ફાર્માસિસ્ટ મિત્રોને આ બધી પ્રોસિજરમાં મુશ્કેલી પડે છે સાહેબ, અને સાયબર કાફેમાં જવું પડે છે ને કેટલાક લોકો પૈસા પણ લેતા હોય છે. તો ઇટ્સ અ પ્લેઝર ફોર અસ ટુ વેલકમ યુ. ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપણે એ વસ્તુ કરી આપીએ છીએ ફાર્માસિસ્ટ ને જે મદદરૂપ થાય, એમને નથી આવડતું એટલા માટે ઓનલાઈન બધી ટેકનોલોજીથી દે આર અનઅવેર. બટ સર એક રિક્વેસ્ટ હતી કે જે મોર દેન 75 યા 70 years old છે, તો they are facing lots of difficulties and understanding problem is there with respect to the attendance of the refresher course also. So if you consider in the meeting this point and give a certain solution for them also. ઓકે સાહેબ, એમાં એવું છે કે 70+ વાળા લોકો માટે વી આર થિંકિંગ, વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ્ડ આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ અમારા સુધી આવ્યા છે, અને એમના માટે અલગથી ફિઝિકલ રિફ્રેશર કોર્સ સ્પેશિયલ કન્સિડરેશન મૂકવાનું આવતા વર્ષથી વિચારી રહ્યા છે. તો 70+ વાળા લોકો હોય કે 60+ વાળા લોકો માટે એક અલગથી પ્લેટફોર્મ, કારણ કે આ એકદમ સુગમ પ્લેટફોર્મ છે સાહેબ, ઓનલાઈન બહુ બધા માટે ટાઈમ સેવિંગ, અને નવા ફાર્માસિસ્ટ માટે તો 2 દિવસ બગાડવા અને કરવું એના કરતા એમના માટે બહુ સુટેબલ છે. તો વી કેન ડિવાઈડ ઇન્ટુ 2 પાર્ટ્સ. આ એમના માટે રાખીશું, અને 50 કે 60+ લોકોને જેને અનુકૂળ નથી એમના માટે વી આર પ્લાનિંગ કે એક ફિઝિકલ રિફ્રેશર કોર્સનું આયોજન થાય, અને એમના બધાના જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એમનું ત્યાં રિન્યુઅલ પણ ત્યાં કરી દઈશું, કે એમના રિન્યુઅલ તો ઓનલાઈન જ થશે, પરંતુ ઓન ધ સેમ ડે વી કેન કમ ધેર, અર ટીમ કેન કમ ધેર એન્ડ સોલ્વ ધેર પ્રોબ્લેમ્સ. તો સાહેબ એ વિચારમાં જ છે, અને આવતા વર્ષથી અમે ડેફિનેટલી વી આર ગોઈંગ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ. બહુ સરસ સર, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સર. ઓકે, રોંગ ડેટ ઓફ બર્થ કોઈની આવે છે તો તમારું એ જે તે સમયે તમે રજીસ્ટ્રેશન વખતે જે પ્રૂફ આપ્યું હશે એના આધારે અમારા રેકોર્ડમાં હશે. તો તમારે નવું બર્થ પ્રૂફ છે જે, અથવા મુશ્કેલી કોઈ ગલતીથી બાય મિસ્ટેકથી આવ્યું હોય તો તમારું એડ્રેસ પ્રૂફ અમને મોકલી આપવાનું રહેશે. એના આધારે વિલ ટ્રાય ટુ રેક્ટિફાય ધી બર્થ ડેટ. I doubt that if I have renewed for 5 years, but I have to attend refresher course every year. No, refresher course દર 5 વર્ષમાં એક જ વખત કરવાનો છે. એવરી રિન્યુઅલ વખતે એક રિફ્રેશર કોર્સ, મતલબ 5 વર્ષે જ્યારે પણ રિન્યુઅલ માટે આવો છો એમના માટે એક વખત રિફ્રેશર કોર્સ કરવાનો છે, નોટ એવરી યર. વોટ ઇફ માય લાયસન્સ એક્સપાયર્ડ ઓન 31st? અરે હા, 31 ડિસેમ્બર 22 એક્સપાયર થયું છે, તો એમના માટે તો આ વર્ષે ઓપન છે. એમનું રિન્યુઅલ 1 જાન્યુઆરીથી 31 માર્ચ સુધી આ વર્ષે થશે મિત્રો. જેનું 22માં એક્સપાયર થયું છે એ લોકોનું 23માં થતું હોય છે, 23માં જ થાય, 22માં નથી થતું. એટલે તમારો રાઈટ ટાઈમ છે. જેનો પણ પ્રશ્ન છે મિર્ઝા જે ભાઈ છે એમનો, કે સીધો તમે અત્યારે રાઈટ ટાઈમ છે. આ તમારું સર્ટિફિકેટ આવે છે એના પછી તરત જ તમે રિન્યુઅલ માટે અરજી કરી શકશો. વોટ હેપન ઇફ ઇન ન્યૂ આધાર કાર્ડ એડ્રેસ ચેન્જ? નવું એડ્રેસ બદલાયું છે તો વાંધો નથી, પરંતુ એડ્રેસ નવું પણ ગુજરાતનું હોય એટલું રૂલ પ્રમાણે નિયમ છે કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ પ્રેક્ટિસ એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ ઇન ધ સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત, યુ મસ્ટ બી રિસાઇડિંગ ઇન ગુજરાત. તો એનું પ્રૂફ તમારે મૂકવાનું થાય, ભલે બીજું નવું એડ્રેસ છે પરંતુ ગુજરાતમાં રહેતા હોવો જોઈએ. દેટ ઇઝ ધી ઓનલી રિક્વાયરમેન્ટ છે. મેડમ, મને લાગે છે આઈ હોપ આઈ હેવ આન્સર્ડ એવરી ક્વેશ્ચન્સ, એન્ડ મારો ઇન્ટેન્શન હતો કે ક્યાંય કોઈની ક્વેરી ન રહે અને સ્મૂધલી આ બધાનું રિન્યુઅલ થઈ જાય, એટલા વચ્ચે આપની વચ્ચે આવવાનું થયું છે. ખાસ કરીને સુહાગિયા સાહેબે અમારી રિક્વેસ્ટ સ્વીકારીને સાહેબ આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત રહ્યા, એમનો ખાસ આભાર માનું છું. અને કોલેજનો, આપની ટીમનો, હેતા મેડમ હોય અને ઉસ્માન સર હોય, એવરીબડી ઇન્ક્લુડિંગ હર્ષા મેડમનું ગાઈડન્સ મળે છે. કન્ટિન્યુઅસલી લુક ફોરવર્ડ ટુ યોર સપોર્ટ મેડમ, એન્ડ સુહાગિયા સાહેબ આપના આશીર્વાદ સતત મળતા રહે જ અપેક્ષાઓ સાથે આઈ વિલ કન્ક્લુડ માય સ્પીચ. થેન્ક યુ. મળીને જ કામ કરવાનું છે સાહેબ. ના સાહેબ, અલ્ટિમેટલી મારું છે, તમારું જેવું નથી માનતો. ના આપણું છે સાહેબ, કામ પણ આપણું છે. રાઈટ સાહેબ, રાઈટ. યસ મેમ, આઈ કન્ક્લુડ. ઓકે, થેન્ક યુ. Thank you, sir. ઓકે, થેન્ક યુ હેતા મેમ, કોર્ડિનેટર ડીમર, હર્ષાબેન. Thank you so much, Dr. BN. Participants, thank you. Thank you so much, Dr. BN Suhagia sir and Jasubhai Chaudhary sir for સાહેબ coming over છે here ને and સુહાગિયા sorting સાહેબ, all the queries સોરી of મેડમ, સાહેબ તમારી જે હાજરીની ખુશી છે ને, હેતા મેડમનો ચહેરો હું વાંચી રહ્યો છું. યોર પ્રેઝન્સની ખુશી દેખાય છે સાહેબ. એટલે ધેટ ઇઝ વાય આઈ ઇન્સિસ્ટ કે એટલીસ્ટ તમે 5 મિનિટ પણ માટે પણ આવો, બધાને આનંદ થાય છે.
Very true, sir. Very true. સી આ બધાની મારો તો રોલ જે છે ઠીક છે, પરંતુ તમારું પ્રેઝન્સ માત્ર બધાને છે ને એમાં એક રિચાર્જ કરે છે સાહેબ, રિજુવિનેટ થાય છે એટલા માટે. થેન્ક યુ સાહેબ. હા ને, યસ મેડમ, સોરી ઇન્ટરપ્ટિંગ યુ. No, sir. Thank you so much. Okay. Thank you, sir. Now I handed to Hita Kachia for further continuations. Hita madam, over to you. Thank you, Mita ma'am. Sir, we are having few participants request that they want to give their feedback for this today's refresher course. So I'm inviting Miss Isha Rupchandani to give her views regarding our today's refresher course. Miss Isha, yes, over to you. Thank you, Heta ma'am. It is my honor for me. I am giving the feedback of 2 days online refresher course sponsored by Gujarat State Pharmacy Council and organized by Koala College of Pharmacy. It was a wonderful experience that I attended this refresher course. Furthermore, I gained knowledge from respected resource persons as well as the sisters of our council. Along with this, I learned so many things such as how common herbs are giving strength to our body, and also gain a knowledge about the software which are useful in the profession of a pharmacy, and also drug interaction and many more. And in the last, I would say thank to Principal Ma'am of IICP College, Dr. Harshavi Patel, and all the resource persons who are sharing their valuable knowledge as well as their time. And lastly, I would say that this event is incomplete without our coordinators. So big thank you to coordinator Heta ma'am as well as co-coordinator ma'am Mittal ma'am for their continuous effort for making this refresher course more successful. Thank you so much, Miss Isha. And from your feedback, I guess I know now that the sessions are really useful to you and you have listened them well. One more participant is there, Mr. Kunal Solanki. You can unmute yourself to give your feedback. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Good afternoon to all of you. I, Kunal Solanki, student of final year MPharm, would like to give my heartfelt thanks to all the experts and lecturers, which gives their wonderful, valuable time and wonderful knowledge for this informative session on the different topics like the nutraceuticals, herbal medicines, food interaction, usage of technology in pharmacy, that is a computer science application in the pharmacy, and good packaging system. I would also like to thankful to the IICP team and GSPC team for this for conducting this wonderful today's refresher courses, and the knowledge which is given by the expertise, which is very beneficial to all the pharmacists to gain their knowledge beneficial. And I would like to thanks to all the team IICP. Thank you, Mr. Kunal, for sharing your views with us today. Moving towards, I would like to invite co-coordinator of today's refresher course, Ms. Mittal S. Parma, to present a vote of thanks. Over to you, Mittal ma'am. Thank you, Hita ma'am. I'm Mittal Parma. I feel honored and privileged to have been allowed to extend a vote of thanks on these auspicious occasions. First of all, I would like to thank our respected chairman, president, the CVMU, Engineer Bhikubhai Patel sir, in charge registrar, Yadneswari Adya ma'am, who grace us with their warm wish. On behalf of my entire institute, I would like to thank the Honorable Chief Guest, Dr. B.N. Sohagia sir, who bless us with their presence. A special thanks to our Chief Guest, GSPC representative, Mr. Jasubhai Chaudhary sir, who spare time from their busiest schedules to grace the occasions. Of course, a big thank to all resource speakers, Dr. Upma ma'am, Dr. Gautam Sonara sir, Ms. Julie Singala, Mr. Meghra Suryavanshi sir, Dr. Hitesh Kataria sir, Dr. Eddie Captain ma'am, and Dr. Gayatri ma'am, who for not only their valuable time sparing, but also for enlightening us with their commendable talk on the subjects. I am further thankful Dr. Harsha ma'am, Principal, Course Coordinator, IICP, who is inspire us and motivation among us. I would like to thank all the registered pharmacists who made this event memorable. Last but not least, I thank my co-host
and co-coordinator of this registered pharmacist course, Heta Kachia, and my whole IICP family member for their constant supports and encouragement. Thank you all. Thank you all once again. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Ma'am. Now I think the time has come for which everyone is waiting. So it is a time for your objective examination. So we will provide the link soon in this Zoom platform as well as on the WhatsApp group. Both the feedback form link and the quiz link will be given to you. You have to fill it within 30 minutes. Okay. After 30 minutes, you won't be able to give your response. So kindly take the note of it. The certificate will be given only to those participant who have filled the attendance links and who have submitted the quiz as well as the feedback forms to us. Okay, so wish you all the best for your test. We are sending the link soon. Okay, and we will also share in WhatsApp group one more important instruction that the certificate will be issued after 7 to 10 days and e-certificate is going to be provided. Okay. E-certificate means we will provide one link. From that you need to download your certificate. Okay. And certificate name will be your IICP registration name. So I request all the participants do not leave the WhatsApp group until the link for the certification has been given to you. Okay. Thank you one and all. Again, I concluding the today's refresher course and all are wished to have a great day ahead. Thank you. Congratulations to coordinator and co-coordinator for successfully completion of revision. Thank you, sir. Participants can now leave the group. So No, sir. Let them wait if it's possible because I'm sharing the link over here as well, sir. 2 minutes. To everyone. And, sir, there is some technical issues from my side. Can you share the link from your side? Mr. Yeah, Ram, can you share? sure. Usman sir. Usman sir? Yeah. Yeah, sure. Yes. I would like to thank you, Dr. Usman Ghani Chalotia sir, Dr. Dimal sir, and Ms. Jinal Tandil, Ms. Mittal Parmar for throughout support for the today's refresher course. Thank you. Objective link, test link has been posted. It will remain for 15 minutes. No, sir. It will remain for 30 minutes. Okay. Half an hour. Yes. And after that, this meeting will be ended. Yes. I will wait for 30 minutes in this meeting. If anyone is having query, they can બધા post પાર્ટિસિપન્ટ their... એક રિક્વેસ્ટ છે કે આ 30 મિનિટની અંદર તમારો આ ટેસ્ટ અટેમ્પ્ટ કરી લો. 30 મિનિટ પછી આ ગ્રુપ બંધ થઈ જશે, મીટિંગ બંધ થઈ જશે. સો 30 મિનિટની અંદર આ અટેમ્પ્ટ કરી લો. ફીડબેક ફોર્મ ભરવાનું છે, પાર્ટિસિપન્ટ્સ એન્ડ ક્વિઝ બી ભરવાની છે. તમારા ક્વેશ્ચન હશે ક્વિઝમાં પાસ કે ફેલ એવું કશું છે નહીં, ક્વિઝ આપવાની છે, બરાબર? સો એનું ચિંતા કરતા નહીં, ક્વિઝ ભરવાની છે. ક્વેશ્ચન તમે જે ભણ્યા છો એમાંથી જ પૂછવામાં આવેલા છે. ઓલ્સો જેટલા બી આપણા સ્પીકર હતા એમનું તમને મટીરિયલ આપવામાં આવેલું છે. આઈ હોપ તમે રીડ કર્યું હશે બીકોઝ આઈ હેવ શેર્ડ ઇટ ટુ ઓલ ઓફ યુ યસ્ટરડે. તો ક્વેશ્ચન એમાંથી જ છે અને ઇઝી ક્વેશ્ચન્સ છે. ઓલ ધ બેસ્ટ ટુ એવરીવન. Sir, I am continuing the meeting for another 30 minutes. Or we should end this meeting over here and because link are already there in the WhatsApp group. What do you suggest, sir?
મેડમ આઈ થિંક વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ મૂકી દો ને 10-15 મિનિટ પછી મીટિંગ બંધ કરી દો કારણ કે જે લોકો આમાંથી કદાચ અટેમ્પ્ટ કરતા હશે તો પ્રોબ્લેમ ના થાય એટલે Yes, I have put in WhatsApp group. જી 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 15 મિનિટ્સ પછી મીટિંગ બંધ કરી દો વાંધો નહીં. State pharmacy registration number मतलब your GSPC license number તમારે ત્યાં એડ કરવાનો Yeah, છે. that is G number. G number, yes. રજિસ્ટ્રેશન નંબર મીન્સ તમારે IICP વાળો મૂકવાનો છે અને લાયસન્સ નંબરમાં G વાળો. ઓકે. અને જે કોઈ રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ આણંદ રિજિયનના છે અને if you they face a problem during the renewal process, so they can come to our college and visit our department. We'll definitely help them. અને કદાચ અમે રિન્યુઅલ કેમ્પ માટે પણ માંગ્યું છે. જો જીએસપીસી પરમિટ કરશે તો આપણે આણંદમાં જ રિન્યુઅલ કેમ્પ આયોજિત કરીશું કે જેથી એનો ફાયદો આણંદના રહેવાસી એટલીસ્ટ લઈ શકે. Okay, so participant, I am receiving individual message regarding how to download certificate and when we will get. As I told you, certificate તમને 7 થી 10 દિવસ પછી મળશે અને એ તમને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર જ મળશે. ઈ સર્ટિફિકેટ તમને આપવામાં આવશે. એ તમારે લિંક મોકલીશું અમે, એના પર ક્લિક કરીને તમારે જાતે ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે. Dear participants, don't worry about which question comes first. Total 20 questions are that. Just solve that questions, mark your answers. It will be okay. Sequence will be shuffled to participants. So don't pay attention over there. Just see the question, give your answer, continue to the next question, and finally submit it. Okay? Thank you.
Participants can leave the meeting if you have filled the feedback form and give the quiz. If તમારે ક્વિઝ અને ફીડબેક ફોર્મ બેઉ ભરાઈ ગયું હોય તો તમે મીટિંગ ને લીવ કરી શકો છો. Officially, the today's refresher course is over, so you can leave the meeting. Also, you can get the link from the WhatsApp group of refresher course and submit your response over there as well. બેમાંથી એક જગ્યાએથી ગમે તે જગ્યાએથી તમે લિંક પર ક્લિક કરીને રિસ્પોન્સ તમારો સબમિટ કરી શકો છો.
Yes, you can leave the meeting. If you have submitted, you can leave the meeting. Hundred and 62 participants have submitted their quiz response, and 117 has submitted their feedback form. So I remind you, you need to submit both the document, like one feedback form and the quiz. Okay. So now I'm concluding. Mittal ma'am, are you there? Yes, ma'am. Ma'am, I think we should end the meeting over here because link are already available in the WhatsApp group. So if any queries are there, if link are not working, you can communicate with us. Otherwise, link is properly working because we have got the number of responses. Okay. Chalo. Thank you everyone. All the registered pharmacists. Thank you, Mittal ma'am. Thank you. I'm officially concluding the meeting. Okay. Okay.